Dear learners, welcome to teaching learning session of sociology. Today we will discuss about religious pluralism and syncretic traditions. In our previous lectures, we discussed about various religions, right? Like we discussed about Hinduism, we discussed about Islam, Sikhism and Buddhism, right? Today, we will discuss about the religious pluralism. As we all know that India is a pluralistic society, that people from the different faith reside together in India, right. There are very few societies where everyone practices the same faith and have homogeneous beliefs. Majority of societies are pluralistic in nature, right. There are very few societies which are homogenetic in nature actually, right. In almost every society you will find the people with different belief system, right. And in those societies, in every society there are those who are non-believers too, right. Some are believers and some are non-believers, and everyone has a different belief system. They have their own belief system, right. People with faith believe that religion locates the truth and the reality, right. Depending on which path one follows, society may be a state of constant conflict or may be peaceful. Because why? Because of this pluralistic belief system, right. It depends on the path the society follows. That society can be in constant conflict or may be peaceful, right. And very few societies are there which are homogenetic in nature, right. As per the sociological approach, right, to religion, that religion is an intrinsically linked to other aspects of this society such as politics, economy, social stratification, gender and globalization, right. So, religion is related to or linked to various aspects of the society. Religion is related to economy, and Max Weber proved that, right. As per the Max Weber, that this religion is responsible for a rise of capitalism, right. So, religion is related to economy. Social stratification, on the basis of religion at times we stratified this society, right. Social stratification depends on the religion. Then the gender, no doubt gender, that is religion is related to gender, right, as well as globalization, right. To the sociologist, religion is a social phenomenon that is like any other social institution as well as tied up with other social institutions, right. For a sociologist, religion is just a institutions like any other social institutions, right. And this institution, this religious institution, as per the sociologist, is linked to the other social institution. Ethnographies enable us to understand the religion from the subjective perspective, as that what it means to the people who believe and practices it, right. So, ethnography, we discussed about many ethnographic cases, right, in our previous lectures, right. So, ethnographies, that many of the cases of ethnographies, right, this ethnography helps us to understand the religion from the subjective perspectives, right. That is, it helps us to understand what the religion means to the people, right, and what are the belief system, right, what that belief system means to the people, right. What is religious pluralism, right. So, we all know that religion is a social institution for sociologists and is linked to other various social institutions, right. There is a link between the religion and the other institutions in this society, right. And to the people who have a truly pluralistic view of religion, like polytheistic Hinduism, the sacred power can be distributed into various entities, right. The name and origin do not matter, as these can be incorporated to suit different type and space and location, may travel from one place to another place or one time to another time,
right. Eller explains the view of religion as organized or a doctrine with definite boundaries and tenets is not prevalent among all people, least of among our ancient belief system of the world, right. Being is an essential aspect of our religion, but in some religion they are confined to few and essentialized being, right. So, there is a concept of sacred and profane in each and every religious system, right. Christianity is a monotheistic, right, religion. It expands itself by including and continuing to include sacred being known as saint. So, there are many religion which are polytheistic in nature, while Christianity is monotheistic in nature. As the geographical scope of faith expanded, the origin and nature of saint too have expanded, incorporated the sacred from many locations, right. So, this religion also varies from the geographical locations, right. As the geographical scope expands, the faith has also expanded, right, and because of these geographical location, the origin and the nature of saints have to expanded, right. There could be other saints, right, incorporating the sacred from many locations. So, with the expansion of the geographical locations, right, there is expansion that incorporates many of the sacreds from many locations, and it give rise to the pluralism, right. So, in this is the way in which pluralism may exist from theistic perspective, is to have a belief system that emphasizes that although truth is one, it can undergone cognitively from many platforms and approaches taking a different path, right. So, this is a form in which pluralism can exist, that truth is one. The fact is that truth is one, right, but that truth might have this truth is one, and it could be this truth is one, this could be understood cognitively from many platforms and approached taking different paths, right. All the believers or all of the religion says that truth is that there is only one God, and this is the fact, right. There is one supernatural power that exists, and that supernatural power controls everything. This truth is one, and this could be understood cognitively from many platforms because with the expansion of the geographical locations, right, many of the saints have been incorporated, and there could be incorporations of the sacred from the different places. So, it could be understood cognitively from different platforms or from many platforms, right, and approach taking a different path, right. That approach takes a different path, but it could lead to the one single thing, that God is one, right, truth is one, right. So, this is actually pluralism, right, that there is only one thing which everyone knows, right, and that because of many platforms, right, because they take this thing from many of the platforms, and those platforms take different approaches, or the different that take the different paths and approaches, right, of to reach at that end point. This is pluralism. Okay. And such belief system encourages the peaceful coexistence of many faiths, leading to a situation of social and political religious pluralism, where not only two different beliefs survive and exist, but they also live side by side peacefully. When the people know that the fact is that God is one, truth is one, and people are following different path, right, or the different platform, but
they all are doing this, they all are following the different path, but they will reach eventually to the same destination. The destination is same, anyone can take a different path, and that different path is known as the different belief system, right. Such type of the society where people understand this thing, then the people from the different belief system can coexist peacefully, right. And because of this peaceful existence, many people from the different belief system, right, can reside together and can lead to a situation of social and political pluralism, right. There could be a social pluralism, political pluralism, right. And then India from ancient time has been such religiously pluralistic society or a region, right. And we all know that people in India, people from the different belief system exist together peacefully, right. They follow their different paths, but everyone knows that their destination is same. So the people from the different belief system or the faith system coexist together peacefully in India. The religious belief that sprang on Indian soil many centuries ago were non-doctrinal, with no given or known source, coming from the collective wisdom and mouth of many who were regarded as sages, right. And there is a concept of sages, right, that the mouth we know that from many of these centuries, right, without any confirmed sources, the collective wisdom come from the mouth of many, and they were regarded as saints, right. Many saints have provided us the wisdom, right. We discussed about Guru Nanak Dev Ji, we discussed about Buddhism, then we discussed about Hinduism, right. So Islam, so these were that Buddhist, that Gautam Buddha, Guru Nanak Dev, right, Kabiras, right, all these have given us wisdom, right. And these words of wisdom came from the different mouth, they were, and from the mouth of different sages, right. So there are various sages, and that's why India is a pluralistic society, right. Indigenously evolved belief system that grow on their own are inclusive and accepting of diversity, right. Our society is inclusive type of a society. We include and accept the diversity. The diversity has a natural place with the existing belief system. Hinduism too has grown incorporating various deities from the different source over a time, right. We know that that Hinduism has grown by incorporating various deities from the different sources over a period of time, right. Assimilation does not imply pluralism, it means only one technology of incorporation. So pluralism can only come when due to historical reason the number of faith exists side by side, either peacefully or in continuous conflict, then only pluralism exists, right. The ideal situation is that they should coexist peacefully, but if they are existing peacefully, or if there is a conflict, that the people from the different faith system, right, exist side by side, that is known as pluralism, right. Pluralism can therefore also be an outcome of fairly equal power struggle. In India, Buddhism originated and developed as an alternative faith to conservative Brahminical Hinduism, right. We discussed about Buddhism and detail in our previous lecture, right. We all know the situation of Indian society at that time, right. There were many things, right. The society, there was much chaos in the society, people, that the kingdoms were fighting with each other, and there was chaos in the society. There was a rigid hierarchical system at that time, right. And those from
from the lower caste were suffering a lot, right, and that is the Buddhism. At that time the Buddhism originated as an alternative faith to a conservative Brahminical Hinduism, right. So pluralism, so in fact the pluralism can also be an outcome of fairly equal power struggle, right. Hindu backlash and Buddhism lost ground in the region of it, right. So after certain time that the Hindu backlashes and Buddhist or the Buddhism lost its ground. So there was a fight, or there was a struggle for equal power system, right. So struggle exists, right. Hindus solved their problem of religious tolerance by accepting Buddha as one of the 10th incarnation of Vishnu, placing him as the 9th incarnation of the deity, right. The occurrence of religious pluralism, there are several religions. Why the region began to have more than one faith or a belief system, right. Why more than one belief system exists, right. Why there is a reason. What is the reason for the pluralism? There are many reasons, several reasons, right. God always resemble the people to whom they belong as well as endorse their ways of life. Religion grow and become complex when the societies to which they are attached come in contact with other or change their way of life, right. So, see, God always resemble the people to whom they belong and they endorse their way of life, right. Whether it's Guru Nanak or Buddha or any other, right, God always resemble the people to whom they belong. So they are, God is always one of those, right. Krishna or Ram, God always resemble to the people whom they belong as well as endorse their way of life. They endorse their way of life, and religion grow and become complex when the societies to which they are attached come in contact with others or change their way of life, right. So when the religion become complex, the religion become complex, right, when the societies to which they are attached come in contact with others and change the way of their way of life. So God always resemble to the people, right, to whom they belong as well as endorse their way of life. Then migration, conquest, migration, globalization are some of the way in which the religion grow. These are also the way in which society become plural. What are the reason for the pluralistic society, right. As we all know that this pluralistic society or religion become complex when they are attached or come in contact with others, right. And when they come, how they can come in contact with others? Because of migration. When people migrate from one place to another place, right, people come in contact with each other, and this is one of the reason for the pluralism, right. Another is globalization. Nowadays globalization is there, that people not only from the same country can move from one place to another place, people from the different countries move from one country to the another geographical location or the country, right. And this is the another reason for the pluralism, right. When the two cultures come in contact, right, they can merge, influence and coexist peacefully or in perpetual conflict, right. Because of this migration, because of this globalization, or because of many other reasons, when the people, right, of the different cultures come into contact with each other, they can merge. Either one can those religions can merge, right, they become one, or otherwise they can influence each other, right, that one religion can influence the other religion, right. They can coexist peacefully without merging, right, without influencing each other, right. Everyone has the right to follow their belief system or the faith system, right. They can exist peacefully, or there can be conflict between the religion, right. So there are two possibilities when the two society come into contact. Either their belief system merge and a different or complex entity emerges, or they coexist, but
have a good chance of influencing each other, right. So, either they can merge, they can influence each other, right. The power equation is important in merging or coexistence of the religion, right. So, when two religion or more than two religion, right, merges together, or when they coexist, right, in a region, right, when the two religion coexist, then the power equation plays a very important role in that, right. When one religion is overpowering it, it may absorb the weaker religion, by which it means that the people practicing that religion are weak as compared to others, right. So, suppose if the people of one religion are weaker, then other religion may overpower or may observe the weaker religion, right. Weaker religions means that the people practicing that religion are weak as compared to other. Religion is not weak, but the people who are practicing that religion, they are weaker than the people of other religion, right. So, overpowering, that one religion overpowering other means that it absorbs a weaker religion. Weaker religion means that the people who are weaker, the people who believe in one religion, they are weaker than the people of other belief system, right. So, religion have coexisted in India, giving rise to a largely plural country, even when constitutionally the rights of all religion are protected, right. Our constitution gives equal rights to all despite of their religious belief or despite to which religion they belong, right. So, India is a pluralistic society and our constitution gives the equal rights despite of the religion of an individual or the faith system of an individual, right. A kind of religious pluralism, right, arises when the religious bifurcates into different sects that may become radically opposed as to behave like different religion, to the extent that the marriage and social interaction are often restricted between them, right. Again, that is one form of pluralism. Religious pluralism is when the people of different religion or the belief system reside together. Another type of religious pluralism is when the religion bifurcates into different sects. When one religion bifurcates into the different sects, right, that different sects, and that may become so radically opposed so as to behave like a different religion, right. Suppose there is one religion, right, and that one religion is bifurcated into many sects, and those sects are radically opposed to each other, right. So, radically opposed so as to behave like a different religion, right, to the extent that marriage and social interaction are often restricted between them. Sects are at conflict only when they are equally powerful and or have conflicting interest, right. When there will be the conflicts between the sects, there will be conflicts between the sects, or sects are at conflict when they are equally powerful. That the power equation plays a very important role in religion, right. When they are equally powerful or when they have a conflicting interest, right, then the sects become the rivals, right. Peacefully coexisting religion, however, remain a potential hotbed for the creation of conflict. Since religions also almost always act as ethnic and national identities, the religious conflict often are conflicts of identity. See, a religion at times, majority of time, the religion is act as an ethnic and national identities, right. That is ethnic identities, national identities, and at many times the religious conflicts, right, are actually the conflicts of
identity, right. So, at times the religion act as an ethnic or national identity, right, and that religious conflicts are conflicts of identities. There are many examples of this. New ways of worship and divergent belief system often arise under situation of stress. Operations are known as religion of resistance, right. So, because of certain operations, right, because of certain situations of stress, the new ways of worship and divergent belief system arises, and these are known as religion of resistance, right, as Buddhism, right, Buddhism came into existence as opposed to the Brahmanical system, right, it was against that Brahmanical system, right. Similarly, in that way, that a new religion arises as or a new ways of worship arises because of these situations of stress or because of the operations, right, and that is known as religion of resistance. The end of the 20th century saw the emergence of new faith known as New Age relations, right. So, what is New Age relations, right? By the end of the 20th centuries, right, there were emergence of new faiths, that is known as New Age religion, right. These emerged more among the Western middle class educated people who were somewhat disillusioned with the conservatism, patriarchy and ecological consequences of mainstream Christianity. So, New Age religion, right, actually these religion emerged among the Western middle classes, right, and then these New Age religions are variously known as Church of Scientology, the Divine Light Mission, Hare Krishna movement and neo-paganism. So, these are the New Age religion, right. Other movement that began many years ago as an alternative religion that can be studied as religious pluralism can also become a syncretic when it travelled to other places, that is Sufism or Islamic mysticism that began early almost at the same time as the beginning of Orthodox Islam, right. So, Sufism is another alternative movement, right. The word Sufi derives from the Arabic word Suf, right. Sufism emphasized on the unity, right, with divinity through love and devotion rather than go through the formal rituals, right. So, Sufism is another alternative movement, another movement, right, which actually began almost at the same time at the beginning of Orthodox Islam, and this Sufism actually emphasized on the emphasized that you can reach to the that emphasized on the unity, right, through love, unity through love, devotion rather than go through the formal rituals. So, love and devotions, through love and devotion one can unite with divine, right. They also emphasized following the path indicated by the particular saints. By the 12th century, the Sufi order has established itself as a number of sects had arisen associated with specific saint or walis in the Middle East, right. So, Sufism actually started at the same time as the beginning of the Orthodox Islam, and they actually emphasized on the unity with divine through love and devotion rather than the rituals, right, and they emphasized following the path shown by the particular saints, right. One should follow the path shown by the particular saint, and by the 12th century the Sufi order has established itself and the number of sect had arisen associated with specific saint, various specific saint, various sects in Sufism has
had established themselves, right. Specifically in Middle East, Iraq, Baghdad were especially rich in Sufi traditions, right. They were referred to an they were referred to the they were actually actually it was like a protest. They rejected the royalty and also the path of wealth and material possessions. They were against that royalty, wealth and material possessions, right. And this Sufism started basically from Iraq and Baghdad. They are rich in Sufi traditions, right. They were these Sufi tradition actually represented those, or represented a protest, right, that rejects the royalty, wealth and material possession. They positioned themselves against the monarchy in the countries ruled by monarchs like Morocco, right. The Hamdasha of Morocco were a Sufi brotherhood associated with two major saints of this religion, Siddi Ali, who lived in the 18th century, and his servant Siddi Ahmad, both of whom were venerated as holy, right. So, there are many sects. The Arab saints were also referred as Merabotin, from Arabic word Murabit, meaning a man of God, right. So, Arabic saints were referred as Merabotin, right, which means man of God. There are other versions of Hamdasha, very different from that of Sufi, right, who seeks union with divine, right. So, apart from Sufis, there are another version that is known as Hamdasha, right. So, from the sociological perspective, this shows that the marginalization, oppression, poverty, right, this gave rise to a new religion or the faith, right. While they have they origin from the mainstream tradition, but have variations, right. So, if you will see from the sociological perspectives, right, these pluralistic religion or the various religion or the sect actually origin because of the marginalization, operations and poverty, right. Religious pluralism is indicative of deep cleavages within the society, not only based on the ethnicity, but also of class, caste, race and other discriminations, right. So, why the religious pluralism exists in the society? Religious pluralism actually exists in the society because of the cleavage within the society. There is a difference, or there is a cleavage in the society, not only on the basis of ethnicity, but on the basis of the class, on the basis of the caste, on the basis of the race or other forms of discriminations, right. They mostly emphasized equality before the divine and rejected the symbols of worldly power, right. Syncretic traditions, right. So, pluralism is when many religious pluralism is when the people from the different belief system reside together, either peacefully or with conflicts in the society. That is known as pluralism. That another pluralism is when various sects arises from the religion, that is known as religious pluralism. That too is known as religious pluralism. Syncretic tradition. Syncretic traditions are possible only when the religion move away from the essentialist doctrines and are willing to absorb belief from their environment, that is syncretic tradition. Political and historical situations play an important role in bringing about the syncretic traditions, right. Syncretic tradition is what? Syncretic tradition is possible when the religion move away from
from their essential doctrines and are willing to absorb the belief from their environment. They are moving away from their essentialist doctrines and are willing to absorb belief from their environment, right. And that political and historical situation plays important role in syncretic tradition. Right. In India, 14th to 16th century are marked by a surge of anti-establishment and anti-essentialist. So, in India, 14th to 16th century is a time of syncretic tradition. These are marked by the surge in anti-establishment, right, and anti-essentialist. From 14th century onwards in India, there emerged many saints and philosophers who broke through what they believed were the artificial barriers between religions, right. Like they were also critical to the social hierarchies, atrocities being practiced in the name of religion by both Hindu Brahmins and Muslim clerics, right. So, from 14th to 16th century in India is a time of is time when there is a surgence of anti-establishment or anti-essentialist, right. That is from 14th century onwards, right. In India, there emerged many saints, right, and the philosopher, right, who broke away from the belief system or the artificial barriers between the religion, right. They were critical to the hierarchies, right. There was a hierarchical system, or there is a hierarchical system, right. They were critical to the hierarchies, atrocities, right, that those atrocities which are being practiced in the name of the religion, right. So, many philosophers came up. And Sufism, as we all know that Sufism came to India through holy person Khwaja Muhyiddin Chishti, right. Although the Sufism started in the Middle East, right, but it came to India through a holy person known as the Khwaja Muhyiddin Chishti, who came from Iran in 12th century and become revered as Khwaja Garib Nawaz and lies buried in Ajmer at the shrine, right, that is known as Ajmer Sharif. So, Khwaja Muhyiddin Chishti came from Iran in 12th centuries, right, and is known as Khwaja Garib Nawaz, right, and that is he lies buried in Ajmer and his shrine is known as Ajmer Sharif. This alternate form of Islam had existed from the time of Prophet Muhammad, who had a benevolent attitude towards it, although it differed somewhat from his teachings, right. So, this alternative form of Islam existed at the time of Prophet. So, it started at the time of, or it existed at the time of Prophet, right, although there are certain differences between the two. Chishti came to India when Prithviraj Chauhan was on the throne of India. Chauhan was a Hindu king. Chishti had a strong influence on the ordinary people by the simple teaching that God can be reached through pure devotion and love, right. So, Chishti came to India at the time of Prithviraj Chauhan, and Prithviraj Chauhan was a Hindu king, but again Chishti had a strong influence over the people, right, over the ordinary people. Why? Because of the simple teachings that God is one and can be reached through pure devotion and love, right. Through pure devotion and love one can reach to the God and one can get the God. The Sufi saints to follow like Baba Farid, Muhyiddin Chishti had a great influence on Indian society, especially in North, right. The great musician and the poet Amir Khusro penned many verses professing the love for divine, who is portrayed as a beloved, right. So, Muhyiddin Chishti, that is the Khwaja Muhyiddin Chishti, came from the Iran in 12th century. Then many Sufi saints follow the Muhyiddin Chishti, right. That is Baba Farid, Amir Khusro,
right, that Amir Khusro, as we all know, Amir Khusro is a musician, famous musician and poet, right, and exactly parallel to Sufism was the Bhakti movement that also swept through by both South and North India, professing very similar belief, right. So, Sufism was one system, right, and exactly parallel to Sufism, it was a time that the Bhakti movement also swept from both North and South India, right, professing the very similar belief system that God is one and one can achieve the God through love and devotion, right. And the Bhakti movement particularly that Bhakti movement was particularly an anti-establishment, attacking the Brahminical ritualism and the caste and the gender hierarchies, right. It sought to erode the boundaries between the religion. For example, Lallan Fakir, a major saint from the Bengal who lived in the 19th century, was a Muslim with follower from all the religion. So, so they sought to erode all the boundaries between the religion, right. So, this Bhakti movement was particularly an anti-establishment, but Bhakti movement and the sect such as Balls of Bengal gave space to social discards such as the low caste, widows, abandoned women who found shelter and comfort in their institutions. There were also prominent women spiritual leaders like Akka Mahadevi, Bahina Bai, Meera Bai in the Bhakti movement that also sought to liberate women from the shackle of domesticity, right. So, the Bhakti movement was parallel to Sufis movement. They had with the same type of the teachings and the same type of a belief, right. Then the Bhakti movement started, that the Bhakti movement swept in North and the South India, right. There are many prominent spiritual leaders, women as well as the men spiritual leaders, right, and many sect, it has given rise to many sects, right. The women spiritual leader at that times were like Meera Bai, Bahina Bai and Mahadevi, right, and they sought to liberate women from the shackle of domesticity. Sai Baba is another saint who was a Muslim fakir but viewed as an incarnation of Shiva by Hindus and revered across the classes and castes, right. So, although he was a Muslim fakir, but Hindus viewed him as a Shiva, as he is very popular among the lower caste, as his followers too do not believe in the caste or the religious division, and his worship is done mostly through singing and offering prayers through bhajans. The pull of Sai Baba also indicated the rejection of the way of orthodox Hinduism with its emphasis on the caste hierarchy and over ritualism. So, Sai Baba actually rejected the way of orthodox belief system, caste hierarchy, ritual system. He also rejected the religious bigotry of both Hindus and Muslims, and indicate that there is only one divine presence irrespective of the name given to him, right, in which the way Sai Baba is also a part of Bhakti tradition. So, Sufism and the Bhakti tradition that existed, right, in Indian society. Then during the colonial period, Christianity came to have a strong influence on the Indian society. When at the time of the colonial period, Christianity came to have a strong influence on the Indian society, right, and several Hindu reformist sects were formed that they looked for a similarities between Christianity and Hinduism. In a way, they could transcend the criticism of Hindu orthodoxy that was seen as regressive and unfit for civilized nation.
Then Brahma Samaj. Brahma Samaj was founded by the Chandra Sen and Debendranath, right? Debendranath Tagore, that they rejected the ideal worship, Brahminical ritualism, and as well as did not support the caste hierarchy, right. So, Brahma Samaj was founded in the Bengal, right, and the various reformists like Chandra Sen, Debendranath Tagore, right, they rejected that ideal worship, ritualism and the caste hierarchy. They encouraged the women's education, widow remarriage, as well as allowing the girls to get married at higher ages. Similarly, in Punjab and the North India, Swami Dayanand Saraswati began the Arya Samaj, largely based on the similar ideology, right, as Brahmo Samaj was founded in Bengal, and in Punjab, right, Swami Dayanand Saraswati started Arya Samaj, right. These reformist Hindu sects were also deeply connected with nationalism, as they wished to emphasize the superiority of both Hindu religion and Hindu nation as against the Western colonialization, right. So, these are connected, these sects, Hindu sects were against the ritualism or the Brahminical aspects of Hindus, but they are deeply connected with, these are deeply connected with nationalism too. To a large extent, they were both identity and self-respect movement directed at Western colonizer, while at the same time accepting the Western values of equality, liberty and personal compassions, right. So, they were against those English people, but again they also favored the great values, right. They accepted the Western values of equality, liberty and other things. With decolonization and modernization in general, these movements lost their significance, as most things they advocated become a part of life in general. So, as after decolonization or with the modernization, right, these movements lost their significance, because the teaching or the preaching, the things they advocated become the part, the integral part of their life. But they can be used as an example of syncretism, where the value of dominant culture in case of Western culture are adopted by the dominated culture to create a syncretic system of belief that is used to elevate the status of the dominated section of people. So, although these have lost their significance, right, but again, as we all know that they adopted or they accepted various good things from other religion. So, we can say that these are the cases of, these are the example of syncretism, right, because they adopted the values of the dominant culture, that is the Western culture, right, and because of this it is known as the syncretic system or syncretism of a belief, right, and it is used to elevate the status of the dominated section of the people, right. Secularism and secularization. The word secular is derived from the Latin word secular, which means present age or generation. Secular means present age or generation. The word secular came to be associated with the social process of secularization. Secularization came into use in Europe to describe the transfer of territories previously under the control of church to the secular authorities or the state, right. So, this word secularism means present state or present generation, right, or present age, right, and it is this secularization came into use in Europe when the just to describe the transfer of territories which were under the control of church to the state or the secular authorities.
The process of secularization, right, that is described by B.R. Wilson. In secularization process, the various social institutions gradually become distinct from one another and increasingly free of metrics of religious assumptions that had earlier informed, inspired and dominated their operations. So, in secularization, right, many of the institutions, right, that is various social institutions gradually become distinct from one another. Many social institutions gradually become distinct from one another and free of the metrics of the religious assumptions. Right. Prior to this change, social action over very wide field of human activities or the organizations like work, social, interpersonal relationship, judiciary, socialization, healing is regulated in accordance with the supernaturalist preconceptions, but with secularization, right, this become that the various institutions become distinct from one another and free from the metric of the religious assumptions, right. The process of structured differentiation in which social institutions like economy, polity, justice, education, health, family become recognized as distinctive concerns operating with considerable autonomy. So, considerable autonomy has given to the different institution. This process in which concept of supernatural loses their sovereignty over human affair, a pattern broadly identified as secularism, right. So, secularism is when the process, right, the concept of supernatural loses their value over the human affair, right, that is known as secularism. Secularism within the religion, one aspect of secularization is that religion modify their doctrines and practices in response to the changing needs of their members and in response to change in the society. Secularization is also influence the content of the religious belief, and in doing so it leads to many times to the development of a sect, right. So, with reference to the religion, what is secularization? That is modifying the practices in response to the changing needs of the member or the society, right. The secularization influence the content of the religious belief, right, and at times it give rise to the new sect, development of a new sect. As a value, secularism as a value was an ideological goal of no new political philosophy and movement after French Revolution. We know about the French Revolution, right. Then the Jacob Holleck coined the term secularism. He declared it as only the rational basis of political and social organization. He recommended secularism as a state ideology which promotes human welfare by material means and makes the service of others its duty. So, as a value, right, secularism as a value means that says that is the it should be as per the Holleck, right, the secularism should be an ideology of ideology of any of the state, right, and what does that mean? That the state should promote human welfare by material means, that they should promote the human welfare by material means and make the service of others its duty, right, and it applies to the democratic state, right. So, that is by the definition, right, that is by the definition of secularism and the liberalization, the democratic policy should or the state should make no distinction between the group classes within the society despite of the religious affiliations, right.
So, the political philosophy on the part of state required that the state shall not impose any religion on the people and did not prohibit the practice of a religion by a section of a people, right. So, this is the philosophical political philosophy of secularism. Secularization process, the struggle between the sacred and the secular in western country, the disassociation of the religion and politics seen as a separation of the church and the state implies secularization, right. So, secularization is that there is a difference, that there is no link between the religion and the state, that is known as secularization, right. As we all know, in Europe early during early times, right, the church exercised the immense power over the all aspects of life, right. So, there was also an idea that church was not only meant for the salvations of souls, but to establish the kingdom, but its main aim is to establish a kingdom of God on earth, right. And society was highly stratified society, right, where the society was divided into aristocrat that and the poor, right, and the church played a very little role in condemning this highly stratified society. That was the time, right. The king and commoners were equally tired of oppressive natures of the church, right. The forces that set themselves in opposition of church and it become the power came to be known as secular, right. So, that is when those forces, right, which set themselves in opposition of the church, they are known as secular, while the struggle against the church and the process eventually led to a decline of the religious authority is replaced with the rational and the scientific outlook, and this has been termed as secularization, right. What are the social context of secularization process, right. We will continue with this in our next lecture. Till then, namaskar, thank you very much.
శుభోదయం. ఈ రోజు మొత్తం ఎథ్నోగ్రఫీలో చివరి పాఠమైనటువంటి నీతి నియమాలు, ఒక పరిశోధన చేసేటప్పుడు మనం ఎటువంటి నీతి నియమాల్ని పాటించాలనే పాఠం గురించి మనము తెలుసుకుందాం. మనము మ్యాగ్నోవస్కీ, రెడ్ క్లిఫ్ బ్రౌన్, ఆ తర్వాత మార్గరెట్ మీడ్, ఏవియాన్ పిచియార్డ్, ఎంఎన్ శ్రీనివాసు, చాలా మంది ఎథ్నోగ్రఫీస్ సోషియాలజీలో, ఆంథ్రోపాలజీలో ప్రభావవంతమైనటువంటి ఉంటే స్ట్రీట్ కార్నర్ సొసైటీ, ఇట్లాంటి వాటి గురించి మనం చాలా ప్రభావవంతంగా మాట్లాడుకున్నాం. నా పేరు డాక్టర్ అబ్బాస్. మనం ఈరోజు నీతి నియమాలు ఎట్లాంటివి పాటించాలి ఈ యొక్క పరిశోధన చేసేటప్పుడు, పరిశోధన ఏదైనా పరిశోధనే కానీ, బిజినెసే కానీ, రాజకీయాలే కానీ, చదివేనే కానీ, ఏదైనా కానీ నీతి నియమాలు అనేటివి లేకపోతే అవి ఏ రకంగా ఉంటుంది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. మీరు ఏది చేసుకున్నా కానీ గాంధీ గారు ఏం చెప్తారు అంటే, పాలిటిక్స్ వితౌట్ ప్రిన్సిపల్, బిజినెస్ వితౌట్ మోరల్స్ అనేది చెప్తారు. అదే రకంగా మనకు రీసెర్చ్లో కూడా ఏంటంటే నీతి నియమాలు, ఎథిక్స్ అనేటివి చాలా చాలా ముఖ్యం. ఈరోజు మీరు కనుక చూస్తే 90% మనకు పరిశోధన పత్రాలు ఏం చెప్తున్నాయి అంటే అంత ఫ్రాడ్ అని మనకు తెలియజేస్తున్నాయి. ఫ్రాడ్ అంటే వాళ్ళు ఎక్కడనో ప్లాన్ దాన్ని పట్టుకోవడం, ఇంక్లూడింగ్ ఏఆర్ రెహమాన్ కూడా కాపీ చేశాడు అనేది మనకు చాలా క్లియర్గా చెప్తున్నారు. అంటే ఆస్కార్ అవార్డు వచ్చేంత వరకు బాగా కొట్టాడు, ఆ తర్వాత మ్యూజిక్ సరిగ్గా కొట్టట్లేదు అని. ఈ రోజు రీసెర్చ్ అనేది ఏమైపోయింది అంటే, ఒక ఈ గ్లోబలైజేషన్ లో, ఇంటర్నెట్ లో, ఈ గ్లోబల్ ఇన్ఫార్మ్డ్ వరల్డ్ లో ఎట్లయిపోయింది అంటే ప్రతిదీ కూడా కాపింగ్. ఏది నిజమో, ఏది అబద్ధమో, ఏది నీతో, ఏది అవినీతో అనేది మనకు అర్థం కావడం అనేది పోస్ట్ మోడర్న్ వరల్డ్ లో మనం బతుకుతున్నాం. అంటే ఆధునికత కాకుండా ఆధునికాంతర జీవితంలో మనం బతుకుతున్నాం. దీంట్లో నీతి ఏంది, అవినీతి ఏంది, ఎవడు మంచివాడు, ఎవడు చెడ్డవాడు, ఎవడు ఏంది అనేది ప్రతి క్షణక్షణం మారుతా ఉంది పరిస్థితులు. ఇట్లాంటి పరిస్థితులలో మన పరిశోధన అనేది ఏ రకంగా ఉండాలి, పరిశోధన పద్ధతులు ఏ రకంగా ఉండాలి, గత పరిశోధన పద్ధతులకు ఇప్పటి పరిశోధన పద్ధతులకు గల తేడా ఏంటి, మనం ముందు భవిష్యత్తులో ఎట్లాంటి పరిశోధన పద్ధతులను మనం అవలంబించాలి, నీతి నియమాలు ఎట్లాంటివి మనం కనుక్కోవాలి. నాకు మా డిపార్ట్మెంట్లో సోషియాలజీలో కూడా ఒకసారి ప్రొఫెసర్ రత్నానాయుడు తన ఓల్డ్ సిటీ ముస్లిమ్స్ గురించి వేరే వాళ్ళు కాపీ చేశారని ఆమె కంప్లైంట్ చేయడం జరిగింది. అంటే ప్రతి చోట కూడా ఈ రోజులో, ఈ మధ్యలో ఏమవుతుందంటే ఒకరు రాసింది ఇంకోరు చెప్పుకోవడము ఈ మధ్య చాలా ఎక్కువగా అయిపోతుంది. అది ఎవరో ఒకరు రాస్తే అది వాళ్ళదేనా. మనకి ఏఐ టూల్స్ వచ్చిన తర్వాత, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వచ్చిన తర్వాత ఇది మరీ ఎక్కువ అయిపోయింది. ఎట్లా అయిపోయిందంటే ఈరోజు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సే ఒక పాట కంపోజ్ చేస్తుంది, ఒక మ్యూజిక్ కంపోజ్ చేస్తుంది, ఒక కవితను కంపోజ్ చేస్తుంది. ఇట్లా రకరకాలుగా మనకు మనకు రోబోస్ వచ్చాయి. ఇట్లాంటి పరిస్థితులలో మనకు నీతి నియమాలు అనేటివి ఎట్లా ఉంటాయి? మీరు రజనీకాంత్ రోబో సినిమా చూసే ఉంటారు. ఇట్లాంటి పరిస్థితులలో మన నీతి నియమాలు అనేవి ఏ రకంగా మారుతున్నాయి, 21వ శతాబ్దంలో నీతి నియమాల గురించి అసలు మనం చర్చించవచ్చా అనేది కూడా ఒక పెద్ద చర్చ. ఎట్లా అంటే ఈరోజు రాజకీయాలలో నీతి నియమాలు లేవు, ఈరోజు అకాడమిక్స్ లో నీతి నియమాలు లేవు. అసలు ఏది కూడా అంతో ఎంతో కొంచెం పర్వాలేదంటే అది అకాడమిక్స్ అని చెప్పొచ్చు. అకాడమిక్స్ అంటే చదువు, ఇవన్నీ కూడా కొంత నీతి నియమాలతో నడుస్తున్నాయి. బిజినెస్ లో కాకుండా, రాజకీయాల్లో కాకుండా, ఉదయం ఒక పార్టీ, సాయంత్రం ఒక పార్టీ, ఉదయం లాభానికైనా ఏదైనా తెగిస్తాము అనే ఇట్లాంటి ధోరణి నుంచి అంతో ఇంతో కొంచెం దూరంగా ఉంది అంటే అది మనకు ఈ చదువు మాత్రమే అని చెప్పొచ్చు. ఈ చదువు కానీ, ఎథ్నోగ్రఫీ కానీ, నీతి, ఇవన్నీ కూడా ఎట్లా పాటించాలి అనేది మనము ఈ యొక్క పాఠంలో తెలుసుకుందాం. మొదటగా ఈ పాఠం యొక్క ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటంటే, ఎథ్నోగ్రఫీ, ఎథిక్స్ అండ్ ఎథ్నోగ్రఫీ గురించి మనం ఎటువంటి నీతి నియమాల్ని పాటించాలి అనేది ఈ యొక్క పాఠంలో మనం మొట్టమొదటిసారిగా చర్చిస్తాం. దాంతోపాటుగా ఎథ్నోగ్రఫిక్ పరిశోధనపై మార్గనిర్దేశకం చేసే వివిధ నైతిక సమస్యలను గుర్తించాలి. అంటే ఎట్లాంటి ఎథికల్ ఇష్యూస్ ఈ యొక్క ఫీల్డ్ వర్క్స్ లో వస్తాయి, ఈ యొక్క పరిశోధనలో వస్తాయి అనేది కూడా మనం ఈ యొక్క దీంట్లో మనం చర్చించడం అనేది జరుగుతుంది. అంటే ఫీల్డ్ వర్క్ ఎవరు పడితే వాళ్ళు చేయొచ్చా, ఆంథ్రోపాలజిస్టులు చేయాలన్నా, సోషియాలజిస్టులు చేయాలన్నా, ఎకానమిస్టులు చేయాలన్నా, పొలిటికల్ సైన్స్ చేయాలన్నా, హిస్టరీ వాళ్ళు చేయకూడదా, లేకపోతే మగవాళ్ళే చేయాలన్నా, ఆడవాళ్ళు ఎంతవరకు చేయాలి, చేస్తే వైట్ ఆడవాళ్ళు ఎందుకు చేయాలి, బ్లాక్ ఆడవాళ్ళు ఎందుకు చేయకూడదు, దళిత ఉమెన్ ఎందుకు చేయకూడదు, ఎథ్నోగ్రఫీ మీద రకరకాలైనటువంటి సమస్యలు అనేటివి మనకు వస్తూనే ఉంటాయి. అది ఏ పరిశోధన అయినా కానీ. ఇప్పుడు వై సబల్టర్న్ కెనాట్ స్పీక్ అని ఒక గాయత్రి స్పివాక్ ఒక ఎస్సే ఉంది. అదేం చెప్తుంది అంటే, ఎందుకు సబల్టర్న్స్ వాళ్ళ తరపు నుంచి వాళ్ళు మాట్లాడుకోలేరు. ఇప్పుడు దళితుల గురించి మాట్లాడిన బాపనోడే మాట్లాడతాడు, బీసీల గురించి మాట్లాడాలన్న బాపనోడే మాట్లాడతారు, మైనారిటీస్ గురించి మాట్లాడాలన్న బాపనోళ్ళే మాట్లాడతారు, లేకపోతే స్త్రీల గురించి మాట్లాడాలన్న బాపనోళ్ళే మాట్లాడతారు, వారి గురించి మాట్లాడాలన్న బాపనోళ్ళే మాట్లాడతారు,
అంటే మాట్లాడడం కానీ రీసెర్చ్ కానీ ఏదైనా కానీ కొంతమంది తరపున ఇంకొంతమంది మాట్లాడతారు. ఇది ఎంతవరకు సమంజసము? వాళ్ళ తరపు నుంచి వాళ్ళు మాట్లాడుకోలేరా? సబల్టర్న్ కెనాట్ స్పీక్ అనేది గాయత్రి స్పివాక్ వరల్డ్ ఫేమస్ ఒక ఎస్సే ఉంది. ఇది ఏ రకంగా అంటే మనం పరిశోధనలో కూడా ఎట్లాంటి ఎథిక్స్ మనం పాటించాలి, ఎథ్నోగ్రఫిక్ పరిశోధన మార్గనిర్దేశకం చేసే వివిధ సైద్ధాంతిక సమస్యలు ఏంటి, మనం పార్టిసిపేట్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళ సమ్మతిని తెలియజేస్తున్నారా, లేకపోతే ఇప్పుడు మనకు సర్వేయర్లు, ఇప్పుడు మన హిడ్మా చనిపోయినప్పుడు ఎవరెవరో వాళ్ళు పోతే వాళ్ళ అమ్మ సమ్మతి లేకుండానే వాళ్ళంతా మీడియా వాళ్ళు పోయి ఆమెను బంబాడు చేస్తున్నారు, ఆమె దాన్ని వ్యతిరేకిస్తుంది. మీకు ఈమె డయానా మరణం కూడా ఆమె సమ్మతి లేకుండా ఆమెను ఫాలో అవుతా ఉన్నారు. పాపరాజీ అంటారు, మీడియా పాపరాజీ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. అకాడమిక్ పాపరాజీ కూడా అట్లనే జరుగుతుంది. ఈ రోజు ఏదో కెమెరా పట్టుకుని ఆంథ్రోపాలజీ అని చెప్పేసి మనం అదే పనిగా వాళ్ళ సమ్మతి లేకుండా మనం వాళ్ళ దగ్గరికి పోతే అది ఎంతవరకు సమంజసం అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే సమ్మతి తెలియజేశారా లేదా ఒక ఫీల్డ్ వర్క్ చేసేటప్పుడు అనేది కూడా మనం చాలా స్పష్టంగా తెలుసుకోవాలి. స్వచ్ఛంద భాగస్వామ్యం, ప్రజలు వాలంటరీగా వస్తున్నారా, స్వచ్ఛందంగానే ముందుకు వస్తున్నారా, లేకపోతే వాళ్ళని ఫోర్స్ చేస్తున్నారా? ప్రతిదీ కూడా ఈ రోజులలో స్వచ్ఛందం అనే పదం పోయింది, వాలంటరీ ఆర్గనైజేషన్స్ అనేటివి పోయి గాంధీయన్ స్టైల్లో, మార్క్సిస్ట్ స్టైల్లో కనుక జరిగినప్పుడు ఏంటంటే కొన్ని స్వచ్ఛంద సంస్థలు వీటన్నిటి మీద కూడా ఒక అది ఉండేది. కానీ 21వ శతాబ్దంలో ఏంటంటే నాకేంటి అనేది ఎప్పుడైతే అంటే నా స్వార్థం ఏంటి నాకేంటి అనేది ఎప్పుడైతే వచ్చిందో ఈ యొక్క స్వచ్ఛందం అనే పదానికి ఇన్వాలంటరీ, ఫోర్స్ఫుల్, బాండెడ్ స్లేవరీ అనేది 21వ శతాబ్దంలో కొత్త పుంతలు తొక్కుతుంది అనడంలో నాకైతే ఎటువంటి సందేహం లేదు. ఈరోజు స్వచ్ఛందం అనే పదం అనేది మర్చిపోతున్నారు. వాలంటరీగా పనిచేయడం, వాలంటరీ ఆర్గనైజేషన్స్ పూర్తిగా తొక్కేయడం, రాజకీయంగా ప్రతినిధి చేయడం అనేది ఇక్కడ ఫీల్డ్ వర్క్ లో కూడా ఏంటి అంటే మనకు స్వచ్ఛందంగా ప్రజలు భాగస్వామ్యం చేస్తున్నారా లేదా, చేస్తే ఎంతవరకు చేస్తున్నారు, మనం దాన్ని ఏ రకంగా చూడాలి అనేది కూడా మనం ఈ యొక్క పాఠంలో తెలుసుకుంటాం. పాల్గొనే వారికి ఎటువంటి హాని లేదు అనేది కూడా మనం చూసుకోవాలి. అంటే ఇప్పుడు మీరు చూస్తూనే ఉంటారు, మీరు ఆర్టీఐ ఫైల్ చేస్తే మీకు ప్రాణహాని ఉంటుంది, మీరు కరప్షన్ వ్యతిరేకంగా పోరాడితే మీకు ప్రాణహాని ఉంటుంది, మీరు నిజం మాట్లాడితే మీకు ప్రాణహాని ఉంటుంది. సత్యం చెప్పిన వాడు లోక విరోధి అని మనకు ఎప్పటించో ఒక నానుడు ఉంది తెలుగులో, సత్యవాది లోక విరోధి అని. అంటే సత్యాన్ని గురించి మాట్లాడేవాడు లోకానికి విరుద్ధంగా ఉంటాడు అని. అది అరిస్టాటిల్ దగ్గర నుంచి సోక్రటీస్ దగ్గర నుంచి మనం ప్రపంచం అనేది ఏ రకంగా సత్యవాదులను చూస్తుందనేది మనం చాలా స్పష్టంగా చూస్తూనే ఉన్నాం. అది భారతదేశంలో కూడా అంతే. ఇప్పుడు సత్య హరిశ్చంద్రుడు ఎందుకంటే చేశారు, వాడు సత్యం పలుకుతున్నాడు కాబట్టి కాటి కాపరిని చేశారు. చివరికి వాళ్ళ భార్యను కూడా వాళ్ళ కొడుకు అంత్యక్రియల్ని చేస్తా ఉంటే చేశారు. అంటే మనం దీంట్లో పాల్గొనే వాళ్ళు ఎటువంటి హాని లేకుండా చూడడం అనేది కూడా మన ప్రధాన బాధ్యత. మన సబ్జెక్ట్స్కి ఎటువంటి మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం ద్వారా వాళ్ళకి ఏం కాకుండా చూడడం, అది పోలీసు వ్యవస్థ. అందుకనే విజిలెంట్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ అని మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఆ తర్వాత లేకుంటే విట్నెస్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది. కోర్టులు ఇతను వాగ్మూలం ఇస్తే వేరే వాళ్ళ మీద దాడి చేయొచ్చు అన్నప్పుడు వాళ్ళకి ప్రొటెక్షన్ ఇస్తూ ఉంటుంది. అట్లే మనం కూడా రీసెర్చర్స్ కూడా ఏం చేస్తాము అంటే మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం వల్ల వాడికి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు అన్నప్పుడు, ఎటువంటి హాని లేదు అన్నప్పుడు మాత్రమే మనకు వాళ్ళు ఆన్సర్స్ ఇస్తారు. లేకపోతే రాజకీయంగా వాళ్ళు కల్చరల్గా రకరకాలుగా వాళ్ళు ఒత్తిడిలోనే కండిషనింగ్ అయి ఉంటారు. చాలా అన్కండిషనింగ్ చేసేసి వాళ్ళని ఒక సాదాసీదా మనుషులుగా చేసి వాళ్ళని తెలుసుకోవడం అనేది చాలా ప్రధానమైనటువంటి విషయం. అందుకనే మన యొక్క ఫీల్డ్ వర్క్లో వాళ్ళకి ఎటువంటి హాని లేకుండా చూడడం అనేది కూడా ప్రధానమైనటువంటి ఒక ఎథికల్ ఇష్యూ మనకు రీసెర్చ్లో అనేది అర్థం చేసుకోవాలి. లాస్ట్లో ఏంటంటే సబ్జెక్ట్స్ని మోసం చేయకూడదు. ఇది చాలా చాలా ప్రధానమైనది. అందరికన్నా ముఖ్యమైనది పార్టిసిపెంట్స్ని ఎప్పుడు కూడా మోసం చేయకూడదు. మొన్న ఏమైందంటే ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ దగ్గర ఈ ల్యాండ్ మేము అమ్ముతాము అని చెప్పేసి ఒక కార్పొరేషన్ వాళ్ళు ప్రజల దగ్గర డబ్బులు తీసుకొని వాళ్ళని మోసం చేస్తే వాళ్ళంతా ధర్నా చేస్తున్నారు ఉస్మానియా. దాంట్లో మంగ్లీ బంధువులు ఉన్నారు అని, వాళ్ళ తమ్ముడు వాళ్ళ అంటే సొంత ప్రత్యక్షంగా కాకపోయినా కానీ పరోక్షంగా ఉన్నారు అనేది మనకు తెలుస్తుంది. అంటే అక్కడ డబ్బులు తీసుకొని ప్రజల్ని మోసం చేశారు, ఓట్లు తీసుకొని ప్రజల్ని మోసం చేశారు. అట్లే రీసెర్చ్ చేసి నీ యొక్క సబ్జెక్ట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని మోసం చేయకూడదు అనేది అత్యంత ప్రధానమైనటువంటి విషయం. నువ్వు ఒక మాలినోస్కు తీసుకున్నా, లేకుంటే రెడ్ క్లిప్ డౌన్ తీసుకున్నా, లేకపోతే వేరే వాళ్ళని ఎవరైనా తీసుకున్నా కానీ నువ్వు ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు
ఫీల్డ్లో మోసం చేసినట్టు మనకు ఎక్కడ అవపడదు. ఒక ఎల్విన్ మాత్రం ఒక గిరిజన అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటానని చేసుకోలేదు అని ఏదో ఉంది. అంటే నేను అతను కూడా న్యాయం చేశాడు అన్యాయం చేశాడని పక్కన పెడితే, ఈ సబ్జెక్టులను మనం ఎవరినైతే మనల్ని నమ్మి మనల్ని వాళ్ళలో భాగస్వామ్యం చేసుకొని మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి మనల్ని చేస్తారో వాళ్ళని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మోసం చేయకూడదు. మనం న్యాయం చేయకపోయినా పర్లేదు, వాళ్ళకు ఏం మనం చేయకపోయినా పర్లేదు, కానీ వాళ్ళకి మాత్రం అన్యాయం చేయకూడదు. వాళ్ళు న్యూట్రల్గా అట్లే వదిలేసినా పర్లేదు, కానీ వాళ్ళకి మాత్రం మనం అన్యాయం చేయకూడదు. సబ్జెక్టులను అన్యాయం చేసిన వాడు ఏ రీసెర్చర్ కూడా పైకి వచ్చినట్టు చరిత్రలో దాఖలాలు లేవు. అంటే సబ్జెక్ట్స్ని ఎంత ప్రేమించి ఇస్తే మనకు అంత వాళ్ళకి మనకు అంత ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది, అంత కరెక్ట్ అయినటువంటి అది అనేది వస్తూ ఉంది. ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. ఎథిక్స్ మరియు ఎథ్నోగ్రఫీని అర్థం చేసుకోవాలి. ఎథ్నోగ్రఫీ పరిశోధన చేసేటప్పుడు ఎటువంటి నైతిక సూత్రాలు మనం పాటించాలని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. మూడోది ఏంటంటే సమ్మతిని తెలియజేసాలి, సమ్మతిని తీసుకోవాలి, అంటే వాళ్ళ యొక్క కాన్ఫిడెన్స్ని తీసుకోవాలి. ఇంకోటి నాలుగోది వాళ్ళని వాలంటరీగా మనము వాలంటరీగా స్వచ్ఛందంగా మన దాంట్లో పాల్గొనేటట్టు చేయాలి, వాళ్ళకి ఎటువంటి హాని లేకుండా చేయాలి. ఆరోది సబ్జెక్ట్స్ మోసం చేయకూడదు. ఎట్టి పరిస్థితులలో మనల్ని నమ్ముకున్న వాళ్ళకి, మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిన వాళ్ళకి, ఉదాహరణకి కోయల మీద చేస్తున్నావు, చెంచుల మీద చేస్తున్నావు, అర్బన్ స్లమ్స్ మీద చేస్తున్నావు, వాడు స్లమ్ మోడ్ ఇక్కడ కార్పొరేటర్ అనేవాడు వాడు అవినీతి పరుడు అని మనం చెప్తూ మనం రికార్డ్ చేసామనుకోండి, వాడి తర్వాత మనం వాడు ఇట్లా అన్నాడు అని మనం కార్పొరేటర్ చెప్తూ వాడికి ప్రాణహాని ఉంటుంది. అంటే మనల్ని నమ్మి మనల్ని పాల్గొని చేసే వాళ్ళ మీద ఎటువంటి హాని లేకుండా చేయడము. సబ్జెక్ట్స్ మనల్ని ఎవరైతే నమ్ముకున్నారో ఆ ప్రజల్ని, ఆ ప్రజల్ని, ఆ కమ్యూనిటీస్ని, ఆ ప్రాంతవాసుల్ని, ఆ సమూహాన్ని మనం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మోసం చేయకూడదు అనేది ఇక్కడ ప్రధానమైనటువంటి నీతి నియమాలలో మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇవి ప్రధానంగా నీతి 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ఇట్లా 7, 8 నీతి సూత్రాలను మనము ఒకటి మార్గనిర్దేశం చేసే నైతికతలు, సమస్యలను అర్థం చేసుకోవాలి, వాళ్ళ యొక్క సమ్మతిని తీసుకోవాలి, స్వచ్ఛంద భాగస్వామ్యం ఉండాలి, పాల్గొనే వారికి ఎటువంటి ప్రాణహాని ఉండకూడదు, సబ్జెక్టులను మోసం చేయకూడదు. ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మనకు నీతి నియమాలలోకి వస్తాయి అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ రోజులలో నీతి నియమాలు, మనుషుల్ని నమ్మడము, మోసం చేయకపోవడం అనేది నిజానికి కూడా ఒక గొప్ప విషయం అని చెప్పొచ్చు. ఈరోజు వాళ్ళని పిచ్చోళ్ళుగా చూస్తున్నారు. ఎట్లయితే ఎవరైనా మోసం చేయకుండా సాదాసీదా జీవితం చూస్తున్నారో వాళ్ళని పిచ్చోళ్ళుగా చూస్తున్నారు. అంటే ఇది ఒక ప్రపంచం అనేది చాలా వేగవంతంగా మోసాలు చేయడం వైపు మారుతుంది. కాబట్టి మనం ఈరోజు నీతి ఎట్లా ఉండాలి, ఎథ్నోగ్రఫీ ఎట్లా ఉండాలి, మనం నీతి నియమాలు ఎట్లా పాటించాలి ఎథ్నోగ్రఫీలో అనేది ఈ యొక్క పాఠంలో మనం చూస్తాం. ఎథ్నోగ్రఫీ మరియు ఎథిక్స్ అంటే ఏమిటో అర్థం చేసుకోవడంతో నీతి మరియు ఎథ్నోగ్రఫీ మధ్య సంబంధమైన మన చర్చలు ప్రారంభిద్దాం. అసలు ఎథ్నోగ్రఫీ అంటే ఏంటి, ఎథిక్స్ అంటే ఏంటో మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ రెండింటి మధ్య గల సంబంధం ఏంటో కూడా ఇలా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఎథ్నోగ్రఫీ ఇలా నిర్వచించబడింది: సంస్కృతి లేదా సమాజం యొక్క రికార్డింగ్ మరియు విశ్లేషణ సాధారణంగా పాల్గొనే వారిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. పరిశీలన మరియు ఫలితంగా వ్యక్తులు, స్థలము లేదా సంస్థ యొక్క వ్రాతపూర్వక ఖాతా. అంటే ఒక దాన్ని కనుక ఒక సంస్కృతిని కానివ్వండి, ఒక సమాజాన్ని కానివ్వండి మనం రికార్డ్ చేసాం అనుకోండి, ఆ రికార్డింగ్ చేయడము, దాన్ని విశ్లేషించడము అనేది మనకు ఈ యొక్క ఎథ్నోగ్రఫీ అనేది తెలుస్తుంది. పరిశీలన మరియు ఫలితంగా వ్యక్తులు కావచ్చు, స్థలం కావచ్చు, లేకుంటే వ్రాతపూర్వకమైనటువంటి ఖాతా, ఇది మనకు ఎథ్నోగ్రఫీ అంటే ఏంటో మనకు చెప్తుంది. అంటే వ్రాతపూర్వకంగా మనం కనుక ఒక దాని గురించి రాస్తే, సంస్కృతి గురించి రాస్తే, సమాజం గురించి రాస్తే, దాన్ని మనము ఎథ్నోగ్రఫీ అని అంటాము. వివిధ నైతిక పరిగణనలు, ది గైడ్ ఆఫ్ ఎథ్నోగ్రఫిక్ రీసెర్చ్. అంటే మనము ఎటువంటి జవాబుదారితనము, విశ్వాసము, జవాబుదారితనము, పరస్పర గౌరవము, న్యాయబద్ధత, ప్రపంచంలో అన్నిటికంటే కూడా గొప్ప పదం ఏదైనా ఉంది అంటే నా దృష్టిలో అది న్యాయం అనే పదం, జస్టిస్ అనే పదమే అన్నిటికంటే గొప్ప పదం అని నేను భావిస్తున్నాను. ఎందుకంటే నేను సమాజంలో మరి పెద్దగా పోరాటాలు అయితే ఏం చేయలేదు, కానీ నాకు వ్యక్తిగతంగా అయితే జస్టిస్ అనే పదమే అది గొప్ప పదం మానవాళుడు అని నేను అనుకుంటున్నాను. న్యాయము అనేదే చాలా ప్రధానమైనటువంటి విషయం. అంటే మనం ఎటువంటి నైతిక పరిగణన తీసుకోవాలి ఈ రీసెర్చ్ చేసేటప్పుడు అని కనుక మనం చూస్తే, పరిశోధన తరచుగా వివిధ విభాగాలు మరియు సంస్థల్లోని అనేక మంది వ్యక్తుల మధ్య జట్టు కృషిని మరియు సమకాలీకరణ కలిగి ఉంటుంది. అంటే పరిశోధన కూడా ఒక టీం వర్క్ లాంటిది. దాంట్లో మనకు ఫీల్డ్లో హెల్ప్ చేసేవాళ్ళు, మనకు రిపోర్టింగ్ రాసిన తర్వాత టైప్ చేసేవాళ్ళు, ఆ టైప్ కరెక్షన్ చేసేవాళ్ళు, ఆ కరెక్షన్ చేసిన తర్వాత ప్రింట్కి వెళ్ళేటప్పుడు చేసేవాళ్ళు, ఈలో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేవాళ్ళు, గవర్నమెంట్ సంస్థలు, ఊర్ల వ్యక్తులు,
ఆడవాళ్ళు, మగవాళ్ళు, ఫ్రెండ్స్, గైడ్స్, ప్రొఫెసర్స్, వీళ్ళందరూ కూడా ఇది ఒక రకమైనటువంటి పరిశోధన తరచుగా వివిధ విభాగాల మన సంస్థలను అనేక మంది వ్యక్తుల మధ్య జట్టు కృషి. కొంతమంది ఒక్కోసారి పోలీసు వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తారు, ఒక్కోసారి రెవెన్యూ ఆఫీసర్స్ హెల్ప్ చేస్తారు, ఇంకొకసారి ఇంకొంతమంది మన గిరిజనులు హెల్ప్ చేస్తారు. ఇంకా ఇట్లా ఇది ఒక సమిష్టి రకమైనటువంటి బాధ్యత. ఈ సమిష్టి జట్టు కృషి అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. అనేక నైతిక ప్రమాణాలు పరిశోధకులు ప్రజల యొక్క జవాబుదారీగా ఉండగలని హామీ ఇవ్వడానికి సహాయపడతాయి. ఇక్కడ మనకేంటంటే అనేక నైతిక ప్రమాణాలు పరిశోధకులు ప్రజలకు జవాబుదారీగా ఉండగలరని హామీ ఇవ్వడానికి సహాయపడతాయి. అంటే ఈ యొక్క నైతిక ప్రమాణాలన్నీ ఏం చేస్తాయంటే మనం ఏ స్థాయిలో విలువలను పాటిస్తున్నాము, నైతిక ప్రమాణాలు పాటిస్తున్నాము. ఉదాహరణకి ఎవడన్నా ప్రాస్టిట్యూషన్ మీదనో సెక్స్ మీదనో మనము పరిశోధన చేయాలనుకున్నాం అనుకో, ఎట్లాంటి లైంగిక సంబంధాలు ఉంటున్నాయి 20వ శతాబ్దంలో అని, దాన్ని మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు. ప్రాస్టిట్యూట్స్ కానీ లేకపోతే ఇంకెవరైనా కానీ ఇస్తారు అనుకోండి, వాళ్ళ పేర్లు రాకుండా మనం చూడవలసినటువంటి జవాబుదారితనం కానీ ఆ నైతిక ప్రమాణాలు కానీ మనం ఉన్నప్పుడే మనం జవాబుదారీగా ఉండాలి. మనం ఎవరి దగ్గర నుంచి అయితే ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటున్నామో, ఏ సమాజంలోకి అయితే పోయి మనం రాసుకుంటున్నామో, ఏ సమాజం గురించి మనం పరిశోధన చేస్తున్నామో ఆ ప్రజలకు మనం జవాబుదారీగా ఉండాలి. ఆ ప్రజలకు మనం నైతిక ప్రమాణాలు పాటించాలి. అక్కడ పోయి నువ్వు వాళ్ళకి లైటింగ్ కొట్టి వాళ్ళ అమ్మాయిని చేసుకుని లేకపోతే అక్కడ వాళ్ళ యొక్క డబ్బులు నువ్వు తిని లేకపోతే వాళ్ళకి అన్యాయం చేస్తే ఏమైందంటే నిన్ను ఒక నేర పరిశోధకునిగా మనం చెప్పొచ్చు. ఇట్లాంటి హామీలు ఇవ్వడానికి సహాయపడతాయనేది కూడా మనం ఈ యొక్క దీంట్లో మనం చర్చించవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. పరిశోధన యొక్క నాణ్యత మరియు సమగ్రతను విశ్లేషించగలిగితే ప్రజలు పరిశోధన ప్రాజెక్టులు నిధులు సమకూర్చే అవకాశం ఉంది. ఇది చాలా చాలా ప్రధానమైనది. ఒక్కోసారి ఇప్పుడు మీరు చూసే ఉంటారు, నందానం అనే అది శ్రీకాకుళంలో ప్రజలు ఫ్లోరైన్ బాధన పడుతున్నారు, ఏదో ఎముకల బాధన అందరూ అటువైపు చేశారు. దాంట్లో ఎవరైతే పాల్గొన్నారో ఆ ఉద్యమంలో వాళ్ళే నిధులు చేకూరుస్తున్నారు. మనం గనక నీతి నిజాయితీలతో ఉంటే అక్కడ ఉన్న ప్రజలే, ఎందుకంటే వాళ్ళ జీవితాలు వెలుగులోకి రావాలి అనుకుంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మనకు నిధులు సమకూరుస్తారు. నీ కథ బాగుంటే, నీ కథనం బాగుంటే సినిమాకి ఎట్లయితే ప్రొడ్యూసర్స్ వస్తారో పరిశోధనకు కూడా నీ యొక్క పరిశోధన యొక్క నాణ్యత మరియు సమగ్రత, అంటే నువ్వు చెప్పిన నాణ్యత కానీ సమగ్రత కానీ విశ్వసించగలిగితే ప్రజలే ఏం చేస్తారు అంటే ప్రాజెక్ట్కి నిధులు సమకూర్చే అవకాశం ఉంది. ఇది చాలా ప్రధానమైన విద్యార్థులు మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ యొక్క పరిశోధన ప్రాజెక్ట్ నిధులు చాలా వరకు గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే అది అరాకొరా నిధులు, ఐసిఎస్ఆర్ కానీ లేకుంటే మనకు జేఆర్ఎఫ్ యూజీసీ నిధులు కానీ వాళ్ళు అరాకొరా వేస్తారు లేకుంటే లేదు. అట్లా కాకుండా నువ్వు ప్రజల దగ్గర నుంచే డబ్బులు నువ్వు కనుక నాణ్యతాపరమైనటువంటి పరిశోధన చేస్తే, నువ్వు కనుక సమగ్రతను కలిగి ఉంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ప్రజలు విశ్వసించగలిగితే ప్రజలు ఆ ప్రాజెక్టుకి నిధులను సమకూరుస్తారనే విషయాన్ని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినది. అంటే ఎంత గొప్ప విషయం అండి. నీలో ఎంత నీతి నియమాలు, ఎంత నాణ్యత, ఎంత సమగ్రత ఉంటే నీకు ప్రజలు వాళ్ళు డబ్బులుగా నీకు ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. మీరు ఊహించండి, మీరు ఒక ఫ్రెండ్ 10 రూపాయలు అడిగితే నీకు ఇవ్వడు, లేకపోతే మన ఓన్ బంధువులు ఒక 100 రూపాయలు అడిగితే మనకి ఇవ్వరు. అట్లాంటిది మనకు ప్రజలు వాళ్ళ డబ్బులు వాళ్ళు తీసుకొని వాళ్ళు కష్టపడి కూలికి వెళ్ళి నాలికి వెళ్ళి పాలమ్ముకొని లేకుంటే పేడ తీసి లేకుంటే ఆ మురికి కాలువలు సాగు చేసి, ఒక మురికి కాలువ సాగు చేసేవాడు 10 రూపాయలు ఎందుకు తీస్తాడండి? వాడు కనుక నిన్ను నమ్మితే నీ నాణ్యతలను సమగ్రతలను అంటే వాడు 10 రూపాయలు 1 రూపాయి ఇస్తాడు. ఇట్లా పేద ప్రజలు ఆ పరిశోధన మనం అయితే చేయగలిగిన అని చెప్తున్నామో ఆ ప్రజలను కనుక మనం కనుక నాణ్యతమైనటువంటి రీసెర్చ్ చేసి ఒక సమగ్రతమైనటువంటి రీసెర్చ్ చేయగలుగుతాం, మనకు విశ్వసించగలిగినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఆ ప్రాజెక్ట్ నిధులు ప్రజలే మనకు సమకూరుస్తారనేది ఇక్కడ నేను చాలా స్పష్టంగా చెప్పదలుచుకున్నాను. ఇది చాలా గొప్ప విషయం అనేది ఇక్కడ నేను అర్థం చేస్తాను. మీకు ఎందుకు చెప్తున్నాను ఈ విషయం అంటే విద్యార్థులందరికీ నీ ప్రాజెక్టుని కనుక ప్రజలే నిధులు సమకూరిస్తే అది నిజానికి కూడా ఒక గొప్ప విషయం అని మనం చెప్పొచ్చు. అప్పుడప్పుడు మనం పరిశోధన కొన్ని చూస్తూ ఉంటాం సినిమాలలో బయట కానీ ప్రజల భాగస్వామ్యంతో చేస్తారండి. ఉదాహరణకి మావోయిస్టులు రోడ్లు వేస్తారు ఊర్లలో, గిరిజన ప్రాంతాలలో. అది నేను విన్నది ఏంటి అంటే అక్కడ ప్రజలే ముందుకు వచ్చి రోడ్లు వేస్తారు. ఎందుకంటే సమగ్రత, నాణ్యత ఇవన్నీ కూడా జనతన్ సర్కార్ అనే ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉంది. అదేంటి అంటే మావోయిస్టులు జనాలతో నిధులు సమకూర్చి జనాలతో ప్రాజెక్టులు చేస్తారు, వాళ్ళతో విద్యను నడిపిస్తారు. గ్రామీణ ప్రాంతాలలో, దట్టమైన అడవులలో, రెడ్ క్యారిడార్లో
ఇదంతా కూడా ఎట్లా జరుగుతుంది? ప్రజలే విశ్వసిస్తారు నాణ్యతను, సమగ్రతను, చదువును, వీటిని విశ్వసించే అక్కడ వాళ్ళకు అంతో ఎంతో ఉన్నటువంటి చిన్న చిన్న నిధుల్ని కానీ అవి కానీ, అంటే ఎందుకు ఉదాహరణ, ఇది ఉదాహరణ మాత్రమే, చేయమని కాదు అనేది. ఇక్కడ నీ పరిశోధన కనుక బాగుంటే, అదే రకంగా నాణ్యత కనుక ఉంటే, సమగ్రత కనుక ఉంటే, ప్రజలు కనుక విశ్వసించగలిగితే నీ ప్రాజెక్టు నిధులు వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది. వస్తాయని కాదు, అవకాశం మాత్రం ఉంది అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది ఒక ఎథికల్, మోస్ట్ ఎథికల్. ఇప్పుడు గాంధీ గారు మనము ఇట్లా ఏంది, గాంధీ గారు కనుక మనం ఇట్లా జోల అనుకోండి, కొన్ని వందల వేల కోట్ల రూపాయలు వస్తాయి. ఎన్టీఆర్ ఏదో గోదావరిలో వచ్చినప్పుడు జోల చేశాడంట హైదరాబాద్. ఎందుకు? నీలో నాణ్యత, నీలో సమగ్రత, నీలో విశ్వసించగలిగితే నువ్వు ₹1 అడిగినప్పుడు నీ ఫ్రెండ్ నీకు ₹2 ఇస్తాడు. ఎందుకంటే నిన్ను విశ్వసిస్తున్నాడు, నీలో నాణ్యత ఉంది, నీ కథలో బలం ఉంది, నువ్వు చేయగలుగుతున్న ఒక విశ్వాసం ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తారు అంటే ప్రాజెక్టులకు కానీ లేకుంటే వీటన్నిటికి కూడా నిధులు అనేటివి వస్తూ ఉంటాయి. మనకు ప్రధానమంత్రి గారు చెప్తా ఉంటారు, సర్దార్ సర్వభాయ్ వల్లభాయ్ పటేల్ ప్రాజెక్టుని సాధువులు, సన్యాసులు వాళ్ళు డబ్బులు వేసిన తర్వాత ఆ ప్రాజెక్టును కట్టుకున్నాం అనేది. అంటే అక్కడ ప్రజలు దాన్ని విశ్వసించారు. ప్రజల నుంచి మేము ఒక్కొక్క రూపాయి, ఇది ఒక గొప్ప విషయం అనేది ఆయన చెప్తా ఉంటాడు. అంటే మనకి ఏంటి అంటే నాణ్యత, సమగ్రత, విశ్వాసము, ప్రజల్ని కనుక మనం నమ్మించగలిగితే ప్రతి ఒక్క రూపాయి, ఒక్కడు ₹1 చెప్పుకోండి, ఒక రోజుకి 140 కోట్ల, ఒక్కడు ₹1 చొప్పున వేస్తే ఒక కుటుంబంలో ఓ ముగ్గురుంటే ₹3, ఒక రోజు ₹1 ఒక్కడు కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తే 140 కోట్ల మంది, 150 కోట్ల రూపాయలు అయితే ఒక 150 కోట్ల రూపాయలతో మంచి ప్రాజెక్ట్ కట్టవచ్చు. ఒక సూపర్. ఒక రోజుకి ఒక రూపాయి వేస్తే అంటే 150 కోట్ల రూపాయలు వస్తాయి. 150 కోట్ల మంది జనాభా ఉన్నారు కాబట్టి భారతదేశంలో 50 పైసలు వేసినా కానీ నీకు 75 కోట్లు వస్తాయి. అంటే మన నాణ్యత, పరిశోధన, సమగ్రతను ప్రజలు కనుక విశ్వసించగలిగితే ఇదంతా కూడా మనకు నిధులు, మన యొక్క రీసెర్చ్ ప్రతిసారి రీసెర్చ్ డబ్బులు లేవు. ఈ లోపు వాళ్ళు కంటిన్యూన్సీ మోసం చేస్తూ ఉంటారు. టీచర్లు కూడా ఏం చేస్తారు అంటే ఈ ప్రాజెక్టులు వచ్చినప్పుడు కానీ, మనం రీసెర్చ్ చేసేటప్పుడు కానీ, అందరు కాదు కానీ కొంతమంది రీసెర్చ్ చేయవలసిన రీసెర్చ్ స్కాలర్స్ వాళ్ళు యూపీఎస్సీ ప్రిపేర్ అయిపోయి దానికి ఆ పరిశోధన డబ్బుల్ని వాళ్ళు వేరే దాన్ని ఖర్చు పెట్టి అట్లా చేస్తారు. ఒకడేమో నిజంగా పరిశోధన చేస్తేనేమో అంత డబ్బులు ఉండవు. వాళ్ళు కంటింజెన్సీని మిస్యూజ్ చేస్తారు, పరిశోధన డబ్బుల్ని మిస్యూజ్ చేస్తారు. డిఆర్డిఓ ఇట్లాంటి సంస్థలకు కూడా మనకు ఒకప్పుడు డిఆర్డిఓలో చిన్న జాబ్ కూడా గవర్నమెంట్ జాబ్ ఉండేది. ఈ రోజు డిఆర్డిఓలో స్వీపింగ్ క్లాస్ అంతా కూడా ప్రైవేటైజేషన్ చేస్తున్నారు. ఈ రోజు పరిశోధన అనేది టెస్లా వాడు వచ్చిన తర్వాత ఏమైంది? టెస్లా అనేవాడు వాడు సొంత స్పేస్ ఏజెన్సీలు పెట్టుకొని వాడు పరిశోధన చేస్తున్నాడు. అంటే ఈరోజు పరిశోధన అనేది ఎట్లా మారుతుంది అనేది, అంటే రీసెర్చ్ అనేది ఏ రకంగా మారుతుంది, ప్రైవేట్ కంపెనీలు ఏ రకంగా వచ్చాయి, పబ్లిక్ ఎట్లా డొమైన్ దెబ్బతీస్తుంది అనేది కూడా మనం ఇక్కడ, అంటే ప్రాజెక్టులు నిధులు అనే చర్చ వచ్చింది కాబట్టి మనం ఇదంతా మాట్లాడుకోవాల్సినటువంటి అవసరం వచ్చింది. నిధులు, ప్రభుత్వ నిధుల్ని చాలా మంది ఉట్టి తినేస్తున్నారు, ప్రాజెక్టులు చేయకుండానే తినేస్తున్నారు, క్వశ్చనర్స్ ఇంట్లోనే ఫిల్అప్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళు ఫీల్డ్ వర్కర్స్కి సరైన డబ్బులు ఇవ్వట్లేదు. ఇవన్నీ మనం వింటూ ఉంటాం. మనం అయితే ఎంఏ వాళ్ళకి సరిగ్గా ఇవ్వట్లేదు, ఇవన్నీ మనం వింటూ ఉంటాం. ఇట్లా వీటన్నిటిని కనుక మనం అధిగమించి ఆ పరిశోధన యొక్క నాణ్యత, దాని యొక్క సమగ్రత ప్రజలు కనుక విశ్వసిస్తే ఈ గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ లేకుండానే పరిశోధకుడు తన యొక్క ప్రజల నుంచి నిధులను సమకూర్చుకొని ప్రజల నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్, వాళ్ళ యొక్క జీవితాన్ని చిత్రీకరించడమే కాకుండా వాళ్ళ నుంచి నువ్వు నిధులు తీసుకొని సమకూర్చుకొని ఒక అద్భుతమైనటువంటి పుస్తకం రాయొచ్చు. ప్రజలు కనుక ఒకసారి విశ్వసిస్తే మొత్తం వాళ్ళ జీవితాన్ని మొత్తం వాళ్ళు పరిశోధనకు మనం ఇస్తారు అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. ఇది ప్రధానమైనటువంటి విషయం. సమాచార సమితి అంటే సమ్మతి, అంటే సమాచారం ఎవరికి ఇస్తారు, ఎందుకు ఇస్తారు, సమాచారం అనేది ఎట్లా ఉంటుంది అనేది. ఇప్పుడు ఈ రోజు మధ్యకాలంలో నేను ఆర్టీఐ ఫైల్ చేశాను HCU మీద. దాని మీద సమాచారం ఏమని, ఎంతమంది వచ్చారు, ఎంతమందికి ఎన్ని మార్కులు పడ్డాయి, నేను సమాచారం అంటే వాళ్ళు గోప్యతను దృష్టి నాకు ఇవ్వలేదు. అది నేను కమిటీ మెంబర్స్ యొక్క దాని యొక్క భద్రత నడుతూ వాళ్ళు ఏమాత్రం ఇవ్వలేదు. గోప్యతను భద్రపరచడానికి అత్యంత ముఖ్యమైన సాధనం సమాచార సమ్మతి ప్రక్రియ. అంటే మన సమాచారాన్ని ఏ రకంగా చేస్తున్నాం. ఉదాహరణకి నువ్వు డాక్టర్ అనుకో, ఉదాహరణకి ఒక ఆమె వెజైనల్ ప్రాబ్లం తోటో లేకపోతే పెన్నిస్ ప్రాబ్లం తోటో లేకపోతే ఎయిడ్స్ తోటో వచ్చారనుకున్నాం అనుకోండి. ఆ సమాచారాన్ని మనం డాక్టర్ వేరే వాళ్ళకి చెప్పామనుకోండి, పలానా అబ్బాస్కి అది ఉంది, ఎయిడ్స్ ఉంది, పలానా మల్లెకు మనకు ఇది ఉంది,
ఇది మన టీబీ ఉంది, పలానా వానికి థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం ఉంది, ఇవి సమాచారం ఒక డాక్టర్ దగ్గరకు వచ్చే సమాచారాన్ని గోప్యంగా ఉంచాలి. అప్పుడే నిజమైన డాక్టర్ అనిపించుకోవాలి. అట్లా కాకుండా దాన్ని ప్రచారం చేసుకున్నాం అనుకోండి, అది చాలా ప్రాబ్లం అయింది. ఇక్కడ మనకు ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఇచ్చే వాళ్ళ యొక్క దాన్ని కూడా మనం గోప్యతను భద్రపరచడానికి అత్యంత ముఖ్యంగా మనం సమాచార ప్రక్రియను ఉంచాలి. మన యొక్క పరిశోధనకి, మన యొక్క పుస్తకానికి ఎంత వాడాలో అంత వాడాలి తప్ప దాన్ని ఎక్స్ప్లోజివ్గా చేయకూడదు. మనకు ఉదాహరణకి మనకు క్లాసిఫైడ్ ఫైల్స్ అని ఉంటాయి అమెరికన్ దాంట్లో. అంటే వాళ్ళు ఒక విషయాన్ని 10 సంవత్సరాల తర్వాతను 2 సంవత్సరాల తర్వాత పబ్లిక్ రిలీజ్ చేస్తారు. అంటే ఆ రకంగా గోప్యతను మెయింటైన్ చేస్తారు వాళ్ళు. ఆ తర్వాత దీనివల్ల ఇక హాని లేదు అన్నప్పుడు మాత్రమే ప్రజలకు వాళ్ళు వదులుతారు. మనం సమాచార గోప్యత అనేది అత్యంత ప్రధానమైనటువంటి విషయం అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే అది కొంత చెడుకి ఉపయోగించవచ్చు, మంచికి ఉపయోగించవచ్చు. మనము మనకి ఫీల్డ్ వర్క్ లో ఇస్తున్నటువంటి సమాచారాన్ని అత్యంత గోప్యంగా ఉంచడం అనేది పరిశోధకుడి యొక్క ప్రధాన బాధ్యత అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. పరిశోధనలో పాల్గొనడం వల్ల పాల్గొనే వారికి ఎటువంటి హానికరమైన ప్రభావాలు ఉండకూడదు. పరిశోధన టైంలో ఎటువంటి హానికరమైన ప్రమాదాలు ఉండకూడదు. మీరు చాలా మందిని చూసే ఉంటారు, ఆర్టీఐ ఫైల్ చేసిన వాళ్ళందరినీ చంపేస్తూ ఉంటారు, లేకుంటే కరప్షన్ జరుగుతుంది అని మనకు విజిల్ బ్లోయర్స్ అని చంపుతూ ఉంటారు, లేకపోతే పత్రికా గౌరీ లంకేష్ని చంపుతూ ఉంటారు. అది ఎందుకు చంపుతుంటారంటే వీళ్ళు తన యొక్క పరిశోధనలో పాల్గొని వాళ్ళు తమ యొక్క అభిప్రాయం చెప్పడం వల్ల వాళ్ళ యొక్క హాని కలిగి వాళ్ళు చనిపోయారు. మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చే వాళ్ళపై ఎటువంటి హానికరమైన ప్రభావాలు ఉండకూడదు. నీకు టీవీ మీడియాకు ఎవడన్నా ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు అనుకోండి ఉదాహరణకి, వాడిని కాపాడే బాధ్యత టీవీ వన్ మీదనో ఆ జర్నలిస్ట్ మీద ఉంది కదా. చాలా వరకు ఫెయిల్ అయిపోతాయి. కోర్టులు కానీ, జర్నలిస్టులు కానీ, టీవీ జర్నలిస్టులు కానీ, ప్రభుత్వ సంస్థలు కానీ, ఇవన్నీ కూడా పాల్గొనే వారి మీద ప్రభావం ఉండకుండా చూడకుండా వాళ్ళు విలన్స్ వచ్చి వాళ్ళని చంపడం అనేది వందలాది సినిమాల నిజానికి కూడా వాస్తవం. ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనకి ఏ రకంగా ఉంటుంది, అది ఏ రకంగా ప్రభావం చూపిస్తుంది, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేవాని, ఆ పాల్గొనేవాని యొక్క ప్రాణాలని మనం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కాపాడాలనే సూత్రం ఉందో అది మన కోర్టులో తుంగలు తొక్కేస్తున్నాయి. పోలీసులు కూడా తుంగలు తొక్కుతున్నారు. విలన్స్ ఏదో రకంగా మనం చంపాలనుకున్నప్పుడు, ఎవరికైతే వీని వల్ల అన్యాయం జరుగుతుంది అనుకున్నప్పుడు, వీని వల్ల జరిగినప్పుడు అని చంపేస్తూ ఉంటారు. అంటే ఈ రకంగా మనకు పరిశోధనలో పాల్గొనే వాళ్ళ యొక్క జీవితానికి, వాళ్ళ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్కి ఎటువంటి ప్రభావం పడకుండా చూడడం అనేది ప్రతి రీసెర్చర్ యొక్క ప్రాథమిక బాధ్యత అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. వ్యక్తి యొక్క ప్రాథమిక హక్కులను గౌరవించడం అంటే ప్రతి వ్యక్తికి ఉండే ప్రాథమిక హక్కులు, వానికి బతికే హక్కు ఉంది, వానికి మాట్లాడే హక్కు ఉంది, వానికి అన్ని రకాలైనటువంటి హక్కులు వాళ్ళకు ఉన్నాయి. కాబట్టి వాని యొక్క ప్రాథమిక హక్కులను గౌరవించడం కూడా మనకు ప్రధాన బాధ్యత అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. మనం ఎట్లా పడితే అట్లా పోయి వాళ్ళు ఏదో అన్ఎడ్యుకేటెడ్ అని, అన్సివిలైజ్డ్ అని, మనం ఏదో సివిలైజ్డ్, మనం సివిలైజేషన్ చేయాలని చేయబోతుంది. ప్రతి ఒక్కరికి ఒక అహం ఉంటుంది. ఒక పిహెచ్డి స్కాలర్ కానీ, ఒక డాక్టరేట్ కానీ ఏంటంటే మనం వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్, మనం వాళ్ళంతా వాళ్ళు ఏంటంటే బర్డెన్ ఆఫ్ మనల్ని సివిలైజ్ చేస్తున్నామని, బర్డెన్ ఆఫ్ సివిలైజేషన్ చేస్తున్నామని అట్లాంటి ఆలోచనలో ఉంటారు. వాళ్ళ స్త్రీలతో సంబంధాలు పెట్టుకుంటారు, వాళ్ళ హక్కులను హరిస్తారు. అట్లా చేయకూడదు. వాళ్ళ యొక్క ప్రాథమిక హక్కులను గౌరవించాలి, వాళ్ళ స్త్రీలను గౌరవించాలి, వాళ్ళు ఇచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ జాగ్రత్త పెట్టాలి, వాళ్ళ ప్రాణాలకు ఎటువంటి హాని లేకుండా చేయాలి. ఇట్లాంటివన్నీ మనం చేసినప్పుడు మంచి రీసెర్చ్ స్కాలర్గా మనము బయటకు వస్తాం. మనం హిందూని ఎందుకు నమ్ముతాం, హిందూ న్యూస్ పేపర్ని, ఎందుకంటే వాడు ప్రాథమిక హక్కులు గౌరవిస్తాడు కాబట్టి, కోర్టు ఇవన్నీ వాటన్నింటిని భంగం కలగకుండా చూస్తాడు కాబట్టి. మిగతా వాళ్ళని ఎందుకు నమ్మరు జనాలు, వీటిని ఎందుకు నమ్ముతున్నారు అంటే వాళ్ళు మానవ హక్కుల పట్ల ఎవరైతే గౌరవం ఉందో వాళ్ళని గౌరవించాలి. మనం ఇప్పుడు ఇరాన్ అమెరికా వారు చూస్తున్నాం, ప్రతి వాళ్ళు కూడా అమెరికా అని తిడుతున్నారు. వాడు ప్రాథమిక హక్కులను వేరే దేశ సార్వభౌమాధికారం ఉన్న దేశంపై వారి ప్రాథమిక హక్కులను కాలు రాస్తుంది. అక్కడ స్త్రీలకు జరుగుతుంది అన్యాయం, వేల మంది స్త్రీలు తమ హక్కులు పోరాడుతున్నారు, వాళ్ళు చనిపోతున్నారు అనే మాట వాస్తవం. వాటిని గౌరవించుకుంటూ వాళ్ళ హక్కులకు మద్దతుగా నిలబడడంలో ఎటువంటి తప్పలేదు. కానీ నువ్వు ప్రత్యేకంగా పోయి వాళ్ళని చంపేసేసేసి అనేది కూడా ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా అమెరికా అనేది ఒక ఏకాకి అయిపోయింది. ఎవరు కూడా వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయడం లేదు. వాళ్ళ స్కూల్ పిల్లలు చంపారు, రకరకాలుగా జరుగుతూ ఉంది. అంటే ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే అంతర్జాతీయ లా, ఇంటర్నేషనల్ లా, హ్యూమన్ రైట్స్ ఇవి గౌరవించకపోతే అది ఏ రీసెర్చర్ కానీ, ఏ టీచర్ కానీ, ఎవరైనా కానీ అది మానవ హక్కుల్ని, మానవ హక్కులలో ప్రాథమిక హక్కులు అంటే రైట్ టు లైఫ్, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్, రైట్ టు రిలీజియన్,
ఇవన్నీ కూడా ప్రాథమిక హక్కులు కిందకి వస్తాయి. ఈ ప్రాథమిక హక్కుల్ని నువ్వు బతికే హక్కు, నువ్వు నీ యొక్క ఆలోచనని పాటించే హక్కు, ఇవన్నీ కూడా ప్రాథమిక హక్కుల కిందకి వస్తాయి. ఈ ప్రాథమిక హక్కుల్ని కనుక మనం కనుక హాని చేయకపోతే అది నిజంగా కూడా మంచి రీసెర్చ్ అవుతుంది అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే ప్రాథమిక హక్కుల్ని మనము వాడు గిరిజనుడైనా, దళితుడైనా, లేకపోతే వాడు వెనుకబడ్డ తరగతులైనా కానీ, స్త్రీలైనా ఎవరైనా కానీ వాళ్ళ యొక్క ప్రాథమిక హక్కులను మనం గౌరవించాలనేది మనం ప్రధానంగా అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. మరియు సంబంధాలు, బంధాలు మరియు వాగ్దానాలు గౌరవించడం అనే ఆలోచనలో ఇది పాతుకుపోతుంది. అంటే వాళ్ళకున్నటువంటి హక్కుల్ని గౌరవించడం, వాళ్ళ వాళ్ళ తమ్ముళ్ళు, అక్కలు, చెల్లెళ్ళు, మనం వాళ్ళని గౌరవించడం, వారితో పాటు వాగ్దానాలను గౌరవించడం. మనం వాళ్ళకి ఏదైతే వాగ్దానం చేశామో, మనం ఏదైతే ప్రామిస్ చేశామో ఆ ప్రామిస్ని గౌరవించడం అనే ఆలోచనతో ఇది పాతుకుపోయింది. ఇవన్నీ కనుక మనం గౌరవించి వాళ్ళని కనుక మనం మంచిగా చూసుకుంటే మనకు వచ్చే సమాచార సమితి కానీ ఇవన్నీ కూడా బాగా ఉంటుందనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది లేకపోతే మనం రీసెర్చర్గా, ఒక మంచి రీసెర్చర్గా మనలో వీక్నెస్ ఉంది అనుకోండి, తాగుబోతనము, గాంజా, లేకపోతే ఇంకేదన్నా బీడీ సిగరెట్ అంటే కొంచెం వరకు ఎగ్జామ్షన్ ఇచ్చేవచ్చు, ఇంకా ప్రతి ఒక్కరికి చిన్నవి ఉంటాయి అలవాటు. అట్లా కాకుండా నీకు గాంజా, హీరోయిన్, మందు తాగే అలవాటు ఉందనుకోండి, ఆ మందు గురించి వీళ్ళని మోసం చేయడం, వీళ్ళని దెబ్బతీయడం. చాలా వరకు రీసెర్చర్స్ ఏంటంటే వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి వీక్నెసెస్ వల్ల కూడా రీసెర్చ్ మీద దెబ్బ పడుతుంది అనేది మనకు ఆలోచించవాలి. మనం కూడా కొంత న్యాయంగా బతకాలి అనేది ఇక్కడ నేను చెప్పదలుచుకున్న విషయం. ప్రతి వాళ్ళు ఏది ఐడియా అనేది మళ్ళీ ఒక పెద్ద చర్చ అనుకోండి. కానీ ఉన్న వాస్తవాలలో మనం కొన్ని వాళ్ళ వాగ్దానాన్ని గౌరవించడం, మన సంబంధాన్ని గౌరవించడం, మన బంధాన్ని గౌరవించడం, ఇదంతా కూడా మనం ఒక ఎథికల్ ప్రాక్టీస్గా మనం చూడవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. సామాజిక శాస్త్రాల్లో శాస్త్రీయ పరిశోధనపై నైతిక కోణాన్ని నెరవేర్చడానికి సమాచార సమ్మతి ఒక క్లిష్టమైనటువంటి ప్రక్రియ. అంటే ఈ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్, కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ ఆఫ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇది చాలా ఒక నైతిక సిద్ధాంతాలలో ఇది చాలా ప్రధానమైనటువంటి విషయం. ఇప్పుడు నేను ఫ్రెండ్ ఉన్నాను కానీ, ఒక క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు అని చెప్పి మనం ఏదైనా సమాచారాన్ని మనము చేస్తాము. అట్లా కాకుండా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అనెథికల్గా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వేరే వాళ్ళకి చెప్తారు. ఇప్పుడు ఒక ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఉన్నారండి, ఇద్దరు అబ్బాయిలు ఉన్నారు. ఉదాహరణకి ఒకటి చెప్తాను. ఒక ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు, ఒక ట్రైబల్ అబ్బాయి ఉన్నాడు, ఒక అప్పర్ కాస్ట్ అబ్బాయి, ఒక కర్ణాటకలో ఒక రూమ్లో ఉండేవారు. వాళ్ళు ఏదో చాలా కాలం పాటు కలిసి ఉన్నారు. ఉన్న తర్వాత ట్రైబల్ అని చెప్పి కొంతకాలానికి అతను బయటికి వెళ్ళమన్నాడు. అంటే వాళ్ళకి ఎంత మానసికమైనటువంటి అదే ఉంటుంది. అంటే అక్కడ ఏం జరిగింది అంటే ఒక అనెథికల్ అనేది ఒకటి స్టార్ట్ అయింది. అక్కడ నైతిక కోణం అనేది లేకుండా పోయింది. ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. సమాచారం కూడా అంతే. సమాచారం అనేది అంటే మనం నైతికతను పాటించాలి. ఈరోజు మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ బార్సేనండి. ఈరోజు ప్రతిదీ కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ బార్స్. ఎవడు ఎక్కడి నుంచి ఏం చేస్తున్నాడు అది ఎవరికన్నా. మన అమర్త్య సేన్ భాషలో చెప్పాలంటే ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ అండ్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ ఇస్ అసిమెట్రికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేషన్స్ అన్నాడు. అంటే మనకు సమాచారం ఎంబటే అందదు, వాళ్ళకి ఎంబటే అందుద్ది. మనకి ఈ రోజు ఇప్పుడు ఇంకో గంటల వర్షం వస్తుంది యూఎస్ అంటే వాడు గొడుగు పట్టుకుని బయటకు వెళ్తారు. మనకు అంత ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ లేదు. అంటే మనకు ఒక బలమైనటువంటి సాంకేతికత లేదు, వాళ్ళకు ఉంది. అంటే ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఇదంతా నైతికత అనేది సామాజిక శాస్త్రంలో ఎంత ముఖ్యమో, ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ కాపాడడంలో, ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ చేయడంలో అనేది ఇక్కడ నేను చెప్పదలుచుకున్న విషయం. సమాచార సమ్మతి అనేది పరిశోధన అధ్యయనం యొక్క ముఖ్య అంశాల గురించి మరియు వారి భాగస్వామ్యానికి సంబంధించిన సంభావ్య పరిశోధనలో పాల్గొన్న వారికి చెప్పే ప్రక్రియ. అంటే మనం ఫ్యూచర్లో కూడా వీళ్ళు మనలో భాగస్వామ్యం కావాలంటే వాళ్ళు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనానిమిటీని మనం మెయింటైన్ చేయాలి. ఇప్పుడు అబ్బాస్ అనేవాడు చెప్తే దానికి వానికి ఏదో పేరు పెట్టాలి, దానికి కొత్త పేరు పెట్టి చెప్పడం ప్రకారం ఇట్లా ఇది జరిగింది అనేది మనకు భూగట్ట సమాచారం అంటే అభిజ్ఞాన వర్గాల భూగట్ట అంటారు కదండి. అభిజ్ఞాన వర్గాల భూగట్ట అంటే ఏంటి అంటే మనకు తెలిసినటువంటి క్లోజ్ సోర్సెస్ నుంచి వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్. పేరు చెప్పాం. ఇప్పుడు చీఫ్ సెక్రటరీ ఉన్నాడు, ఇది వ్యవసాయ రంగంలో చీఫ్ సెక్రటరీ ఉన్నాడు అనుకోండి. ఇక్కడ దాంట్లో అవినీతి జరుగుతుంది అని వాడు మనకు ఎవరికో తెలిసిన వాళ్ళకి చెప్పినప్పుడు ఆ మనిషిని మనం ఎట్లా కాపాడుకోవాలి. ఇప్పుడు అబ్బాస్ అనేవాడు మనం అగ్రికల్చర్ శాఖలో ఒక చీఫ్ సెక్రటరీలో ఉన్నాడు. అక్కడ జరిగిన ఫండ్స్లో అలొకేషన్స్లో అక్కడ ఉన్నటువంటి మినిస్టర్లు కానీ, లేకపోతే అక్కడ ఉన్నటువంటి వేరే వాళ్ళు కానీ, ఎమ్మెల్యే కానీ, లోకల్ ఎమ్మెల్యే కానీ డబ్బులు తిన్నాడు అనుకున్నాడు అనుకోండి. అది చీఫ్ సెక్రటరీకి తెలిసింది అనుకోండి, అది మీడియాకి చెప్పాడు అనుకోండి, పరిశోధకులకు చెప్పాడు అనుకోండి. అతని యొక్క జీవితాన్ని, అబ్బాస్ అనే వాని యొక్క జీవితానికి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా అవన్నీ కూడా ఏం చేయాలి అంటే వాని యొక్క దానికి ఇబ్బంది లేకుండా అది మనం చూడవలసినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. అంటే
అక్కడ వాని యొక్క జీవితానికి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా మనము వాని యొక్క సమాచారాన్ని సమ్మతిని అతని యొక్క జీవితానికి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా చూడాలంటే అనానమస్ అబ్బాస్ అనే పేరు దగ్గర ఆకాశ రామన్న. అప్పుడు ఆకాశ రామన్న అని ఎందుకు పేరు పెడతారు? ఆకాశ రామన్న అనానిమిటీ అనేది మెయింటైన్ చేస్తారు, ఎందుకంటే వ్యక్తి జీవితం మీదకి వస్తుంది. ఆ మధ్యలో నేను విన్నది ఏంటంటే వాజ్పేయికి ఎవరో లెటర్ రాశారట, ఇట్లా అవినీతి జరుగుతుంది, ఇట్లా ఈ హై ఫ్లేవర్ దాంట్లో జరుగుతుంది అంటే వాడిని చంపేశారు. తర్వాత అంటే పరిశోధన చేసిన తర్వాత దాన్ని మనం చంపేశారు. మీరు అవినీతికి వ్యతిరేకంగా పోరాడే చాలా మంది వారిని చంపుతూ ఉంటారు, రైట్ ఇన్ఫర్మేషన్లో కూడా వారిని చంపుతూ ఉంటారు. అంటే ఈ రకంగా మనకు అర్థమైంది ఏంటి అంటే ఈ సమాచారం పాల్గొనే వారి యొక్క వాళ్ళ యొక్క ప్రక్రియ ఇదంతా కూడా మనం చాలా గోప్యంగా ఉండవలసినటువంటి అవసరం అది రీసెర్చర్ మీదనే ఉంది. మనం దాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా పెట్టాలి. సమాచార సమ్మతి ప్రక్రియ అనేది మానవ విషయాల్లో పరిశోధన యొక్క నైతిక ప్రవర్తన యొక్క కేంద్ర భాగాలతో ఒకటి. సమాచార సమ్మతి అంటే మనం ఈ సమాచారాన్ని అనేది మానవ విషయాల్లో పరిశోధన యొక్క నైతిక ప్రవర్తన యొక్క కేంద్రం. అంటే ఇది నైతికంగా ఒక కాన్ఫిడెన్షియాలిటీలో తీసుకోవడం, మనల్ని నమ్మిన వాళ్ళని మనం కాన్ఫిడెన్షియాలిటీలోకి తీసుకోవడం అనేది చాలా. ఇప్పుడు ఒక క్రైమ్ జరిగిందండి, ఒక 10 మంది ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్, స్పెషల్ టీమ్ ఆఫీసర్ ఏం చేస్తాడు, దాంట్లో ఒక 10 మందిని మనకి అలాట్ చేసి వాళ్ళందరినీ పిలిచి మీటింగ్ పెడతాడా లేదా? పెట్టి వాళ్ళందరినీ కూడా కాన్ఫిడెన్స్లోకి తీసుకోవడం. ఒక సమాచారాన్ని వాళ్ళు కాన్ఫిడెన్స్లోకి తీసుకుంటాడు ఆ 10 మందిని. దాంట్లో ఎవడన్నా ఆపోజిట్ వన్ లీక్ చేస్తే మళ్ళీ వాళ్ళని సస్పెండ్ చేస్తాడు. చాలా సినిమాలలో ఏం జరుగుతుంది అంటే, సినిమాలో నిజ జీవితంలో కూడా నువ్వు ఒక 10 మందిని అనుకున్న వాళ్ళని నువ్వు దగ్గర తీస్తావు, నువ్వు దగ్గర తీసిన వాడు వేరే వాడికి సమాచారం ఇస్తాడు. అది అంటే మనం ఈ యొక్క కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్, కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ అది అనేది మనం చాలా జాగ్రత్తగా మెయింటైన్ చేయాలి. అది కనుక మనం మెయింటైన్ చేయలేకపోతే ఫెయిల్ అవుతుంది మిషన్. అది ఇప్పుడు ఒక దొంగను పట్టుకోవాలనుకున్నా, ఒక మంచి రీసెర్చ్ చేయాలనుకున్నా, ఇవన్నీ ఏంటంటే మనం కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ కనుక మెయింటైన్ చేయకపోతే ఇదంతా ఏమవుతుందంటే ఇది ఒక భారీ దెబ్బతీస్తుంది. మన ప్రాణాల మీదకే అది వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే సమాచార సమ్మతి ప్రక్రియ అనేది చాలా ప్రధానమైనటువంటి ఎథిక్స్ ఆఫ్ ది రీసెర్చ్లో ఒకటి అనేది మనం అర్థం. కేంద్ర భాగాలు అంటే సెంటర్ భాగాలలో ఇది సమాచార సమ్మతి ప్రక్రియ, కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ ఆఫ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది చాలా ప్రధానమైనది అర్థం చేసుకోవాలి. మానవ శాస్త్ర పరిశోధకులు అధ్యయనం చేయబడుతున్న వ్యక్తుల యొక్క అధ్యయనం చేయబడుతున్న వ్యక్తుల యొక్క సమాచార సమ్మతిని ముందుగానే పొందాలి. ఈ యొక్క ఆంథ్రోపాలజిస్టులు, సోషియాలజిస్టులు, ఎకానమిస్టులు, పొలిటికల్ సైంటిస్టులు, హిస్టోరియన్స్ ముందుగానే ఆ వ్యక్తుల యొక్క సమ్మతిని పొందిన తర్వాతనే ఫీల్డ్ వర్క్ చేయాలి అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. వారి సమ్మతి లేకుండా మనం ఏది కూడా చేయకూడదు అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. సమాచారాన్ని అందించడం, అధ్యయనం చేయబడుతున్న మెటీరియల్ యొక్క యాక్సెన్స్ కలిగి ఉండడం లేదా నియంత్రించడం, లేదా పరిశోధన ద్వారా ప్రభావితమయ్యే వ్యక్తుల యొక్క ఆసక్తులు ఉన్నట్టు గుర్తించడం. మానవ శాస్త్రవేత్తలు కూడా ఇవన్నీ కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సమాచారం కలిగి ఉండడం కానివ్వండి, దానికి యాక్సెస్ కలిగి ఉండడం కానివ్వండి, నియంత్రణ కలిగి ఉండడం కానీ, ఇవన్నీ కూడా దానివల్ల ప్రభావమయ్యే వ్యక్తుల పట్ల ఉన్నట్లు మనం గుర్తించాలి. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ వల్ల ఎవరికన్నా ప్రభావం జరుగుతుందా, ఎందుకు జరుగుతుంది, ఏ రకంగా జరుగుతుంది అని కూడా మనం గుర్తించాలి. అవసరమైన సమాచార సమ్మతి యొక్క డిగ్రీ మరియు వెడల్పు ప్రాజెక్ట్ యొక్క స్వభావంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. అవసరమైన సమాచార సమితి అంటే మొత్తం సమాచార సమితి అనేది ఏ డిగ్రీలో అంటే ఏ స్థాయిలో నువ్వు వాడుకుంటున్నావు, ఏ స్థాయిలో దాన్ని ఉపయోగిస్తున్నావు అనే దానిపైన మనకు ఆధారపడి ఉంటుంది. ఒక్కోసారి బిగ్ డేటాను వాడతాము, ఒక్కోసారి టన్స్ ఆఫ్ డేటా ఉంటుంది, దాని పని ఏది ఉండదు. మనం కొంచెమే డేటా తీసుకుని దాన్ని ఒక ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకోవాలి. అంటే మనం అన్నం ఉడికిందా అనేది మొత్తం చూస్తాము, ఒకే గిన్నెలో ఎట్లా చూస్తామో అదే రకంగా ఇక్కడ మొత్తాన్ని బిగ్ డేటా ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే కొత్త డేటా తీసుకొని మనం డీకోడ్ చేయాలి. శాంప్లింగ్ ఎలక్షన్ కేరళలో ఎవడు గెలుస్తున్నాడు, లేకుంటే వెస్ట్ బెంగాల్ ఎవడు గెలుస్తున్నాడు, మొత్తం అందరు ప్రజలు చేసుకోరు కదా, కొంత శాంప్లింగ్ చేసి మనకు చెప్తారు వీళ్ళు గెలిచే అవకాశం ఉంది అని. అట్లే ఈ మనకు పరిశోధన అనుసరించే సంఘం యొక్క ఇతర కోడ్లు, చట్టాలు, నీతి అవసరాలతో ప్రభుత్వం కావచ్చు. ఇంకా సమాచార ప్రక్రియ యొక్క డైనమిక్ మరియు నిరంతరంగా ఉంటుందని అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే ఈ సమాచార ప్రక్రియ అనేది ఎప్పటికప్పుడు మారుతూ ఉంటుంది, నిరంతరమైనటువంటి ప్రక్రియ అని అర్థం చేసుకోవాలి. మరీ ముఖ్యంగా 20వ శతాబ్దంలో ఈ రోజు నువ్వు ఉన్న విట్నెస్ రేపు నీకు పల్టా చేయొచ్చు. అమ్మాయి కావచ్చు, అబ్బాయి కావచ్చు, డబ్బులు అందే అనుకోండి, ఇంకేదా వాడి విత్డ్రాల్ చేసుకున్నాం, వీడికి క్షమించాడు అనుకోండి, ఏమైనా జరగవచ్చు. ఒక డైనమిక్ ప్రక్రియ అనేది ఉంటుంది ఈ సమాచార ప్రక్రియలో.
ఏదైనా జరగవచ్చు. ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. అంటే నిరంతరాయంగా మనకు ఈ యొక్క పరిశోధన యొక్క కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ ఉండాలి అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అధ్యయనం చేసిన వారితో సంభాషణ మరియు చర్చల ద్వారా అమలు చేయడం ద్వారా కొనసాగించాలి. ప్రతిదీ కూడా ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అయినా కానీ మనం పరిశోధన చేస్తున్నది వాళ్ళకి చెప్పి మనం చేయాలి. ఇప్పుడు ఒక స్త్రీ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం, ఉదాహరణకి పలానా ముస్లిం కమ్యూనిటీలో మనం రీసెర్చ్ చేస్తే పలానా స్త్రీ ఇట్లా చేసింది అని మనం అన్నాం అనుకోండి. ఆమె ఇట్లా ఈ రకంగా చెప్పింది, దీంట్లో ప్యాట్రియార్కీ ఉంది, దీంట్లో పితృస్వామ్యం ఉంది, దీంట్లో ముస్లింల యొక్క పెత్తనం ఉంది, మేము హిజాబ్ ధరించము అన్నాం అనుకోండి. అది మనం దాన్ని మనం కాన్ఫిడెన్షియల్గా ఉండాలి. మనం ఒకవేళ దాన్ని షేర్ చేసినప్పుడు ఆమెను అడిగి అది మనం షేర్ చేయాలి. నువ్వు మీడియాకి ఇవ్వచ్చు ఇవ్వచ్చు అన్నప్పుడే ఇవ్వాలి. నేను చాలా మంది ముస్లిం స్త్రీలతో మాట్లాడాను. వాళ్ళు మాట్లాడిన కాన్ఫిడెన్షియల్ బుక్లో రాసిన తప్ప ఎక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను మాట్లాడలేదు. వాళ్ళు ఎప్పుడు మీడియా చర్చల్లో కానీ ఇక్కడ ఏ చర్చలో కానీ ఇవన్నీ మనం మాట్లాడలేదు. ప్రాజెక్టు రూపకల్పన ప్రక్రియ పంచడానికి మరియు అధ్యయనం చేసిన వారితో సంభాషణ మరియు చర్చల ద్వారా అమలు చేయడం ద్వారా కొనసాగించాలి. ప్రతిదీ కూడా మన ఇన్ఫార్మెంట్స్ ఉంటారు, మన కీ ఇన్ఫార్మెంట్స్ అంటారు. పోలీసు వాళ్ళకైనా కానీ, రీసెర్చర్స్కైనా కానీ, లేకపోతే బిజినెస్ పీపుల్కైనా కానీ, స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్కైనా కానీ, ప్రతి రంగానికి, సినిమా రంగానికి కూడా కీ ఇన్ఫర్మేషన్స్ అని ఉంటారు. అంటే వాళ్ళు ప్రధానమైన సమాచారం మనకు అందిస్తారు. ఏ సినిమా ఎక్కడ ఆడుతుంది, ఏ సినిమా ఏ టైటిల్ బాగుంది, ఏ కథ బాగుంది, కీ ఇన్ఫర్మేషన్ పీపుల్ ఉంటారు ప్రతి సెక్షన్లో. మన రీసెర్చ్లో కూడా కీ ఇన్ఫార్మెంట్స్ ఉంటారు. ప్రధానమైనటువంటి మనకు సమాచారాన్ని అందించే వాళ్ళు ఉంటారు. ఈ ప్రధానంగా మనకు సమాచారాన్ని అందించే వారిని మనము ఎప్పటికీ వాళ్ళతో వాళ్ళతో మనము సంభాషణ మరియు చర్చలు చేయాలనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి గుర్తించడం పరిశోధనకు బాధ్యత వహిస్తారు. అంటే వీళ్ళని గుర్తించాలి. ఆ గుర్తించి వీళ్ళని మనం చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత మన పరిశోధకుల మీదనే ఉంది, రీసెర్చర్స్ మీదనే ఉంది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ మధ్యలో నేను ఒక రీసెర్చ్ చేశాను. ఆ రీసెర్చ్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ప్రామిస్క్యూటీ అనేది మనం జనరల్గా ఏమనుకుంటాము అంటే కొన్ని కంట్రీస్లలో ఎక్కువగా ఉంటుంది అనేది మనం అనుకుంటాం. యూకే, యుఎస్ అట్లా అనుకుంటాం. కానీ ఇస్లామిక్ కంట్రీలో ఉంటుందని నేనైతే ఊహించదు. టర్కీలో హైయెస్ట్ ప్రామిస్క్యూటీ రిలేషన్స్ ఉంది. ప్రామిస్క్యూటీ అంటే ఏంటి అంటే, ఒక వ్యక్తి కానీ ఒక స్త్రీ కానీ ఎక్కువగా లైంగిక సంబంధాలు ఎవరితో కలిగి ఉంది, ఎవరి పెళ్లిళ్ళు ఎవరు చేసుకుంది అంటే టర్కీ అనేది. మనం ఎవరైనా ఊహించగలుగుతామా? అది రీసెర్చ్ చేస్తేనే కానీ అర్థం కాదు. మనం ఏ నడితే కానీ అది అర్థం కాదు. అంటే మనం ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ని మన బాధ్యతాయుతంగా షేర్ చేసుకోవాలి. అంతే తప్ప మనం వేరే రకంగా షేర్ చేసుకోకూడదు అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. స్వచ్ఛంద భాగస్వామ్యం. మనము ఏదైనా పరిశోధనలో స్వచ్ఛంద భాగస్వామ్యం అనేది పరిశోధన కార్యకలాపాలు పాల్గొనాలా వద్దా అని నిర్ణయించడంలో మానవ పరిశోధన యొక్క స్వేచ్ఛ సంకల్పాన్ని సూచిస్తుంది. అంటే నువ్వు చేసే రీసెర్చ్ మంచిదా చెడ్డదా అనేది ప్రజల యొక్క పార్టిసిపేషన్తో చెప్పొచ్చు. నువ్వు ఒక పరిశోధన తీసుకున్నావు అనుకో, దాంట్లో ప్రజలు పాల్గొనకపోవచ్చు. ఒక మంచి పరిశోధన టాపిక్ తీసుకున్నావు అనుకో, ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా వచ్చి నీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వచ్చు. ఉదాహరణకి మావోయిస్టులు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు చాలా మంది స్వచ్ఛందంగా వెళ్ళి వాళ్ళ ప్రమోషన్స్ రాకపోతే, వాళ్ళకి అన్యాయం జరిగితే, వాళ్ళ భూములు కూడా ఆక్యుపై చేసుకుంటే, ఈ సివిల్ సొసైటీలో జరిగే వాటన్నిటి గురించి వాళ్ళు విన్నపాలు ఇచ్చారని విన్నాను. నేను చూడలేదు కానీ విన్నాను. అంటే వాళ్ళు వస్తా ఉంటే దారిలోనే ఇవన్నీ పిటిషన్స్ ఇచ్చారు అనేది విన్నాను. అంటే స్వచ్ఛంద భాగస్వామ్యంగా ప్రజలు బయటకు వచ్చేసి ఇవన్నీ చెప్పారు అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సరళంగా చెప్పాలంటే స్వచ్ఛంద భాగస్వామ్యం ఏదైనా సామాజిక విచారణలో పాల్గొనడానికి సమాచారకర్త యొక్క స్వేచ్ఛ మరియు సుముఖతను సూచిస్తుంది. అంటే ఒక దాంట్లో కనుక ప్రజలు ఎక్కువగా పాల్గొంటున్నారు అంటే, ఇప్పుడు గాంధీ గారు అన్నారు, ఒక చిన్న కాలిస్తే చాలు స్వచ్ఛందంగా ప్రజలు వచ్చి దాంట్లో పాల్గొంటారు. ఒక ఎన్టీఆర్ అన్నప్పుడు స్వచ్ఛందంగా ప్రజలు అంత ఇంత వచ్చారు. నేను ఎన్టీఆర్ని చూడడానికి స్కూల్లోంచి నేను వరంగల్ వెళ్ళాను. అంటే ఒక సినిమా హీరోని చూడడానికి. అంటే ఇది ఇప్పుడు మనం చర్చించుకుంటే అది ఒక విచిత్రంగా అనిపిస్తుంది రండి తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత. అంటే అది దాని గురించి దాని తెలంగాణ అనేసరికి ఒక స్వచ్ఛంద భాగస్వామ్యంగా ప్రజలు వంట వార్పు రోడ్ల మీద కూర్చొని చేశారు. మనకు ఈరోజు మోడీగా చెప్తే కొంతమంది స్వచ్ఛందంగా పాల్గొనే ఆడవాళ్ళని కొంతమందిని చూశాను. అంటే ఏదైనా కానీ స్వచ్ఛందంగా భాగస్వామ్యం చూపిస్తే అది ఏంటంటే అది మనకు స్వేచ్ఛ సుముఖతను సూచిస్తుంది. చాలా మంది సుముఖంగా ఉన్నారే కాబట్టే కదా వాళ్ళు భయపెట్టించేసి అది చేసి ప్రభుత్వంలోకి వచ్చారనేది కొంతవరకు వాస్తవం. అయితే అంతో ఇంతో ఈ ఎస్సీల మీద, బీసీల మీద, మైనార్టీల మీద, లేకుంటే పేదవాళ్ళ మీద బిజినెస్ క్లాస్ మీద కోపాన్ని కూడా అనొచ్చు. అమెరికన్ క్లాస్ కావచ్చు, లేకుంటే వరల్డ్ క్లాస్ క్యాపిటలిస్ట్ క్లాసే కావచ్చు, బూర్జువాజీ క్లాసే కావచ్చు. దే ఫెడ్ అప్ విత్ ది సోషలిజం, దే ఫెడ్ అప్ విత్ ది రిజర్వేషన్, దే ఫెడ్ అప్ విత్ ది మైనారిటీస్, దే ఫెడ్ అప్ విత్ ది ఫెమినిస్ట్ అనుకోవచ్చు. వాళ్ళు కొంతమంది స్త్రీలు ఉంటారు, వాళ్ళు ఏంటంటే కట్టర్ రిలీజియస్ పీపుల్ ఉంటారు. ఆ కట్టర్ రిలీజియస్ పీపుల్ వీళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటారు. అంటే వీళ్ళు
ప్రభుత్వంలోకి రావడానికి ఇష్టపడతారు. ఎందుకు ఈ ఉదాహరణ చెప్తున్నానంటే వాళ్ళు స్వేచ్ఛగా ముందుకు వచ్చి ఓట్లు వేశారు, వాళ్ళు గెలిపించారు. అంటే వీళ్ళు భయపెట్టించారు అనేది కొంతవరకు వాస్తవం అయితే స్వేచ్ఛ కూడా వేశారు. అన్ని పార్టీలకు అంతే. ఏ పార్టీ అయినా కానీ ఒక పార్టీ గురించి అని చెప్పారు కానీ అంటే ఎందుకు చెప్తుందంటే స్వేచ్ఛ సుముఖత ఉండదు కాబట్టే ఇదంతా జరుగుతుంది అనేది ఇక్కడ మనం ప్రధానంగా అర్థం చేసుకోవాలి. సాంఘిక పరిశోధన చాలా సందర్భాల్లో ప్రజల జీవితాల్లో చొచ్చుకుపోవడానికి కలిగి ఉంటుంది. అంటే సోషల్ మిగతా సైన్స్ ఎక్కడో ల్యాబ్లలో, ఏ ఎడారి ప్రాంతాలలో, ఏ ఇసుక ప్రాంతాలలో, ఏ మంచు ప్రాంతాలలో లేకుంటే స్పేస్ జరుగుతుంది. సోషల్ సైన్స్ రీసెర్చ్ అంటేనే జనాల మధ్యలో ఉంటుంది కాబట్టి జనాల్లో చొచ్చుకుపోయే అవకాశము సోషల్ సైన్స్కి ఎక్కువగా ఉందనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. మీరు కాస్ట్ గురించి చేస్తే దళితులు కానీ వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తారు, మీరు జెండర్ గురించి చేస్తే జెండర్ హెల్ప్ చేస్తారు, మీరు లేబర్ గురించి చేస్తే లేబర్ హెల్ప్ చేస్తారు, మైనారిటీస్ గురించి చేస్తే మైనారిటీస్ హెల్ప్ చేస్తారు. అంటే సోషల్ రీసెర్చ్ అనేది మీకు ప్రజల జీవితాల్లో చొచ్చుకుపోవడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంది. అదే నువ్వు కవివో ఒక రైటరు అన్నో అనుకోని ఇంకా అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది అనేది ఇప్పుడు మనం అర్థం చేసుకోవాలి. మనం వాళ్ళని వస్తువులుగా కాకుండా వాళ్ళ మనుషులుగా, మన ఫీల్డ్లో ఉన్న వాళ్ళని వాళ్ళు వస్తువులాగా భావించి కాకుండా వాళ్ళ మనుషులుగా భావించి వాళ్ళకు కవిత్వం పాటతో ఇంకా వెళ్తే మనం ఇంకా చొచ్చుకుపోయే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ప్రజలలో చొచ్చుకుపోయే అవకాశం సాంఘిక పరిశోధనలు ఎక్కువగా ఉంటుంది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సామాజిక ప్రయోగాల్లో పాల్గొనడం వల్ల ప్రతి వారికి సమయం మరియు శక్తి రెండూ ఖర్చు అవుతాయి. పాల్గొనే వారి దినచర్య దెబ్బతింటుంది మరియు వారి సాధారణ కార్యకలాపాలు అంతరం ఏర్పడుతుంది. మనము కూడా వాళ్ళ టైం తీసుకొని వాళ్ళకి టైం ఇప్పుడు వాళ్ళకు ఉదయం నువ్వు ఇంటర్వ్యూ చేస్తావు అనుకో, వాళ్ళకి ఉదయం వండుకోవాలి, నువ్వు మధ్యాహ్నం అంటే వాళ్ళకి వర్క్ ఉంటుంది, దీన్ని సాయంత్రం అంటే పడుకునే అవకాశం. అట్టగా నువ్వు సండే సాటర్డే తీసుకున్నావు అనుకో, ఉదాహరణకి నువ్వు ఒక స్త్రీలను గృహిణులను గ్యాస్ పోవడం వల్ల మీరు ఎట్లాంటి ఎదుర్కొంటున్నారని ఒక చేద్దామన్నావు అనుకో, గ్యాస్ గురించి నీకు ఉదయం ఎవరు మాట్లాడతారు, నీకు సాయంత్రం ఎవరు మాట్లాడతారు. అట్లా సాటర్డే సండే వాళ్ళు కొంచెం ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు కనుక వర్కింగ్ స్త్రీలను కానీ ఎవరైనా స్త్రీల గురించి వాళ్ళు నీకు చెప్పే అవకాశం ఉంటాయి. అంటే వాళ్ళ దినచర్య దెబ్బతినకూడదు, వాళ్ళ సాధారణ కార్యక్రమాలు, వాళ్ళు ఆఫీస్కి వెళ్తే నువ్వు ఆఫీస్కి వెళ్ళే టైంలో ఇంటర్వ్యూ చేస్తానంటే వాడు ఒక తనదంటాడు. ఒక ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి కొన్ని 100 సార్లు తిరగవలసిన అవసరం ఉంటుంది. ఆ మధ్యలో ఎప్పుడు అర్నాబ్ బోస్ అని అనుకోండి, చంద్రబాబు నాయుడు ఇంటర్వ్యూ తీసుకోవడానికి 100 సార్లు తిరిగేవాడిని అని. ఇప్పుడు మన్మోహన్ సింగ్ చంద్రబాబు నాయుడుకి ఇవ్వలేదు టైం, ఎందుకంటే వాళ్ళ సాధారణ కార్యక్రమాలు దెబ్బతింటాయి అనేది. అంటే ప్రతిరోజు వాళ్ళ యొక్క దినచర్య దెబ్బతినకుండా, వాళ్ళ సాధారణ కార్యక్రమాలు దెబ్బతినకుండా, వాళ్ళ ఫ్రీ టైంలో లేకుంటే ఇక్కడ హాలిడే టైంలో, ఇప్పుడు మీకు సినిమా డైరెక్టర్ల ప్రొడ్యూసర్స్ కూడా కథ పిలిచేటప్పుడు కథ కూడా ఏం చేస్తారు అంటే వాడు ఎక్కడ పిలిస్తే అక్కడ పోతారు. వాని దినచర్య దెబ్బతినకుండా వాని ఫ్రీ టైంలో వీడి కథ వినిపించడానికి ప్రయత్నం అనేది చేస్తూ ఉంటాడు. అంటే ఇక్కడ నేను చెప్పదలుచుకున్న అది సినిమా అయినా, ఫీల్డ్ వర్క్ అయినా, బిజినెస్ అయినా, ఏదైనా కానీ మనకి ఏంటంటే వాళ్ళ దినచర్య దెబ్బతినకుండా, వారి సాధారణ కార్యక్రమాలు దెబ్బతినకుండా, అంతరాన్ని ఏర్పడకుండా మనం ఏదైతే రీసెర్చ్ చేస్తామో ఆ రోజు మనకు స్వచ్ఛంద భాగస్వామ్యంగా వాళ్ళు ప్రజలు వస్తారు. సోషల్ సైన్స్ అనేది మనం చొచ్చుకోపోవచ్చు, సోషల్ సైన్స్కు చొచ్చుకుపోయే అవకాశం ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు చేస్తారు. ఇదంతా కూడా జరుగుతుంది అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. దీన్ని అర్థం చేసుకోకుండా మనము సోషల్ సైన్స్కి ఆ యొక్క గొప్ప ఒక రకమైన ఒక మంచి పంచాయతీ రాజ్ చేస్తావు, విలేజ్ సర్పంచ్ చేస్తావు అనుకో, ఇవంతా కూడా నువ్వు వాళ్ళందరూ కూడా పాల్గొంటారు. ఒక గ్రూప్ డిస్కషన్ పెట్టవచ్చు. లేకుంటే ఒక పొదుపు సంఘాలు ఉంటాయి అనుకోండి, పొదుపు సంఘాలు ఎలా పనిచేస్తున్నాయి, యూనెస్ ప్రతిపాదించిన పొదుపు సంఘాలు ఎట్లా పనిచేస్తున్నాయి, గ్రామీణ బ్యాంక్స్ ఎట్లా పనిచేస్తున్నాయి అనే విధంగా, లేకుంటే రైతులు ఎట్లా పనిచేస్తున్నారు, లేకుంటే భూమి లేని నిరుపేదలు ఎట్లా పనిచేస్తున్నారు, లేకుంటే ఇన్ఫార్మల్ లేబర్ ఎట్లా పనిచేస్తున్నారు, వీళ్ళ మనం కనుక చేస్తే మనకు ఎక్కువ ఏంటంటే వాళ్ళ జీవితాలకు చొచ్చుకోపోవచ్చు. ఉదాహరణ నేను ఒక పాట రాసిన, ఏమీ బతుకులు రాజన్న అని. ఆ పాట జనాలలో చొచ్చుకుపోయింది. కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ వాళ్ళు అడిగారు ఆ పాట నన్ను. ఇదంతా అంటే వాళ్ళ యొక్క ప్రజల జీవితాల్లో చొచ్చుకుపోయే అవకాశం సాంఘిక పరిశోధనలో ఉంది అని చెప్పడానికి నేను ఈ ఉదాహరణ చెప్పకూడదు. వారి యొక్క దినచర్యను దెబ్బతీయకూడదు, వాళ్ళ యొక్క సాధారణ కార్యక్రమాలు దెబ్బతీయకుండా మన యొక్క రీసెర్చ్ని కొనసాగించాలనేది ప్రధానంగా అర్థం చేసుకోవాలి. మానవ విషయాల్లో పరిశోధన చరిత్రలో ఒక ప్రసిద్ధ అధ్యాయం అనేది మనం 1946లో ప్రారంభించి, ఇది ఒక కేస్ స్టడీగా కనుక మనం చూద్దాం. ఒక దాంట్లో ఒక అమెరికన్ మిలిటరీ ట్రిబ్యునల్ 23 మంది ప్రముఖ జర్మనీ వైద్యులు మరియు నిర్వాహకులపై యుద్ధ నేరాలు మరియు మానవాళికి వ్యతిరేకంగా చేసిన నేరాల్లో ఇష్టపూర్వకంగా పాల్గొన్నందుకు క్రిమినల్ ప్రొసీడింగ్స్ ను ప్రారంభించింది.
అంటే మనకు ఒక కేస్ స్టడీ ఏంటంటే 1946లో ప్రారంభించిన సుప్రసిద్ధ డిసెంబర్ 9న ఒక అమెరికన్ ట్రిబ్యునల్ 23 మంది జర్మనీ వైద్యులు ఏం చేసిందంటే, మీరు యుద్ధ నేరాలకు పాల్గొన్నారు, మానవాళికి వ్యతిరేకంగా అంటే హ్యుమానిటీ, క్రైమ్స్ అగెనిస్ట్ హ్యుమానిటీ అనేది ఒకటి ఉంటుంది ప్రపంచ యుద్ధ నేరాలలో. క్రైమ్ అగెనిస్ట్ హ్యుమానిటీ మీరు పాల్గొన్నారు ఇష్టపూర్వకం కాబట్టి మీ మీద క్రిమినల్ ప్రొసీడింగ్ జరుగుతున్నాయి అనేది వాళ్ళు ప్రారంభించారు. జర్మనీ వైద్యులు వారి అనుమతి లేకుండా వేలాది మంది నిర్బంధ శిబిరాల ఖైదీలపై వైద్య ప్రయోగాలు చేశారని అభియోగాలలో ఒకటి. ఈ జర్మనీ వాళ్ళు ఏం చేశారు అంటే, అనుమతి లేకుండా వేలాది మందిపై ఖైదీలపై వైద్య శిబిరాలు చేశారనేది ఈ యొక్క డాక్టర్స్ మీద ఈ 23 మంది వైద్యుల మీద ఏమి అభియోగాలు వచ్చాయంటే, జర్మనీ వైద్యులు వేలాది మంది మీద ఖైదీలపై ప్రయోగాలు చేశారనేది ఇక్కడ మనకు ప్రధానమైనటువంటి అభియోగం. ఈ ప్రయోగాలలో చాలా మంది వ్యక్తులు మరణించారు లేదా ఫలితంగా శాశ్వతంగా వికలాంగులయ్యారు. వాడు ఏదో ఇంజెక్షన్ ఇస్తే వాడు ఏదో వికలాంగులయ్యారు. యాక్చువల్గా ఇప్పుడు మనకు వచ్చినటువంటి ఇది కూడా ఒక విషపూరితమైనటువంటిదే. మనకేంది, మన మాట్లాడుతుంది ఎవరు ప్రొఫెసర్ ఆమె మాట్లాడుతుంది, మనకి ఇచ్చినటువంటి ఇంజెక్షన్స్ కూడా ఒక కుట్రలో భాగంగా వచ్చాయి, ప్రపంచ కుట్రలో భాగంగానే ఇక్కడ కూడా కుట్ర జరిగింది. వ్యక్తుల మీద వీళ్ళు పరిశోధన చేశారు, ట్రయల్స్ చేశారు, దీనివల్ల చాలా మంది చనిపోయారు అనేది, వికలాంగులయ్యారు అనేది వీళ్ళ మీద అభియోగం. ట్రయల్స్ యొక్క ప్రత్యక్ష ఫలితంగా 1948లో న్యూరో మర్కో స్థాపించబడింది. న్యూ రెడే మర్కో మానవ విషయం యొక్క స్వచ్ఛంద సమ్మతి ఖచ్చితంగా అవసరం. దీంట్లో న్యూ ఎథిక్స్ ప్రకారం ఏంటంటే, నువ్వు ఏదైనా ఒక రీసెర్చ్ చేస్తే దాంట్లో ఇటు ట్రయల్ సందర్భంగా ఏం చెప్పారు అంటే, నువ్వు మనిషి యొక్క దాన్ని నువ్వు తీసుకోవాలి, అప్పుడు ఖచ్చితంగా తీసుకున్నప్పుడే నువ్వు మనిషి మీద ట్రయల్ చేయాలి అనేది ఇక్కడ వాళ్ళు ఖచ్చితంగా చెప్పారు అని పేర్కొంటూ, సబ్జెక్ట్ సమ్మతి ఇవ్వాలని మరియు పరిశోధన ప్రయోజనాలు నష్టాలను అధిగమించాలని స్పష్టం చేసింది. ఈ కొత్త న్యూ రూల్స్ ఫర్ హ్యూమన్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అండ్ హ్యూమన్ ఏం చెప్పారు అంటే, మనిషి యొక్క ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడానికి మనిషి యొక్క అది అవసరం, సబ్జెక్ట్ సమ్మతి ఇవ్వాలి మరియు పరిశోధన యొక్క ప్రయోజనాలను నష్టాలను అధిగమించాలని స్పష్టం చేసింది. అనేక ప్రయోజనాలను మరియు నష్టాలను అధిగమించాలని కూడా ఈ యొక్క కొత్త 1948లో వచ్చినటువంటి చెప్పింది. న్యూరే మోర్గెట్ ఇది చట్టం యొక్క శక్తిని కలిగి లేనప్పటికీ స్వచ్ఛందంగా పాల్గొనడం మరియు సమాచార సమ్మతిని సూచించే మొదటి అంతర్జాతీయ పత్రం. అంటే ఒక మనిషిని స్వచ్ఛందంగా పాల్గొనగలిగినప్పుడే అది నిజంగా జరుగుతుంది అనేది ఈ యొక్క చట్టం తీసుకొచ్చారు అనేది. అంటే రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత 39-45 తర్వాత ఈ రెండవ ప్రపంచ యుద్ధంలో మానవులపై జరిగినటువంటి యొక్క పరిశోధన అనేది ఎట్లాంటి పర్యవసనాలు తీసింది, పర్యవసన ఫలితంగా వీళ్ళు చేసినటువంటి ప్రాసిక్యూట్ చేయడం వల్ల ఇప్పుడు కొత్త రూల్స్ ఏం చెప్తున్నాయంటే, నువ్వు మనిషి యొక్క పరిశోధనకు ప్రయోజనాలు చెప్పాలి, నష్టాలు చెప్పాలి, తర్వాత దాన్ని మనం మనిషి యొక్క స్వచ్ఛంద సమితిని ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి అనేది ఇక్కడ మనకు ఈ యొక్క పరిశోధన అనేది చెప్తా ఉంది. అంటే ఇది చూడండి, ఇది అనేది మనిషిని ఏదైనా రీసెర్చ్లో నువ్వు స్వచ్ఛందంగా వాళ్ళ యొక్క ఖచ్చితంగా వాళ్ళ యొక్క సమ్మతిని తీసుకోవాలి అనేది ఈ యొక్క మన క్రిమినల్ ప్రొసీడింగ్ అగైన్స్ట్ 23 జర్మన్ మెడికల్ డాక్టర్స్ తర్వాత ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇది బలంగా పాల్గొనేది ఒక మంచి కేస్ స్టడీ అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. పాల్గొనే వారికి ఎటువంటి హాని ఉండకూడదు. మనం ఏం చెప్పాము, వాళ్ళు ఏ రీసెర్చ్లో పాల్గొన్నా వాళ్ళకి ఎటువంటి హాని జరగకూడదు అనేది మనం చెప్పాము. పరిశోధకుడి యొక్క అత్యంత బాధ్యత ఏంటంటే, పాల్గొనే వారికి ఎటువంటి హాని జరగకుండా చూసుకోవడం. ప్రతి వారికి తన వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన ప్రైవేట్ మరియు వ్యక్తిగత వివరాలు వెల్లడించవచ్చు. ప్రతివాదికి వికృత ప్రవర్తన లేదా కించపరిచే వ్యక్తిగత లక్షణాలను బహిర్గతం చేయమని కోరుతారు. అంటే వాళ్ళ వ్యతిరేకం వాళ్ళ యొక్క దాన్ని చేయమని కోరుతారు. అలాంటి ప్రైవేట్ సమాచారాన్ని బహిర్గతం చేయడం వల్ల వారికి అసౌకర్యంగా అనిపించే అవకాశం ఉంది. సామాజిక పరిశోధన అధ్యయనాలు పాల్గొనే వారు వారి యొక్క వ్యక్తి లేదా వ్యక్తిగత జీవితంలో రోజువారీ జీవితంలో మాట్లాడని అంశాలను అంగీకరించవచ్చు, చర్చించవలసి ఉంటుంది. ఇది ప్రతి వాదికి వ్యక్తిగత వేదనకు మూలం కావచ్చు. విషయం స్వీయ ఆత్మ పరిశీలన ప్రారంభించవచ్చు మరియు అతని స్వంత నైతికతను ప్రశ్నించవచ్చు. అతని బాధలను పెంచుతుంది. అంటే వ్యక్తిగత, ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఏదో తప్పు జరిగిందండి, ఆ తప్పు జరిగిందనో ఏదో షేర్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, అది ఇప్పుడు అనుకోకుండా ఒక ఆమెతో లైంగికంగా కలిశాడు అనుకోండి, ఇంకేదైనా తప్పు జరిగింది, దొంగతనం చేశాడు చిన్న అమ్మాయి, అది తెలిసేదిలోకి జరిగింది,
దాన్ని ఫ్రెండ్కి షేర్ చేశాడు. దాన్ని చేస్తే అది వారి వ్యక్తిగత జీవితంలో ఏం జరిగిందని వేరే వాళ్ళు బలవంతం చేసి వీడు షేర్ చేస్తే అది తన యొక్క స్వీయ జీవితానికి, తన యొక్క నైతికతకి, తన బాధలు బాగా పెంచడమే తప్ప ఆ బాధల్లో చాలా మంది చనిపోతారు. ఎందుకంటే మా ఊర్లో ఒక ఆయన చూశాను, వాళ్ళ వైఫ్ ఏదో వేరే వాళ్ళతో రిలేషన్స్ ఉందని అది ఎవరో చెప్తే అతను అట్లా ఆలోచించి చనిపోయాడు. ఫ్రెండ్స్ని నైతికంగా దెబ్బతీస్తారు కొంతమంది. వానికి ఏంది, మీరు అగ్నిపత్ సినిమా చూస్తే చిరంజీవి మన అమితాబ్ బచ్చన్ నాన్నకి ఒక వేషతోటి సంబంధం ఉన్నవన్నీ స్వీయ దెబ్బతీయడానికి విలన్స్ ప్రయత్నం చేస్తాను. రావున్న ఫ్యూడల్స్ వాళ్ళు వీళ్ళంతా. అంటే ఇది వాళ్ళ యొక్క బాధల్ని ఎక్కువ చేస్తారు. అమితాబ్ బచ్చన్ కుటుంబాన్ని కానీ వాళ్ళ కుటుంబాన్ని, వాళ్ళ టీచర్ ఉంటుంది బేసిక్గా. ఈ టీచర్లు ఏంటంటే కొంచెం నైతికంగా ఉంటారు, ప్రాస్టిట్యూట్స్ అని చదువుకోవాలని ఒక ఉద్దేశంతో తీసుకొని చెప్తే అది వాళ్ళని మొత్తం ఆ కుటుంబాన్నే నాశనం చేస్తుంది. ఎవడే నాశనం చేసి వాడు పెద్దగా అయ్యాడో వాడి మీద పగ తీర్చుకోవడమే అమితాబ్ బచ్చన్ అగ్నిపత్ సినిమాలో చూపించినటువంటి అది సినిమాకి జాతీయ అవార్డు, నేషనల్ అవార్డు వచ్చింది. అంటే ఇక్కడ నైతికత, ఎథిక్స్ ఇవన్నీ ఏ రకంగా పనిచేయాలి అనేదే ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. అజ్ఞాతం మరియు గోప్యత పైన పేర్కొన్న పాయింట్ ముందుకు తీసుకెళ్ళడం అంటే ప్రతివాదికి హాని కలిగించడం, ప్రతివాదుల గుర్తింపు రక్షించడం ముఖ్యం. ఇంటర్వ్యూ సమయంలో లేదా ప్రశ్నలకు ప్రతిస్పందిస్తున్నప్పుడు ప్రతిస్పందనలు వారి ప్రతిష్టను దెబ్బతీయవచ్చు మరియు ప్రమాదాలు పడేయవచ్చు. ప్రతివాదులు ఎలాంటి అసౌకర్యం లేదా ఇబ్బందులను రక్షించడానికి అదే సమయంలో డేటా మరియు ఫలితాలు రాజీపడకుండా పరిశోధకుడు అనామకత్వం మరియు గోప్యతను అనానిమిటీ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి. అంటే అనామకత్వము మరియు ఇది పరిశోధకుడు మెయింటైన్ చేయాలనేది, ఇక్కడ మనం గోప్యత మెయింటైన్ చేయాలనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సబ్జెక్ట్ని మోసం చేయకూడదు. మనకు ఎవరైతే నమ్మారో, మనకు చెప్పారో వాళ్ళని ఎటువంటి చేయకూడదు అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. విశ్లేషణ రిపోర్టింగ్ చేసేటప్పుడు కూడా చాలా నైతికంగా, శాస్త్రీయంగా చేయాలనేది కూడా మనం అక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. లేకపోతే అది ఫీల్డ్లో మనం చేసినటువంటి వాటినన్నిటిని కూడా మనం చాలా జాగ్రత్తగా అనలైజ్ చేయాలి. సంగ్రహం మొత్తంగా నీతి నియమాలనే నీతి నియమాలనే పరిశోధనలు అన్ని రంగాలకు ఏ రకంగా ప్రవర్తిస్తుందో అది మనకు రీసెర్చ్లో కూడా ఇది నీతి నియమాలు కలిగి ఉండాలని చెప్తూ ఈ పాఠాన్ని ఇంతటితో మనం సున్నితంగా ఉండాలి. పరిశోధన తప్పనిసరిగా సున్నితంగా ఉండాలి. సామాజిక పరిశోధకులు, సోషియాలజిస్టులు, ఆంథ్రోపాలజిస్టులు సున్నితంగా ఉండాలని ఆశిస్తూ ఈ పాఠం ఇంతటితో ముగిస్తూ మరో పాఠం మళ్ళీ కలుద్దాం. అప్పుడు నమస్కారం ఉంటాను.
নমস্কাৰ, মই নীলাঞ্জনা তালুকদাৰ। আজি আপোনালোকলৈ পৰিৱেশ প্ৰদূষণৰ নতুন এটা চেপ্টাৰ লৈ আহিছোঁ। পৰিৱেশ প্ৰদূষণৰ বিষয়ে আমি আজি পঢ়িম। প্ৰথমতে আমি প্ৰদূষণ কি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। পৰিৱেশৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰদূষণ, যি এক্সিষ্টিং যি পলিউশ্যন আছে সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। আৰু পলিউশ্যনৰ টাইপছসমূহত আমি বিশেষকৈ আমি সকলোৱে জানো বায়ু প্ৰদূষণ, পানী প্ৰদূষণ, মাটিৰ প্ৰদূষণ আদিয়ে বিশেষকৈ আমি শুনিবলৈ পাই থাকোঁ সচৰাচৰ। গতিকে তেনেধৰণৰ গোটেইকেইবিধ পলিউশ্যনৰ বিষয়ে আমি এটা এটাকৈ আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে আমি চাই লৈছোঁ আহক যে পলিউশ্যননো কি। প্ৰদূষণ বা ইংলিছত যাক পলিউশ্যন বুলি কোৱা হয়, এই প্ৰদূষণ হৈছে পাৰিপাৰ্শ্বিক উপাদানসমূহৰ ভৌতিক, ৰাসায়নিক বা জৈৱিক বৈশিষ্ট্যসমূহৰ যিকোনো অবাঞ্ছিত পৰিৱৰ্তন, যেনে বায়ু, পানী আৰু মাটি, যি জীৱমণ্ডলৰ জীৱন প্ৰকাৰ আৰু জীৱন সমৰ্থন প্ৰণালীত বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলায়। এটা কথা মন কৰিবলগীয়া যে যেতিয়া চেঞ্জেছ হয়, কেতিয়াবা চেঞ্জেছসমূহ বা যি সাল সলনি হয়, আমাৰ জীৱনত যিসমূহ সাল সলনি হয়, কিছুমান চেঞ্জেছ ভালৰ কাৰণে হয় আৰু কিছুমান বেয়াৰ কাৰণে। যেতিয়া ভালৰ কাৰণে পৰিৱৰ্তন হয়, সেই পৰিৱৰ্তনটোক আমি পজিটিভলি লওঁ। কিন্তু সেই পৰিৱৰ্তনে যদি বিপদ ঘটায় বা পৰিৱৰ্তন যদি বেয়াৰ কাৰণে হয়, তেন্তে সি আমাৰ বিপদ ঘটাব পাৰে। আৰু তেনেধৰণে পলিউশ্যন বা প্ৰদূষণ হৈছে এক বিপদ ঘটাব পৰা এক সংজ্ঞা, যাৰ চেঞ্জ বা যাৰ সলনি পৰিৱৰ্তনটো হৈছে বেয়াৰ ফালে হোৱা পৰিৱৰ্তন। গতিকে যিকোনো আমাৰ পাৰিপাৰ্শ্বিক যিসমূহ উপাদানসমূহ আছে, অৰ্থাৎ আমাৰ এনভাইৰনমেণ্টত যিসমূহ বায়'টিক আৰু এবায়'টিক কম্পনেণ্টছসমূহ আছে, সেই কম্পনেণ্টছসমূহৰ ফিজিকেল, কেমিকেল বা বায়'লজিকেল চেঞ্জেছ যেতিয়া হয়, অৰ্থাৎ ভৌতিক, ৰাসায়নিক আৰু জৈৱিক পৰিৱৰ্তন যেতিয়া ঘটে আৰু সেই পৰিৱৰ্তনসমূহে ক্ষতি কৰে, আমাৰ পৰিৱেশত ক্ষতি কৰে, তাকেই প্ৰদূষণ বুলি কোৱা হয়। আৰু ই সকলোতে, যেনেকে বায়ু, পানী আৰু মাটিত বিশেষকৈ জীৱমণ্ডলৰ যি জীৱন প্ৰকাৰ আছে, সেই জীৱন প্ৰকাৰ আৰু জীৱন সমৰ্থন প্ৰণালীত বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলায়। আপুনি এতিয়াও ক'ব পাৰে যে এনেধৰণে আপুনি ক'ব পাৰে যে প্ৰদূষণ হৈছে মূলতঃ মানৱীয় কাৰ্যকলাপৰ ফলত আমাৰ পৰিৱেশৰ প্ৰতিকূল পৰিৱৰ্তন, যি অনুকূল একেবাৰেই নহয়, অৰ্থাৎ পজিটিভ চেঞ্জ নহয়, সেয়া হৈছে প্ৰতিকূল পৰিৱৰ্তন, অৰ্থাৎ নেগেটিভ চেঞ্জ, যি আৰু কিহৰ কাৰণে হয়? মানৱীয় কাৰ্যকলাপৰ ফলত হয়। মানুহে কৰা কিছুমান কাৰ্যৰ ফলত এনেধৰণে ফিজিকেল, কেমিকেল আৰু বায়'লজিকেল চেঞ্জেছ হয়। পৰিৱেশৰ উপাদানবোৰ দূষিত কৰা এজেণ্টক প্ৰদূষক বুলি কোৱা হয়। অৰ্থাৎ যি পৰিৱেশৰ কম্পনেণ্টছবোৰ, পৰিৱেশৰ যিসমূহ কম্পনেণ্টছ আছে, যেনে ধৰি ল'লোঁ আমি মাটি, সেইবোৰ হৈছে ভৌতিক বা ফিজিকেল কম্পনেণ্ট, যেনে মাটি, পানী, এইসমূহ ফিজিকেল কম্পনেণ্ট, বতাহ, বায়ু, এইসমূহ হৈছে ফিজিকেল কম্পনেণ্টছ বা ভৌতিক উপাদান। এইসমূহতো প্ৰতিকূল পৰিৱৰ্তন ঘটে। পৰিৱেশৰ এটা স্বাভাৱিক উপাদান প্ৰদূষক হৈ পৰে যদি ইয়াৰ ঘনত্ব সীমা অতিক্ৰম কৰে, ইয়াৰ উপযোগিতা ধ্বংস কৰে। আৰু প্ৰদূষক হৈছে এক নতুন পদাৰ্থ। প্ৰদূষক অৰ্থাৎ নিউ এটা ছাবষ্টেন্স, যিটো ইন্ট্ৰডিউচ কৰা হয় এটা পৰিৱেশত। যেনে নতুন পদাৰ্থ, যেনে হ'ব পাৰে জৈৱিক বা অজৈৱ বা শক্তি, যেনে তাপ, শব্দ, তেজস্ক্ৰিয়তা ইত্যাদি, যিটো পৰিৱেশৰ যিকোনো উপাদানত যোগ কৰা হয় বা গঠন কৰা হয় আৰু এনে এটা স্তৰলৈ নিৰ্মাণ কৰে য'ত সেই উপাদানৰ উপযোগিতা ক্ষতিগ্ৰস্ত হয়। প্ৰদূষকসমূহক দুটা বিস্তৃত শ্ৰেণীত বিভক্ত কৰিব পাৰি। অৰ্থাৎ
প্ৰদূষণ কি হয় আমি গম পালো প্ৰদূষণ হৈছে যে প্ৰতিকূল পৰিৱৰ্তন ফিজিক্যাল কেমিক্যাল আৰু বায়োলজিক্যাল তিনিটা দিশত আমি কেনে ধৰণে জানিম যে ফিজিক্যাল চেঞ্জ হৈছে বা বায়োলজিক্যাল চেঞ্জ হৈছে বা কেমিক্যাল চেঞ্জ হৈছে ফিজিক্যাল চেঞ্জত আমি ধৰিব পাৰো যেনে যদি খুব ধূলি হয় ধূলি আমি চকুৰে দেখা পাওঁ হাতেৰে চুব পাৰো বা চকুৰে দেখা পাওঁ ঠিক তেনে ধৰণে আমি ধূলিৰ কথা হ'ল এয়াৰ পলিউশনৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব আৰু ওয়াটাৰ পলিউশনৰ ক্ষেত্ৰত যেনে পানীৰ ৰং যদি কোলা হয় যেনে আমাৰ ভৰলুৰ যি নদী আছে সেই ভৰলু নৈৰ ৰং কোলা আৰু তাৰ পৰা ফেকেটা ফেকেট গোন্ধ ওলায় গতিকে তাৰ ফলত আমি গম পাওঁ যে ইয়াতে ফিজিক্যাল চেঞ্জ হৈছে অৰ্থাৎ তাৰ ৰং সলনি হৈছে তেতিয়া আমি ক'ব পাৰো যে ইয়াত প্ৰদূষণ হৈছে পলিউশন হৈছে ঠিক তেনে ধৰণে যিসমূহ ফিজিক্যাল চেঞ্জেছ সেইসমূহ আমি চকুৰে দেখা পাওঁ বা হাতেৰে চুই আমি ক'ব পাৰো যে তাত চেঞ্জেছ আহিছে ঠিক তেনে ধৰণেৰে ফিজিক্যাল চেঞ্জৰ পিছত আমি কেমিক্যাল চেঞ্জৰ কথা যেনেকে কম কেমিক্যাল চেঞ্জত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে বিভিন্ন এয়াৰ পলিউশনৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন গছৰ পাতৰ ৰং সলনি হয় হেয়া হৈছে কেমিক্যাল চেঞ্জ তাৰ পিছতে আমি দেখা পাওঁ যে বিভিন্ন ধৰণৰ সালফাৰ ডাই অক্সাইডৰ ফলত মনুমেন্ট যিসমূহ থাকে সেইসমূহ কৰপশ্যন হয় অৰ্থাৎ সেইসমূহত মামৰ ধৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি জানো তাৰ পিছতে আমি এই বিষয়ে আমি আকৌ বিতংকৈ আলোচনা কৰিম যি মনুমেন্টছৰ কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিলো উদাহৰণ হিচাপে তাৰ উপৰি পানী প্ৰদূষণৰ কথা যদি আমি কওঁ জল প্ৰদূষণত কি হয় জলৰ পানীৰ ৰংটো কোলা হেতু হৈছে ফিজিক্যাল কোলা হ'ব পাৰে বা ঘোলা পানী হ'ব পাৰে ৰঙচুৱা ধৰণৰ পানী আইৰনযুক্ত পানী হলে হি ৰঙচুৱা হয় বা বোকামাটিৰ পানী হলে তেনেকুৱা অৰেঞ্জ কালাৰ পানীখিনি হ'ব গতিকে তেনে ধৰণে আমি ফিজিক্যাল ডিস্টিংকশন কৰিব পাৰো তাৰ ফলত আমি গম পাওঁ যে ফিজিক্যাল চেঞ্জেছ হৈছে কেমিক্যাল চেঞ্জেছৰ ক্ষেত্ৰত আমি যেনেকে ক'লো যে প্ৰদূষণ হলে পাতৰ ৰং সলনি হয় গছৰ পাতৰ ৰং সেই বিষয়ে আমি তেতিয়া গম পাওঁ যে ইয়াত কেমিক্যাল চেঞ্জেছ হৈছে তাৰোপৰি পানীৰ যি pH নৰ্মেল ৱাটাৰৰ pH 7 থাকিব লাগে 7তকৈ লেছ হলে এচিডিক হয় 1 পৰা 9ৰ ভিতৰত আমাৰ এচিডিক বেসিক আৰু নিউট্ৰাল যিটো পানীয় যিসমূহ লিকুইড সাবষ্টেন্স যিসমূহ থাকে তাৰ চাৰ্টটো থাকে 1 পৰা 9ৰ ভিতৰত যদি হি 7ৰ তলত হয় 1 পৰা 7ৰ ভিতৰত তেন্তে তাক 1 পৰা 6 যদি হয় তেন্তে তাৰ pH যিটো পটেনশিয়াল অফ হাইড্ৰোজেন বুলি কোৱা হয় সেইটো pH যদি 6ৰ ভিতৰত থাকে তেনে হলে তাক এসিডিক বুলি কোৱা হ'ব যদি 7তকৈ বেছি হয় 8ৰ ওপৰ হয় তেতিয়া হলে তাক আমি বেসিক বুলি কম আৰু যদি নিউট্ৰাল হয় তেতিয়া হলে হি 7 হ'ব গতিকে পানীৰ যি pH সাধাৰণতে পানীৰ pH থাকে 7 অৰ্থাৎ হি নিউট্ৰাল হয় সেই কাৰণে পানী খালে পানীৰ একো সোৱাদ নাথাকে আসলতে সেই কাৰণে পানী খালে আমাৰ এসিড নিচিনাও নালাগে বা বেস খাৰ জাতীয়ও নালাগে পানী নিউট্ৰাল হয় কাৰণ তাৰ pH 7 কিন্তু যদি প্ৰদূষণ হৈছে তেন্তে সেই পানী আমি কেতিয়াও খাব নোৱাৰো কাৰণ হেয়া হয় এসিডিক হ'ব পাৰে নহয় বেসিক হৈ যাব পাৰে অৰ্থাৎ তাৰ pH তাৰতম্য ঘটিব পাৰে ঠিক তেনে ধৰণেৰে বায়োলজিক্যাল যিসমূহ উপাদান আছে সেইসমূহত বায়োলজিক্যাল চেঞ্জেছো বিভিন্ন ধৰণেৰে অহা দেখা যায় যেনে বিভিন্ন জীৱৰ প্লাষ্টিক আদি মেৰ খোৱাৰ ফলত যি ওচনত থাকে তেনে ধৰণৰ পশু-পক্ষী সমূহৰ যি দেহৰ অংগসমূহ প্লাষ্টিকত মেৰুৱাই থকা আমি টিভিত দেখিবলৈ পাওঁ তেনে ধৰণৰ আগতে পাইছো আপোনালোকেও নিশ্চয়কৈ পাইছে গতিকে এই সমূহ হৈছে বায়োলজিক্যাল চেঞ্জেছ কিছুমান যি নিজৰ দেহত তেওঁলোকৰ ক্ষতি কৰে তাৰ পিছতে বায়োলজিক্যাল চেঞ্জেছ যেনে আমাৰ হিউম্যান বিংছৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগে দেখা দিয়ে হেয়া বায়োলজিক্যাল চেঞ্জেছ অকল হিউম্যান বিংছে নহয়
জীৱ জন্তুৰ মাজতো পলিউশ্যনৰ কাৰণে বেমাৰ আদিয়ে দেখা দিয়ে গতিকে এই সমূহক বায়'লজিকেল চেঞ্জেছ বুলি ক'ব লাগিব তাৰে লগতে যি প্ৰজনন ক্ষমতা সেই প্ৰজনন ক্ষমতা কমি যায় জীৱসমূহৰ পলিউশ্যনৰ ফলত আৰু বংশবৃদ্ধি নহয় সিহঁতৰ গতিকে তেনেধৰণে চাবলৈ গ'লে যি ফিজিকেল চেঞ্জ কেমিকেল চেঞ্জ বা বায়'লজিকেল চেঞ্জ আছে বিভিন্ন লেভেলত এটাই পাৰ্টিকুলাৰলি কোৱা তাত যে এইটোৱে হ'ব বা সেইটোৱে হ'ব তেনেধৰণে ক'ব নোৱাৰি অভাৰঅল বহুতখিনি ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় জীৱসমূহ ইনক্লুডিং হিউমেন বিংছ এতিয়া প্ৰদূষণ মানে কি আমি গম পালো প্ৰদূষণ কেনেধৰণে আমি তাক কেনেধৰণে বিভক্ত কৰা হয় সেই বিষয়ে আমি গম পাইছো এতিয়া আমি প্ৰদূষক অৰ্থাৎ পলিউটেন্টছ সকলৰ কথা বিস্তৃত ভাৱে আমি আলোচনা কৰিব পাৰিম প্ৰদূষকসকল হৈছে প্ৰদূষকসমূহক দুটা বিস্তৃত শ্ৰেণীত বিভক্ত কৰিব পাৰি এটা হৈছে কীটনাশক গধুৰ ধাতু ৰবৰ আৰু পাৰমাণৱিক আৱৰ্জনাৰ দৰে প্ৰদূষক যিবোৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি পৰিৱেশত অপৰিৱৰ্তিত ৰূপত থাকে প্লাষ্টিকবোৰো একে শ্ৰেণীতেই পৰে এনে পদাৰ্থসমূহ বেক্টেৰিয়াৰ দ্বাৰা ভাঙিব নোৱাৰি বা পচিব নোৱাৰি জৈৱ বিঘটনশীল প্ৰদূষক নেক্সট আছে যে সাধাৰণতে কাগজ হয় বা বাগিচাৰ আৱৰ্জনা ঘৰুৱা নৰ্দমা কৃষিভিত্তিক অৱশিষ্ট আৰু সাৰৰ দৰে প্ৰদূষকবোৰ বেক্টেৰিয়াৰ পচন প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা সৰল সামগ্ৰীলৈ বিভাজিত হয় এই সৰল সামগ্ৰীসমূহ প্ৰকৃতিৰ কেঁচা সামগ্ৰী আৰু পৰিৱেশ তন্ত্ৰত পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় এই জৈৱ বিঘটনশীল অৰ্থাৎ বায়'ডিগ্ৰেডেবল প্ৰদূষকবোৰে বিপদৰ সৃষ্টি কৰে যেতিয়া পৰিৱেশত সেইবোৰৰ ইনপুট পচন ক্ষমতা অতিক্ৰম কৰে প্ৰদূষকসমূহ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰদূষক থাকে তাৰ নেমছসমূহ আমি আলোচনা কৰিম আৰু কেনে ধৰণৰে ক্ষতি কৰে সেই বিষয়ে আমি অলপ পিছত আমি আলোচনা কৰিম সেই বিষয়ে চাৰ্ট আমাৰ আছে সেই চাৰ্টৰ সহায়েৰে আপোনালোকক বুজাই দিয়া হ'ব কিন্তু বৰ্তমান আমি প্ৰদূষকসমূহৰ বিষয়ে পঢ়িম যে প্ৰদূষক কেনে ধৰণৰ হ'ব পাৰে নামসমূহ আমি পিছত ডিছকাশ্যন কৰিম কিন্তু ওভাৰঅল প্ৰদূষক কি ধৰণৰ আছে সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰি লৈছো প্ৰথমতে হৈছে যে কীটনাশক প্ৰদূষক যি গধুৰ ধাতু অৰ্থাৎ হেভি মেটেলছ বা কীটনাশক অৰ্থাৎ ইনচেক্টিচাইডছ যিসমূহ খেতি পথাৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয় পোক পৰুৱা আদি খেদাবলৈ কীটনাশক গধুৰ ধাতু হেভি মেটেলছ ৰবৰ আৰু পাৰমাণৱিক আৱৰ্জনা এইসমূহ পাৰমাণৱিক আৱৰ্জনা অৰ্থাৎ যিসমূহ নিউক্লিয়াৰ ৱেষ্ট সেইসমূহো এই শ্ৰেণীতেই একেলগে থাকে এই পাৰমাণৱিক আৱৰ্জনাৰ দৰে প্ৰদূষক যিবোৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি পৰিৱেশত অপৰিৱৰ্তিত ৰূপত থাকে কাৰণ এইসমূহ আচলতে পাৰ্চিষ্টেণ্ট ইন নেচাৰ হয় পাৰ্চিষ্টেণ্ট অৰ্থাৎ এয়াই যে সেইসমূহ সামগ্ৰী কেতিয়াও পচি নাযায় যিটো আমি বিঘটনশীল বুলি কৈছো অৰ্থাৎ বায়'ডিগ্ৰেডেবল কিন্তু এইসমূহ যিসমূহ ছাবষ্টেন্স আছে যিসমূহ পলিউটেন্ট আছে সেইসমূহ সহজতে মাটিৰ তলত পোত নাখায় বা সি সহজতে মাটিৰ তলত পোত খাব কিন্তু সি গলি নাযায় এইসমূহ হৈছে নন বায়'ডিগ্ৰেডেবল ছাবষ্টেন্সেছ আৰু এনে পদাৰ্থসমূহ বেক্টেৰিয়াৰ দ্বাৰা কোনোপধ্যে ভাঙিব নোৱাৰি বা পচাবও নোৱাৰি আৰু সেয়েহে এই প্ৰদূষকসমূহক দুটা ভাগত যি দুটা শ্ৰেণীত বিভক্ত কৰা হৈছে তাৰে ভিতৰত প্ৰথম ভাগটো অৰ্থাৎ কীটনাশক হেভি মেটেল আদি পানীত পোৱা যায় যিসমূহে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে আৰু যিসমূহ আমি প্লাষ্টিকবোৰ এই গোটেইসমূহ একে শ্ৰেণীতেই পৰে তাৰ পিছত হৈছে জৈৱ বিঘটনশীল প্ৰদূষক অৰ্থাৎ বায়'ডিগ্ৰেডেবল পলিউটেন্ট যিসমূহ আছে এইসমূহ হৈছে সাধাৰণতে কাগজ বাগিচাৰ আৱৰ্জনা ঘৰুৱা নৰ্দমা কৃষিভিত্তিক অৱশিষ্ট আৰু সাৰৰ দৰে প্ৰদূষকবোৰ
বেক্টেৰিয়াৰ পচন প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা সৰল সামগ্ৰীলৈ বিভাজিত হয় এই সৰল সামগ্ৰীসমূহ অৰ্থাৎ যি কমপ্লেক্স সাবষ্টেন্স থাকে সেই কমপ্লেক্স সাবষ্টেন্সসমূহক এই যি মাইক্ৰ অৰ্গানিজমছ থাকে এই মাইক্ৰ অৰ্গানিজমছ সমূহে খাই তাক নাইকিয়া কৰি পেলাই অৰ্থাৎ যি কমপ্লেক্স এটা মাল্টিসেলুলাৰ বডি স্ট্ৰাকচাৰ সেইটো এটা সিম্পল বডি স্ট্ৰাকচাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰি দিয়ে কাৰণ তাৰে ভিতৰত যিসমূহ মাংস আছে সেই মাংসসমূহ খাই লৈ শেষ কৰি পেলাই আৰু তেনে ধৰণে বায়োডিগ্ৰেডেবল প্ৰদূষকৰ সৃষ্টি হয় সাধাৰণতে কাগজ বাগিচাৰ আৱৰ্জনা ঘৰুৱা নৰ্দমা কৃষিভিত্তিক অৱশিষ্ট আৰু সাৰৰ দৰে প্ৰদূষকবোৰ বেক্টেৰিয়াৰ পচন প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা সৰল সামগ্ৰীলৈ বিভাজিত হয় এই সৰল সামগ্ৰীসমূহ প্ৰকৃতিৰ কেঁচা সামগ্ৰী আৰু পৰিৱেশ তন্ত্ৰত পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় এই জৈৱ বিঘটনশীল প্ৰদূষকবোৰে বিপদৰ সৃষ্টি কৰে যেতিয়া পৰিৱেশত সেইবোৰৰ ইনপুট পচন ক্ষমতা অতিক্ৰম কৰে অৰ্থাৎ এই যি মাইক্ৰ অৰ্গানিজমছ সমূহ আছে যিয়ে বায়োডিগ্ৰেডেবল হয় এই বায়োডিগ্ৰেডেবল যি প্ৰদূষকবোৰ আছে এই প্ৰদূষকবোৰে বিপদৰ সৃষ্টি কৰে কোন সময়ত সৃষ্টি কৰে যেতিয়া পৰিৱেশত সেইবোৰৰ ইনপুট পচন ক্ষমতা অতিক্ৰম কৰে এতিয়া আমি সোৰ্সেস অফ পলিউটেন্টছ সমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম sources of pollutant আমি যদি কই এটা pollution কি হয় আমি গম পালো any undesirable change in the environment is called pollution pollutant কি আমি গম পালো যে pollutant কেনে কেনে ধৰণৰ বিভক্ত কৰোতে আমি দুটা ভাগতে বিভক্ত কৰো প্ৰথমটো হৈছে যে কীটনাশক আদি তাত ইনক্লুডেড হৈ থাকিব আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে জৈৱ যি biodegradable প্ৰদূষক এতিয়া sources of pollutants আমি আলোচনা কৰিম sources of pollutants আছে প্ৰথমটো হৈছে point source তাৰ পিছৰটো হৈছে non point source সাধাৰণতে point source আৰু non point sourceৰ কথা মানুহে নিলিখে কিন্তু এইটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় লিখিবলগীয়া বিষয় হয় কাৰণ প্ৰদূষকবোৰ আমি জেনাৰেলি লিখা যায় student সমূহে লিখে যে কল কাৰখানাৰ পৰা ওলোৱা ধোঁৱা গাড়ী মটৰৰ পৰা ওলোৱা ধোঁৱা আদিয়ে পলিউশনৰ সৃষ্টি কৰে কিন্তু অকল হেয়াই নহয় হেয়া অকল এয়াৰ পলিউশনৰ হে কথা বিভিন্ন ধৰণৰ আৰু পলিউশন আছে যি সমূহৰ sources to জনাটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় কিন্তু তাৰ আগতে আমি দুটা যি ব্ৰড ক্লাসিফিকেশন আছে পলিউটেন্টৰ sources of pollutantor হেতু কৈ দিছো প্ৰথমটো হৈছে point source দ্বিতীয়টো হৈছে non point source এতিয়া point source সমূহ কি যি সমূহ প্ৰদূষক একে ঠাইতে থাকে একে ঠাইৰ পৰা এটা স্থানৰ পৰা হি বিয়পে তাক point source বুলি কোৱা হয় তাৰ উদাহৰণ হৈছে কল কাৰখানাৰ চিমনিটো কল কাৰখানা একে জায়গাতে থাকিব হি ঘুৰি ফুৰিব নোৱাৰে এঠাইতে থাকিব সেই এঠাইৰ পৰাই এই কল কাৰখানাৰ পৰাই ধৰি ললো যে প্ৰদূষণ বিয়পিছে প্ৰদূষকসমূহ বিয়পিছে যেনে বিশেষকৈ হেয়া হ'ব এয়াৰ পলিউশন আৰু এটা হ'ব ওয়াটাৰ পলিউশন কাৰণ সেই যি সমূহ কল কাৰখানা আছে সেই তাতে পানীৰো যথেষ্ট ব্যৱহাৰ হয় ফ্যাক্টৰী আদিত পানীৰ যথেষ্ট ব্যৱহাৰ হয় আৰু তাৰ ফলতে তাৰ পৰা যি সমূহ ডিসচাৰ্জ হয় সেই ডিসচাৰ্জ কৰা ওয়াটাৰে গৈ আকৌ নিয়াৰ বাই ওয়াটাৰ বডিত এফেক্ট কৰে হেয়া হ'ব পাৰে নিয়াৰ বাই ওয়াটাৰ বডি হেয়া হ'ব পাৰে নদী হ'ব পাৰে বা পুখুৰীও হ'ব পাৰে মানুহৰ ঘৰত থকা গতিকে তেনে ধৰণেৰে পইণ্ট সোৰ্সটো আমি ডেসক্ৰাইব কৰিব পাৰো আৰু নন পইণ্ট সোৰ্স হৈছে যি সমূহ সোৰ্স আসলতে যি প্ৰদূষকসমূহ ওলাই সেই প্ৰদূষকসমূহ এঠাইৰ পৰা নোলাই এই প্ৰদূষকসমূহ ঘুৰি ফুৰিব লাগে আন ঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ কাৰ লগত ঘুৰিব লাগে এই নন পইণ্ট সোৰ্সসমূহৰ লগতে ঘুৰিব লাগে কাৰণ নন পইণ্ট সোৰ্সৰ পৰাই আমি দেখো যে বিভিন্ন ধৰণৰ নন পইণ্ট সোৰ্স অৰ্থাৎ এতিয়া গাড়ী এখন মুভ কৰি আছে মুভিং ভেহিকল এখন গতিকে মুভিং ভেহিকল খনৰ পৰা আমি কি কৰিব লাগিব যে তাৰ পৰা মুভিং ভেহিকলৰ পৰা ধুলি
উলাই যোৱাটো ধূলি ডেফিনেটলি ওলাব অকল ধূলিয়ে নহয় প্ৰদূষণ বিয়পিব তাৰ পৰা এই প্ৰদূষণটোৰ সোৰ্স হৈছে নন পইণ্ট সোৰ্স কাৰণ এই গাড়ীসমূহ এখনৰ পিছত এখন গৈ থাকে এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ গৈ থাকে সেয়েহে তাক নন পইণ্ট সোৰ্স বুলি কোৱা হয় এখিনি ক্লিয়াৰ হৈছে এতিয়া আমি causes of environmental pollution যি আছে সেই causes সমূহ এটা এটাকে আলোচনা কৰিম প্ৰথম আইটেমটো হৈছে কোল ইউজ তাৰ পিছত অইল প্ৰডাকশন ন্যাচাৰাল গ্যাস প্ৰডাকশন ফাৰ্টিলাইজাৰ ইউজ এই সমূহ হৈছে causes of environmental pollution তাৰপিছত নেক্সটটো হৈছে CFC production তাৰপিছত নিউক্লিয়াৰ আৰ্সেনেল আৰু আইটেম হৈছে হিউম্যান পপুলেশন এই সকলোবোৰ ইনভলভ হৈ আছে এনভায়ৰনমেন্টাল পলিউশন হোৱা ই এটা কাৰণ হয় তে প্ৰথমটো হৈছে যে কোল ইউজ কোল আমি জানো যে কয়লা আমি ব্যৱহাৰ কৰো বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আগতে ইঞ্জিন চলাবলৈ কয়লাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল ইঞ্জিন আদি চলাবলৈ কয়লাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল আজিৰ দিনতো বিভিন্ন ফ্যাক্টৰীত কয়লাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় কয়লা ডোমেষ্টিক পাৰপাজত ব্যৱহাৰ কৰা হয় ইন্ধন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় কিছুমান ঘৰত আনকি কয়লা ঠাণ্ডাৰ দিনত থকাটো ম্যান্ডেটৰী কিছুমান ঘৰত কয়লা সদায় ব্যৱহাৰ হয় ঠাণ্ডাৰ দিনত হেক লবলৈ জুই পুৱাবলৈ গতিকে এই কোল যেটো হৈছে কোলটো খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট এটা মিনাৰেল ৰিসোৰ্স হয় আমাৰ অসমৰ মিনাৰেল ৰিসোৰ্সও হয় যেনেকে বা নৰ্থ ইষ্ট খন বিশেষকৈ যেনে মেঘালয়া আদিত আমি কোল কয়লাৰ খনি দেখিবলৈ পাম আৰু ইয়াৰ কনসেন্ট্ৰেচন 1950 চনত ইয়াৰ কনসেন্ট্ৰেচন কিমান আছিল 884 মিলিয়ন টনছ অইল ইকুইভ্যালেন্ট আৰু 1995 চনত হৈছে গৈ 2083 মিলিয়ন টনছ of oil তাৰে ভিতৰত of oil equivalent tons of কিমান খিনি 2083 millions of oil এই সমূহ অইলে আকৌ কেনে ধৰণে পলিউশন কৰে বিশেষকৈ ওয়াটাৰ পলিউশন কৰা দেখা যায় কাৰণ অইল স্পিল হয় জাহাজ যেতিয়া নৈৰ ওপৰেৰে যায় তেতিয়া তাৰ পৰা কেতিয়াবা আমি দেখো যে তেল স্পিল হৈছে কিন্তু সেই সময়ত তাত ৰখাই মেলি সেই তেল ঘুৰাই অনাৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই গতিকে তেনে ধৰণে যেটো কনসেন্ট্ৰেচন 1995 চনত যি এনভায়ৰনমেন্টাল পলিউশনৰ যি কনসেন্ট্ৰেচন হেতু বহুত বেছি হয় আৰু 2083 মিলিয়ন টনছ অফ অইল ইকুইভ্যালেন্ট টু ইকুইভ্যালেন্ট যি concentration of oil আছে হেয়া প্ৰদূষক হিচাপে উলাই আৰু ইয়াৰ ফলত যেটো এফেক্ট হে এফেক্ট অন এনভায়ৰনমেন্ট কি হয় যেনে প্ৰথমটো হৈছে যে ক্লাইমেট চেঞ্জ তাৰ পিছত অইল প্ৰডাকশনৰ ফলতো ক্লাইমেট চেঞ্জ হয় আকৌ ন্যাচাৰাল গ্যাস প্ৰডাকশনৰ ফলতো অইল চেঞ্জ হয় আৰু ফাৰ্টিলাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলতো কনসেন্ট্ৰেচন 1950 চনত যিমান আছিল তাতকৈ বহু গুণে বেছি হৈছে 1950 যি আছিল হেয়া বহু গুণে ডিফাৰেন্ট হয় 1995 ফাৰ্টিলাইজাৰৰ মাজত কাৰণ হি কিমানখিনি পলিউশন কৰিব পাৰে হেতু আজি নিশ্চয়কৈ দেখা যাব যে প্ৰথমটো হৈছে যে ন্যাচাৰাল এটা হৈছে যে climate change কৰে আৰু oil production concentration 1950 চনত oil productionৰ concentration আছিল 518 মিলিয়ন টন আৰু 1995 চনত হৈছে 2953 অৰ্থাৎ 2953 মিলিয়ন টনছ আৰু তাৰ ইফেক্টটো ক্লাইমেটতেই হয় তাৰ পিছত হৈছে ন্যাচাৰাল গ্যাস প্ৰডাকশন যি কনসেন্ট্ৰেচন 1950 চনত ন্যাচাৰাল গ্যাস প্ৰডাকশনৰ কনসেন্ট্ৰেচন আছিল 180 মিলিয়ন টন কিন্তু 1995 চনত ন্যাচাৰাল গ্যাস প্ৰডাকশন হল গৈ 2128 মিলিয়ন টন অইল ইকুইভ্যালেন্ট আৰু ইফেক্ট অন এনভায়ৰনমেন্ট হৈছে যে কি ক্লাইমেট চেঞ্জক এফেক্ট কৰে
ক্লাইমেট চেঞ্জ হোৱাত সহায় কৰে তাৰ মানে তাৰ পিছত শেষৰটো আমি ফাৰ্টিলাইজাৰ ইউজৰ বিষয়ে পঢ়িম এতিয়া ফাৰ্টিলাইজাৰ কেনে ধৰণেৰে ব্যৱহাৰ হয় ফাৰ্টিলাইজাৰ অলৰেডি ডিসকাস কৰা হৈছে যে ফাৰ্টিলাইজাৰ পেষ্টিসাইডৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছিল একেই কথা পেষ্টিসাইড আৰু ফাৰ্টিলাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় খেতি পথাৰত খেতিৰ উৎপাদন চাহিদা বঢ়াবলৈ ফাৰ্টিলাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় যেটো ৰাসায়নিক সাৰ হয় কাৰণ ৰাসায়নিক সাৰত আকৌ থাকে অইল আৰু বিশেষকৈ অইল থকা দেখা যায় গতিকে এই ৰাসায়নিক সাৰ আনুতেও আসলতে আমি সাৱধান হ'ব লাগে আৰু যিমান পাৰো আমি ঘৰতে সাৰ প্ৰস্তুত কৰি ৰুব লাগে ঘৰতে সাৰ প্ৰস্তুত কৰি ৰুৱাৰ উপায় হৈছে যে আমি ঘৰতে সাৰ যি আমি গছ গছনি আমি ক্ৰপ যি এগ্ৰিকালচাৰ কৰো খেতি সেই খেতিত আমি ঘৰতে কেনে ধৰণে সাৰ প্ৰডাকশন কৰি সাৰ আমি দিব পাৰো আৰু সাৰ দিয়াৰ কাৰণে এটা প্ৰস্তুতি হৈছে যে আমি ঘৰত যি সমূহ হেতু হৈছে বায়োডিগ্ৰেডেবল যিমানখিনি আমাৰ বায়োডিগ্ৰেডেবল কম্পোনেন্ট আছে যেনে সব তৰকাৰীৰ বাকলি পাচলিৰ বাকলি আদি বা ৰান্ধি বাঢ়ি উঠি যি সমূহ ৰৈ যায় তেনেকুৱা যি সমূহ পচি যাব পৰা ধৰণৰ বা পচি যায় যি সমূহ তেনে ধৰণৰ যি সমূহ ওয়েস্ট থাকে বা জাবৰ থাকে সেই জাবৰ সমূহ কম্পোস্টিং কৰিব পাৰি ভাৰ্মি কম্পোস্টিং এটা তাৰ উপায় আছে বা অকল কম্পোস্টিং কৰিলেও হয় যিকোনো এটা বালতি লৈ পেলাই ডাঙৰ বালতি এটা লৈ পেলাই তাত সেই জাবৰবোৰ পেলাব লাগে আৰু তাৰ পৰাই সেই জাবৰবোৰ যেতিয়া তেনে ধৰণে থৈ দিয়া থাকে তাৰ পৰাই এটা লিকুইড ফাৰ্টিলাইজাৰ এটা উলাই আৰু হেতু হৈছে ন্যাচাৰাল ফাৰ্টিলাইজাৰ কম্পোস্টিং কৰাৰ পিছত সেই ন্যাচাৰাল ফাৰ্টিলাইজাৰটো কিহত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি খেতি পথাৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি খেতিৰ বাঢ়িবৰ কাৰণে খেতি পথাৰতো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি বা সেই সমূহ বিশেষকৈ যি বস্তুৱে ৰোৱা যায় ঘৰুৱাভাৱে তাক আমি প্ৰয়োগ কৰিব পাৰো আৰু প্ৰয়োগ কৰিব পৰাৰ ফলত কি হয় যি তাৰ ইল্ডিং ক্যাপাসিটি ক্ৰপৰ যি ইল্ডিং ক্যাপাসিটি হেতু বাঢ়ি যোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় তাৰ লগতে ফাৰ্টিলাইজাৰ ইউজৰ কনসেন্ট্ৰেশন 1950 চনত আছিল 14 মিলিয়ন টন আৰু 1995 চনত হৈছে 125 মিলিয়ন টন আৰু ইয়াৰ এফেক্টটো ডাইৰেক্টলি ফাৰ্টিলাইজাৰ ইউজৰ যি এফেক্ট আছে সেই এফেক্ট ওয়াটাৰ পলিউশনত দেখিবলৈ পোৱা যায় তাৰ পিছতে সিএফসি প্ৰডাকশনৰ কথা আমি আলোচনা কৰিম সিএফসি প্ৰডাক্ট হৈছে ক্লোৰোফ্লুৰোকাৰ্বন হি বিভিন্ন ধৰণৰ আমি ঘৰত যি সমূহ বা অফিস কাছাৰী যি সমূহ আমি এসি ব্যৱহাৰ কৰো কুলাৰ ব্যৱহাৰ কৰো ইত্যাদি সেই সমূহ বা ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ যি আমি ঘৰত ৰাখো তাৰ পৰা সিএফসি প্ৰডাকশন হয় অৰ্থাৎ ক্লোৰোফ্লুৰোকাৰ্বন প্ৰডাকশন হয় আৰু 1950 চনত তাৰ কনসেন্ট্ৰেশন আছিল 42000 টন অৰ্থাৎ 42000 টন সেই কমকে থাকে কাৰণ তাৰ যি CFC production of 42,000 tons হয় আনপুৰৰ তুলনাত তাৰ কমে হয় আৰু কনসেন্ট্ৰেশন 1995 চনত 300,000 tons বহু গুণ বেছি জাপমাৰি গৈছিল 5 বছৰৰ ভিতৰত CFC production 1995 চনত 300,000 tons হয় আৰু ইয়াৰ এফেক্ট হৈছে এনভাইৰনমেন্টৰ ওপৰত এফেক্ট হৈছে ওজন লেয়াৰ ডিপ্লিশন তাৰ পিছতে নিউক্লিয়াৰ আৰ্সেনেল হেতু হৈছে কনসেন্ট্ৰেশন 1950 চনত 304 আছিলে আৰু 1995 চনত কনসেন্ট্ৰেশন হৈছে গৈ 4500 হেয়া হৈছে 45,100 নিউক্লিয়াৰ আৰ্সেনেল বহুত বেছি তাৰ লগত হৈছে effect on environment তাৰ হৈছে গ্লোবাল সিকিউৰিটি তাৰ এফেক্ট পৰে তাৰ লগতে হিউম্যান পপুলেশন
যে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা টপিক হয় যে ইনক্ৰিজিং হিউম্যান পপুলেশনে কেনে ধৰণেৰে এনভাইৰনমেন্টাল চ্যালেঞ্জেস আনিছে গতিকে হিউম্যান যি পপুলেশন হেয়া 2.55 বিলিয়ন হয় কনসেন্ট্রেশন 1950 চনত যেটো আছিলে তাৰ পিছত 1995 চনত যি কনসেন্ট্রেশন হৈছে হেয়া হৈছে মোৰ দেন 5.6 বিলিয়ন আৰু এইবোৰ ইফেক্ট অন এনভাইৰনমেন্ট কেনে ধৰণে কৰে চেঞ্জড ল্যান্ড ইউজ এন্ড ৰিসোৰ্স প্যাটাৰ্নস আৰু এনে ধৰণেৰে এই যিসমূহ প্ৰদূষকসমূহ আছে সেই প্ৰদূষকসমূহৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে প্ৰত্যেকবিধ প্ৰদূষকেই কনসেন্ট্ৰেশন 50 চনত যিমান আছিল 95 চনত তাতকৈ বহুত বেছি হৈছেগৈ ইয়াৰ পিছত আমি টেবল এখন ডিসকাস কৰিম হেয়া হৈছে some examples of uses and sources that led to indoor and outdoor pollution indoor আৰু outdoor pollution কেনে ধৰণৰ sources আছে some examples of sources that lead to indoor and outdoor pollution অৰ্থাৎ ৰুমৰ ভিতৰত হোৱা pollution আৰু বাহিৰত হোৱা pollution যেনে ধৰণেৰে indoor games থাকে outdoor games থাকে তেনে ধৰণেৰে pollution আৰু source দুটা থাকে sources is a particle board foam insulation furnishing ceiling tiles tobacco smoke এই সমূহ sources এই সমূহ হৈছে source আৰু ইয়াৰ pollutant হৈছে formaldehyde তাৰ পিছৰটো হৈছে ৰেডন তাক ৰেডন বুলি কোৱা হয় আৰু এই ৰেডন নামৰ যি পলিউটেন্ট বিড আছে এই ৰেডন পলিউটেন্টৰ সোর্স হৈছে বিল্ডিং ম্যাটেৰিয়েল যেনে কনক্ৰিট ষ্টোন ওয়াটাৰ এন্ড অইল তাৰ পিছত পলিউটেন্ট হৈছে আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট পলিউটেন্ট হৈছে এসবেস্টসিস আমি এসবস্টা বুলি কওঁ অসমীয়াতে এই এসবেস্টসিসৰ পৰা যি সমূহ গুড়া ওলাই সেই সমূহে পলিউশনৰ সোর্স হিচাপে কাম কৰে এসবেস্টস মিনারেল উড সিনথেটিক ফাইবার্স অর্গানিক সাবস্টেন্সেস তাৰ পিছতে এৰোসলস volatile তাৰ পিছতে হৈছে volatile organic materials ইয়াৰ এক্সাম্পল হৈছে মাৰ্কাৰী আৰু ক্যাডমিয়াম তাৰ পিছৰ নেক্সট যিটো ফৰ্মালডিহাইড হৈছে যি প্ৰমিনেন্ট ইনডোৰ পলিউটেন্ট হৈছে হেয়া হৈছে সালফাৰ অক্সাইড এই সালফাৰ অক্সাইডৰ বিষয়ে অলৰেডি জনোৱা হৈছে গতিকে এই সালফাৰ অক্সাইডৰ যি সোর্সেস আছে সেই সোর্সেস হৈছে কোল এন্ড অইল কম্বাসন আৰু স্মেল্টাৰ্স এই সমূহ হৈছে সোর্সেস কিহৰ সোর্সেস সালফাৰ অক্সাইডৰ সোর্সেস তাৰোপৰি হি গাড়ীৰ ধোঁৱাৰ লগতো হি বিয়পে তাৰ পিছত প্ৰিডমিনেন্টলি আৰু এটা আউটডোৰ পলিউটেন্ট আছে হেয়া হৈছে ওজন এই ওজন যি লেয়াৰ আছে আমাৰ পৃথিৱীৰ ওপৰত এই ওজন লেয়াৰ আমাৰ বাবে অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় এই ওজন লেয়াৰে আমাৰ ক্ষতি বিভিন্ন ধৰণেৰে আসলতে ওজন লেয়াৰটোৱে ক্ষতি নকৰে ওজন লেয়াৰৰ কাম হৈছে আমাৰ পৃথিৱীখনক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া কিহৰ পৰা harmful UV rays আমাৰ সূৰ্যৰ পৰা যিটো ৰশ্মি পৃথিৱীলৈ আহে সেই ৰশ্মিক সেই পৃথিৱীলৈ অহা ৰশ্মিৰ এটা পাৰ্ট আকৌ পৃথিৱীলৈ উভতি যায় এটা পাৰ্ট আমাৰ পৃথিৱীলৈ আহি ৰিফ্লেক্ট বেক কৰে কাৰণ আমি জানো যে প্লেন সাৰফেসত যেতিয়া লাইট ফল হয় ই ৰিফ্লেক্ট হয় আমি ইনসিডেন্ট ৰেৰ কথা পঢ়িছিলো স্কুল লেভেলত তাৰ পিছতে আমি ইনসিডেন্ট ৰে ৰিফ্লেক্টেড ৰেৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছিলো আগতে আমি পঢ়িছিলো স্কুলত গতিকে এই ইনসিডেন্ট ৰে ৰিফ্লেক্টেড ৰে এই সমূহ প্ৰ্যাকটিক্যালি আমাৰ পৃথিৱীত ব্যৱহাৰ হৈ আছে যেনে ধৰণেৰে আমাৰ পৃথিৱীলৈ যিখিনি সূৰ্যৰ পোহৰ আহে সেই আটাইখিনি সূৰ্যৰ পোহৰে আমাৰ পৃথিৱীয়ে এবজৰ্ব কৰি নলয় যদি আমাৰ পৃথিৱীয়ে আটাইখিনি সূৰ্যৰ পোহৰে এডপ্ট কৰি ললে হয় এবজৰ্ব কৰি ললে হয় তেন্তে আমাৰ কি হল হয় গৰমৰ ফলত আমি জীয়াই থাকিব নোৱাৰিলো হয় কাৰণ আমাৰ দেহৰ যি গঠন আমাৰ দেহৰ যি বৰণ সেই বৰণ হিচাপে
আমি তেনেধৰণে কৰিব লগা হয় কিছুমান আৰু লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ আমি লিড সালফাৰ অক্সাইড আৰু ওজন ফটোকেমিক্যাল ৰিয়েকশনছ সেই সমূহ আমি পাওঁ আমাৰ দেহৰ যি গঠন থাকে সেই ওজনে আমাৰ এই দেহৰ যি বৰণ সেই দেহৰ স্কিনত আমাক ছালত আমাক এফেক্ট কৰে আৰু ছালত বিভিন্ন ধৰণেৰে আমাক এফেক্ট কৰে ইউভি ৰেজে আমাক বিভিন্ন স্কিনৰ বেমাৰ ছালৰ ৰোগ যেনে ইউভি ৰেজে বিশেষকৈ স্কিনৰ কেঞ্চাৰ আদি ৰোগ আমাৰ কৰিব পাৰে আৰু এই কেঞ্চাৰ আদি ৰোগ হোৱাৰ মূলতে স্কিন কেঞ্চাৰ হোৱাৰ মূলতে আছে ওজন লেয়াৰ এই ওজন লেয়াৰে কি কৰে আমাৰ পৃথিৱীখনক এটা আবৰি ৰাখে আমাৰ পৃথিৱীৰ ওপৰত ছালৰ দৰে আবৰি ৰাখে আৰু যি সূৰ্যৰ ৰশ্মি আছে সেই সূৰ্যৰ ৰশ্মি আমাৰ পৃথিৱীলৈ অহাত বাধা প্ৰদান কৰে গোটেইখিনি সূৰ্যৰ ৰশ্মি আমাৰ যদি পৃথিৱীলৈ আহিলে হয় সেই গোটেইখিনি পৃথিৱীলৈ অহা সূৰ্যৰ ৰশ্মি আমাৰ দেহৰ বৰণত এফেক্ট কৰিলে হয় স্কিন কেঞ্চাৰ আদি ৰোগ কৰিলে হয় কিন্তু সেই সমূহ আহিব নোৱাৰিবৰ কাৰণে ওজন লেয়াৰ থাকে গতিকে ওজন লেয়াৰ আমাৰ বাবে বেয়া নহয় ওজন লেয়াৰে আমাক সহায়হে কৰে কিন্তু এই যে ৰিফ্লেক্ট বেক কৰে সেই ৰিফ্লেক্ট বেক কৰি যোৱা যিখিনি সূৰ্যৰ ৰশ্মি আছে সেই সূৰ্যৰ ৰশ্মিখিনি যদি ডাইৰেক্ট ৰিফ্লেক্ট বেক হ'ল হয় ওজন লেয়াৰ যদি আমাৰ পৃথিৱীৰ ওপৰত নাথাকিলে হয় তেতিয়া হলে সেই সূৰ্যৰ ৰশ্মিখিনি একেবাৰে ডাইৰেক্ট ৰিফ্লেক্ট বেক হৈ গ'ল হয় আৰু তেতিয়া আমাৰ যি পৃথিৱীৰ ওপৰৰ যিখিনি পৃথিৱীৰ আমাৰ যেটো সাৰফেস সেই আৰ্থ সাৰফেসটো বহুতখিনি ঠাণ্ডা হ'ল হয় আৰু ঠাণ্ডা হোৱাৰ ফলত আমাৰ পৃথিৱীখন সাৰভাইভ কৰিবলৈ আমাৰ ইয়াত অসুবিধা হ'ল হয় কিন্তু হেয়া যাতে নহয় তাৰ কাৰণে ওজন লেয়াৰ দিয়া হৈছে আৰু ওজন লেয়াৰত যেতিয়া সূৰ্যৰ ৰশ্মি যেতিয়া আহে পৃথিৱীলৈ পৰে ডাইৰেক্ট নপৰে যিখিনি পৰে সেইখিনি আসলতে সেকনিৰ চাহৰ আমি চাহ যেনেকে সেকু তেনেকে সেকনিৰ দৰে সেকি আমালৈ পঠিয়ায় আৰু ট্ৰেপ কৰি ৰাখে ওজন লেয়াৰে সেই সূৰ্যৰ ৰশ্মি ট্ৰেপ কৰি ৰখাৰ ফলত কি হয় আমাৰ যেটো আৰ্থ সাৰফেস আছে সেই আৰ্থ সাৰফেসখিনি গৰম হৈ থাকে আৰু আমি সাৰভাইভ কৰিবলৈ আমি সহজ পাওঁ কিন্তু যদি বহুত বেছি হৈ যায় আৰু ওজন লেয়াৰত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ওজন লেয়াৰত বিন্ধা হ'বলৈ ধৰিছে যেনে প্ৰথমটো 1980 দশকতে ধৰা পৰিছিলে ওজন লেয়াৰৰ যে বিন্ধা হৈছিল ঠিক তেনে ধৰণেৰে ওজন লেয়াৰত বিন্ধা হোৱাৰ ফলত কি হয় যে সূৰ্যৰ ৰশ্মি আমাৰ পৃথিৱীলৈ ডাইৰেক্ট আহে আৰু ডাইৰেক্ট অহাৰ ফলত কি হয় আমাৰ দেহৰ যি বৰণ সেই বৰণত ক্ষতি কৰে এই বৰণৰ আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ স্কিন কেঞ্চাৰ আদি ৰোগ বা জেনেটিক মিউটেশন আদিও ঘটাব পাৰে জেনেটিক মিউটেশন কি হয় অৰ্থাৎ আমাৰ যি ডিএনএ থাকে সেই ডিএনএত আমাৰ জিনছ আমাৰ যি থাকে সেই জিনছত প্ৰভাৱ পেলায় আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ ৰোগে জেনেটিক আমাৰ ৰোগে দেখা দিব পাৰে গতিকে তেনে ধৰণে আমি চাবলৈ গ'লে যে প্ৰিডমিনেন্টলি যি আউটডোৰ পলিউটেন্ট আছে তাৰে ভিতৰত ওজন অন্যতম ওজনটো বেয়া নহয় কিন্তু ওজন অতিমাত্ৰা যদি তাত বিন্ধা হৈ যায় তেতিয়া হলে হি ক্ষতিকাৰক হ'ব পাৰে আৰু ওজনৰ ফলত ফটোকেমিক্যাল ৰিয়েকশনছ হয় তাৰ লগতে প্ৰিডমিনেন্টলি আৰু কিছুমান আছে যেনে lead manganese সেই সমূহ আছে প্ৰিডমিনেন্টলি আউটডোৰ যে পলিউটেন্ট হেয়া হৈছে lead বা manganese এই lead manganese কি কৰে অটোমোবাইল স্মেল্টাৰ্স এই সমূহ সোৰ্সেস হয় ইয়াৰ পৰাই lead আদি উলাই বিশেষকৈ গাড়ীৰ পৰা উলাই এই lead আৰু গাড়ীৰ পৰা উলোৱাৰ ফলত কি হয় বিভিন্ন ধৰণৰ এয়াৰ পলিউশন বিশেষকৈ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তাৰ উপৰি আছে প্ৰিডমিনেন্টলি আউটডোৰ পলিউশনৰ ভিতৰত আছে ক্যালসিয়াম ক্লোৰিন সিলিকন এই ক্যালসিয়াম ক্লোৰিন সিলিকনে কি কৰে এই সোর্স হৈছে যে সয়েল পাৰ্টিকল ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল এমিশনছ কেডমিয়াম আদি হৈছে ক্যালসিয়াম ক্লোৰিন আৰু সিলিকনৰ সোর্স তাৰ পিছত হৈছে অৰ্গেনিক সাবষ্টেন্সেস যেনে পেট্ৰোকেমিক্যাল সলভেন্ট ভেপাৰাইজেশন আনবাৰ্ন ফিউল যেতিয়া গাড়ী চলোৱা হয় তাৰ যদি কম্বাসন ফুললি নহয় কম্বাসন নোহোৱা অৰ্থাৎ যি ফিউল আছে সেই ফিউল যদি
অতিমাত্ৰা যদি হি নজলাকৈ যদি থাকে আনবাৰ্ন হৈ থাকে তেতিয়া হলে সেই ফিউলৰ পৰাও আমি পলিউটেন্ট পাও যেনে অৰ্গেনিক সাবস্টেন্সেস আদি আমি পাও ক'ৰ পৰা পাও পেট্ৰোকেমিক্যাল সলভেন্ট ভেপাৰাইজেশন আনবাৰ্ন ফিউলৰ পৰা আমি পাও এতিয়া আমি এয়াৰ পলিউশনৰ বিষয়ে আজি আমি আলোচনা কৰিম আমি অলৰেডি আমি গম পালো যে এক্সাম্পল কিছুমান গম পালো যে পলিউটেন্ট কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় আৰু এই পলিউটেন্টৰ পৰা সোৰ্স কেনে ধৰণৰ ওলাই হেখিনি আমি গম পালো এতিয়া এয়াৰ পলিউশন আমি বিশেষকৈ এয়াৰ পলিউশনৰ বিষয়ে আজি আমি আলোচনা কৰিম যে বেছিভাগ জীৱৰ বাবে অক্সিজেন হৈছে পৰিৱেশৰ পৰা পোৱা তাৎক্ষণিক প্ৰয়োজন আমি খাদ্য আৰু পানী অবিহনে বহু দিন জীয়াই থাকিব পাৰো কিন্তু অক্সিজেন অবিহনে মাত্ৰ কেইমিনিট মানো চাগে আমি জীয়াই থাকিব নোৱাৰিম আসলে বায়ুৰ স্বাভাৱিক গঠনত যিকোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিৱৰ্তন ক্ষতিকাৰক হয় শুকান বতাহত প্ৰায় 78% নাইট্ৰজেন 21% অক্সিজেন 0.04% কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু কম পৰিমাণে অন্যান্য গেছ থাকে আৰু বতাহত পৰিৱৰ্তনশীল পৰিমাণৰ জলীয় বাষ্পও থাকে এয়াৰ পলিউশন বিশেষকৈ সাসপেন্ডেড যে পাৰ্টিকুলেট ম্যাটাৰ থাকে এই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম সেই সমূহে এয়াৰ পলিউশন কৰে বেছিভাগ জীৱৰ বাবে অক্সিজেনৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু আমি যেতিয়া উশাহ নিশাহ লওঁ উশাহ নিশাহৰ লগত আমাৰ শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ লগত আমি যি আমাৰ পৰিবেশত যি বায়ু আছে হেয়া আমি অক্সিজেন আছে হেয়া আমি ইনহেল কৰি আছো আৰু তাৰ লগতে ধূলিকণা সমূহ আমি ইনহেল কৰিবলগীয়া হৈছে কাৰণ প্ৰদূষণ দিনক দিনে বাঢ়ি গৈছে বিশেষকৈ আমাৰ যি এটমস্ফিয়াৰত 78% নাইট্ৰজেন থাকে 21% অক্সিজেন 0.04% কাৰ্বন ডাই অক্সাইড থাকে কম পৰিমাণে অন্যান্য গেছ থাকে তাৰে ভিতৰত অক্সিজেন এনেকুৱা এবিধ গেছ যেটো আমাৰ কাৰণে আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় গেছ যেটো নহলে আমি সাৰ্ভাইভ কৰিব নোৱাৰো আমি উইদিন ফিউ সেকেন্ডস আমি উইদিন ফিউ মিনিটস আমি মৰি যাম গতিকে তেনে ধৰণে চাবলৈ গলে অক্সিজেন ইমান বেছি ইম্পৰ্টেন্ট এটা গেছ আৰু এই অক্সিজেনৰ লগত যেতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ বেলেগ বায়ুমণ্ডলত থকা যি সমূহ পলিউটেন্ট সমূহ যেতিয়া এড হৈ যাব মিক্সড হৈ যাব সেই সমূহ আমি যেতিয়া ইনহেল কৰিম তেতিয়া আমাৰ কি হয় বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত ৰোগে দেখা দিবলৈ ধৰে এয়াৰ পলিউশনে air pollution not only breathing problem বা lungs related বেমাৰ কৰে তেনেকুৱাই নহয় বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় এয়াৰ পলিউশন হোৱাৰ ফলত types of air pollutant আছে natural pollutant এই প্ৰদূষকবোৰ প্ৰাকৃতিক উৎসৰ পৰা বা প্ৰাকৃতিক কাৰ্যকলাপৰ ফলত মিকলি হয় কিছুমান উদাহৰণ হ'ল উদ্ভিদৰ পৰা পোৱা পৰাগ আৰু উদ্ধায়ী জৈৱ যৌগ যেনে আগ্নেয়গিৰিৰ অগ্ৰপাতৰ পৰা যি আগৰ পাত থাকে এই তাৰ পৰা সালফাৰ ডাই অক্সাইড যি ভলকানৰ যি প্ৰথম ভাগটো থাকে তাৰ পৰা যি সালফাৰ ডাই অক্সাইড আৰু হাইড্ৰোজেন সালফাইডৰ দৰে গেছ আৰু জৈৱিক পদাৰ্থ ক্ষয় হয় তাৰ লগতে জুইৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা ধোঁৱা আৰু ধোঁৱাৰ ফলত হোৱা শ্বাস প্ৰশ্বাস বন্ধ হৈ অধিক লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে বিভিন্ন ধৰণৰ চকু আদিত জ্বলা-পোৰা কৰে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাই দেখা দিব পাৰে ইয়াৰ ফলত মৃত্যু হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় 175টা সামগ্ৰী যেনে বনৰীয়া যেনে বনজুই বা সাগৰৰ পৰা পোৱা কণিকা এই সমূহেও বিভিন্ন ধৰণেৰে আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে তাত এয়াৰ পলিউশন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় সাধাৰণতে প্ৰাকৃতিক নিৰ্গমনৰ ঘনত্ব কম আৰু ই গুৰুতৰ ক্ষতি নকৰে types of air pollutant কি আছে হেয়া আমি চাইলৈ চোৱা হওক types of air pollutantor ভিতৰত আছে প্ৰথমতে হৈছে primary pollutant তাৰ পিছতে হৈছে secondary pollutant primary pollutant যি মুখ্য প্ৰদূষক এই প্ৰদূষক সমূহ আসলতে primary pollutant বোৰ যদিও হি effective হয় কিন্তু secondary pollutant আৰু বেছি effective primary pollutant কি কৰে এই প্ৰদূষকবোৰ প্ৰাকৃতিক বা মানৱীয় কাৰ্যকলাপৰ ফলস্বৰূপে
পোনপটীয়াকৈ বতাহত নিৰ্গত হয় হি সিঙ্গল ভাবে থাকে কিন্তু সেকেন্ডাৰী পলিউটেন্ট দুটা তিনিটা পলিউটেন্ট প্ৰাইমাৰী পলিউটেন্ট লগ লাগিহে সেকেন্ডাৰী পলিউটেন্টৰ সৃষ্টি হয় গতিকে সেকেন্ডাৰী পলিউটেন্টটো আৰু বেছি ভয়ানক এই প্ৰদূষকবোৰ প্ৰাকৃতিক বা মানৱীয় কাৰ্যকলাপৰ ফলস্বৰূপে পোনপটীয়াকৈ বতাহত নিৰ্গত হয় উদাহৰণস্বৰূপে সালফাৰ ডাইঅক্সাইড নাইট্ৰজেন অক্সাইড কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড কাৰ্বন মনক্সাইড হাইড্ৰকাৰ্বন আৰু ইন্ধন জ্বলোৱাৰ ফলত মুক্ত হোৱা কণিকাসমূহ অৰ্থাৎ সৰু সৰু মলিকিউলসমূহ তাৰ লগত মিক্স হৈ থাকে এই যেনে কাৰ্বন মনক্সাইড হাইড্ৰকাৰ্বন কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড নাইট্ৰজেন অক্সাইড ইত্যাদি আৰু সেকেন্ডাৰী পলিউটেন্ট হৈছে সূৰ্যৰ পৰা বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বিকিৰণৰ প্ৰভাৱত প্ৰাথমিক প্ৰদূষক আৰু স্বাভাৱিক বায়ুমণ্ডলীয় যোগসমূহৰ মাজত হোৱা ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াৰ ফলত গৌণ প্ৰদূষক উৎপন্ন হয় উদাহৰণস্বৰূপে প্ৰাথমিক প্ৰদূষক যেনে সালফাৰ ডাইঅক্সাইড বায়ুমণ্ডলত অক্সিজেনৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰি সালফাৰ ট্ৰাইঅক্সাইড এক গৌণ প্ৰদূষক গঠন হয় অৰ্থাৎ প্ৰায় দুটা প্ৰাইমাৰী পলিউটেন্ট লগ লাগি তৃতীয়টো প্ৰাইমাৰী পলিউটেন্ট হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় সালফাৰ ট্ৰাইঅক্সাইড পানীৰ বাষ্পৰ সৈতে অধিক বিক্ৰিয়া কৰি আন এটা গৌণ প্ৰদূষক সালফিউৰিক এচিড গঠন কৰে যি এচিড বৰষুণৰ এটা উপাদান আনহাতে আন এটা উদাহৰণ হৈছে নগৰীয়া অঞ্চলসমূহত উজ্জ্বলৰ যি বহু কেইটা এনে ধৰণে নগৰীয়া অঞ্চলসমূহত আমি দেখা পাওঁ যে নাইট্ৰজেন ডাইঅক্সাইড আদি বিভিন্ন ধৰণৰ তেনেকুৱা প্ৰাইমাৰী পলিউটেন্ট সমূহে ৰিয়েক্ট কৰি নাইট্ৰজেন ডাইঅক্সাইড আদি সৃষ্টি হয় যিয়ে পলিউটেন্ট হিচাপে কাম কৰে আৰু যি নগৰীয়া অঞ্চলসমূহত বিশেষকৈ কাৰণ তাত যান বাহনৰ চলাচল বেছি তাত ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এৰিয়া থাকে তাতে বিশেষকৈ ক্ষতি কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু লগতে নাইট্ৰজেন ডাইঅক্সাইড পৃথিৱীৰ পৃষ্ঠত উপনীত হোৱা অতি বেঙুনীয়া যি ইউভি ৰেডিয়েশ্যনৰ কথা যি কৈছিলোঁ এই অতি বেঙুনীয়া বিকিৰণ শোষণ কৰে আৰু নাইট্ৰজেন অক্সাইড আৰু অক্সিজেন পৰমাণুত বিভক্ত হয় এই অক্সিজেন পৰমাণুবোৰে অক্সিজেন অণুৰ সৈতে একত্ৰিত হৈ ওজন গঠন কৰে অৰ্থাৎ O3 গঠন হয় ওজনৰ সৃষ্টি হয় আৰু NO2য়ে অৰ্থাৎ নাইট্ৰজেন ডাইঅক্সাইডে অন্যান্য গৌণ প্ৰদূষক পেৰক্সি এচিটাইল নাইট্ৰেট PAN আৰু নাইট্ৰিক এচিড HNO3 গঠনতো অৰিহণা যোগায় ধোঁৱা আৰু কুঁৱলীৰ মিশ্ৰণ ধোঁৱাটো সূৰ্যৰ পোহৰৰ দ্বাৰা সৃষ্টি হোৱা নাইট্ৰজেনৰ অক্সাইড আৰু বিস্তৃত পৰিসৰৰ হাইড্ৰকাৰ্বনৰ মাজত হোৱা জটিল প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা সৃষ্টি হয় ই বেছিভাগ নগৰীয়া অঞ্চলত বিশেষকৈ স্থিৰ বতাহত গঠন হয় ইয়াৰ মূল কাৰণ হৈছে যান বাহনৰ অত্যাধিক জনসংখ্যাৰ ফলতে বহুত বেছি জনসংখ্যা যেতিয়া বাঢ়ি যায় যান বাহন বেছি চলাচল হয় এই সমূহৰ সৃষ্টি হয় আৰু এই যি O3 ওজনৰ সৃষ্টি হয় পেৰক্সি এচিটাইল নাইট্ৰেটৰ সৃষ্টি হয় এই পেনে স্মক কৰে স্মক অৰ্থাৎ কুঁৱলীৰ নিচিনা এটা পৰিৱেশ কুঁৱলী হলে যেনে ধৰণৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় সকলো দিশ আন্ধাৰ হৈ থাকে তেনে ধৰণেৰে পেন যেতিয়া হয় পেন ধূলিৰ আচলতে হেয়া কুঁৱলী নহয় ধূলিৰ এক কুঁৱলী বুলি ক'ব পাৰি আৰু সেই ধূলিত মানুহে হেয়া একেবাৰে অন্ধকাৰ হৈ থাকে দিল্লীত হয় ঠাণ্ডাৰ দিনত বিশেষকৈ হয় স্মগ ফটোকেমিকেল স্মগ হয় যাৰ ফলত মানুহে তাতে উশাহ নিশাহ ল'ব নোৱাৰে মানুহে ওলাই যাব নোৱাৰে মাস্ক পিন্ধি ওলাবলগীয়া হয় আৰু সকলোবোৰ বন্ধ দি দিয়া হয় তেনেধৰণে যেতিয়া বেছিকৈ এইসমূহ বিয়পি যায় এতিয়া আমি মেজৰ এয়াৰ পলিউটেন্ট কি আছে সেইসমূহ আলোচনা কৰি লৈছো মেজৰ এয়াৰ পলিউটেন্ট সমূহৰ সোৰ্সেস কি আৰু হিউম্যান বিংছ আৰু এনভায়ৰনমেন্টৰ ওপৰত তাৰ ইফেক্ট কেনেকুৱা সেই বিষয়ে আমি ডিসকাস কৰি লৈছো ইয়া এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰাও ইম্পৰ্টেন্ট হয় অক্সাইডছ অফ কাৰ্বনত আছে কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড কাৰ্বন মনক্সাইড এই নামসমূহ ইম্পৰ্টেন্ট হয়
তাৰ পিছত আছে অক্সাইডছ অফ সালফাৰ তাতে আছে সালফাৰ ডাইঅক্সাইড সালফাৰ ট্ৰাইঅক্সাইড আৰু সালফেট Oxides of nitrogen আছে nitrogen oxide, nitrogen dioxide, nitrous oxide আৰু nitrate. Hydrocarbons আছে যাক volatile organic compound বুলি কোৱা হয় VOC তাত আছে methane, butane, ethylene, benzene, benzopyrene আৰু propane. তাৰ পিছত আৰু কিছুমান other তেনেকুৱা organic compound আছে যেনে chlorofluorocarbon, CFC, formaldehyde, methylene chloride, trichloro, ethylene, vinyl chloride, carbon tetrachloride, ethylene oxide. Metals আৰু কিছুমান inorganic compounds ভিতৰত আছে lead আৰু mercury তাৰ পিছত hydrogen sulfide, hydrogen fluoride, liquid droplets আছে sulfuric acid, nitric acid, oil, pesticides যেনে DDT আৰু malathion তাৰ পিছত আছে suspended particulate matter SPM তাৰ আন্ডাৰত আহিব dust, soil, sulfate, salt, heavy metal, salt, fine particles of carbon যেনে soot, silica, asbestos, liquid sprays, mist etc. এতিয়া এটাকে আমি ডিসকাস কৰিম এই পলিউটেন্ট সমূহ কি হয় প্ৰথমটো হৈছে যে অক্সাইডছ অফ কাৰ্বন অক্সাইডছ অফ কাৰ্বনত আছে কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড কাৰ্বন ডাইঅক্সাইডে কি কৰে তাৰ সোর্স হৈছে combustion of coal, oil and other fuel or energy production, manufacturing, transport, biomass, burning. এই সমূহ হৈছে তাৰ সোর্স আৰু কাৰ্বন ডাইঅক্সাইডৰ মেইন এফেক্টটো হৈছে যে কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড হৈছে এনেকুৱা এবিধ গেছ যাক প্ৰকৃতিয়ে শোষণ কৰে যাক প্ৰকৃতিয়ে এবজৰ্ব কৰে অৰ্থাৎ সেউজীয়া গছ-গছনিয়ে কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড এডপ্ট কৰে কার্বন ডাইঅক্সাইড এবজর্ব করে কিন্তু যদি গছ-গছনিয়েই নাথাকে তেতিয়াহলে কার্বন ডাইঅক্সাইড এবজর্ব কোনে কৰিব আৰু কার্বন ডাইঅক্সাইড এবজর্ব নকৰিলে কার্বন ডাইঅক্সাইডৰ মাত্ৰা আমাৰ আৰ্থ সাৰফেসত এটমস্ফিয়াৰত বেছি হৈ যায় আৰু কার্বন ডাইঅক্সাইড বেছি হোৱাৰ ফলত কি হয় কার্বন ডাইঅক্সাইডৰ এটা গুণ হৈছে কি যেহেতু কি এটা অন্যতম গ্ৰীণ হাউস গ্যাস হেহে কার্বন ডাইঅক্সাইডে গ্ৰীণ হাউস গ্যাস কি হয় গ্ৰীণ হাউস গ্যাসৰ এফেক্ট কি হে সমূহ আমি যেতিয়া পলিউশন গ্লোবাল ওয়ার্মিং পঢ়িছিলো এই বিষয়ে আমি অলরেডি আলোচনা কৰিছিলো গতিকে কার্বন ডাইঅক্সাইড হৈছে এটা অন্যতম গ্ৰীণ হাউস গ্যাস যিয়ে সূৰ্যৰ ৰশ্মি ধৰি ৰাখিব পাৰে আৰু যিমান বেছি আমাৰ এটমস্ফিয়াৰত কার্বন ডাইঅক্সাইড বেছি হ'ব সিমান বেছি কার্বন ডাইঅক্সাইডে সূৰ্যৰ ৰশ্মি তাপ ধৰি ৰাখিব আৰু তাৰ ফলত আমাৰ যি আৰ্থ সাৰফেস গৰম হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু হেহে গ্লোবাল ওয়ার্মিং বাঢ়ি যায় হেহে কার্বন ডাইঅক্সাইডৰ কোৱা হৈছে যে তাৰ এটা মেজৰ ৰোল আছে গ্ৰীণ হাউস ইফেক্টত আৰু লগতে হি উইক কাৰ্বনিক এসিড প্ৰডাকশন কৰে এডিং টু এসিড ৰেইন হ'ব পাৰে আৰু লগতে কাৰ্বন monoxide affect human health carbon monoxide কি কৰে human healthত affect কৰে কেনে ধৰণেৰে আমি যেতিয়া অক্সিজেন ইনহেল কৰো কার্বন monoxide কি কৰে অক্সিজেন আমাৰ হিমোগ্লোবিনৰ থ্ৰুদি গুটে বডিতে ব্লাড বিয়পি যায় তে কার্বন monoxide কি কৰে এই ব্লাডৰ লগত মিক্স হৈ যায় হিমোগ্লোবিনৰ যেটো অক্সিজেন বাইন্ডিং ক্যাপাসিটি হেতুত ইন্টারাপ্ট কৰে আৰু হিমোগ্লোবিনৰ অক্সিজেন বাইন্ড হবলৈ নিদিয়ে হিমোগ্লোবিনৰ লগত অক্সিজেন বাইন্ড হবলৈ নিদিয়ে কিন্তু কি কৰে হে অক্সিজেন আমাৰ অক্সিজেনৰ ঠাইত কার্বন মনোক্সাইড যেতিয়া হিমোগ্লোবিনত এড হৈ যায় তেতিয়া গোটেই হিমোগ্লোবিন গোটেই বডিত এই কার্বন মনোক্সাইড যুক্ত যি তেজ থাকে হেয়া আমাৰ বডিলৈ বিয়পে গোটেই বডিত বিয়পি যায় আৰু তাৰ ফলত কি হয় মানুহ এজন মৃত্যু মুখত পৰিব পাৰে কার্বন মনোক্সাইড দেহত বিয়পাৰ ফলত মানুহ এজন মৃত্যু মুখত পৰিব পাৰে আৰু 10 মিনিট সময় যদি এখন গাড়ীৰ ভিতৰত
তেনেধৰণে 10 মিনিট নহয় 1 ঘণ্টা সময় আধা ঘণ্টা সময় যদি গাড়ী ষ্টাৰ্ট তেনেকৈ বন্ধ কৰি গাড়ী এখনৰ ভিতৰত খিৰিকী আদি বন্ধ কৰি যদি সোমাই থাকে মানুহ এজন ইনকমপ্লিট কম্বাশ্যনৰ ফলত কাৰ্বন মনক্সাইডৰ সৃষ্টি হ'ব আৰু সেই কাৰ্বন মনক্সাইডে আমাৰ দেহত কি কৰিব ক্ষতি কৰিব আৰু মানুহ এজন মৃত্যুমুখত পৰিব পাৰে ঠিক তেনেধৰণেৰে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ এয়াৰ পলিউটেন্ট আছে তাৰ ভিতৰত আছে অক্সাইডছ অফ সালফাৰ যাক আমি অক্সাইডছ অফ সালফাৰৰ ভিতৰত সালফাৰ ডাইঅক্সাইড এটা পলিউটেন্ট হয় সালফাৰ ট্ৰাইঅক্সাইড এটা পলিউটেন্ট তাৰ লগতে সালফেটো আন এটা পলিউটেন্ট এই সমূহৰ সোৰ্স হৈছে combustion of sulfur containing fuel example coal petroleum extraction and refining আমি তেল যি পেট্ৰল ডিজেল আদি গাড়ীত ভৰোৱা হয় সেই সমূহটো জ্বলাৰ ফলতহে গাড়ী এখন চলে তাত ইন্ধনে তেনেধৰণেৰে কাম কৰে গতিকে এই যে পেট্ৰলিয়াম এক্সট্ৰেকচন আৰু ৰিফাইনিঙৰ সময়ত সালফাৰ ডাইঅক্সাইড কম্বাশ্যন যেতিয়া হয় এই সালফাৰ ডাইঅক্সাইডৰ সৃষ্টি হয় তাৰ পিছত আকৌ পেপাৰ ম্যানুফ্যাকচাৰিং মিউনিসিপাল ইনচিনাৰেশন যে বিশেষকৈ যে যিসমূহ জ্বলোৱা কাৰ্যসমূহ হয় এই জ্বলোৱা কাৰ্যসমূহৰ কাৰণেৰে সালফাৰ ডাইঅক্সাইডৰ সৃষ্টি হয় আৰু লগতে স্মেল্টিং ফৰ মেটেল এক্সট্ৰাকচন এই সমূহৰ ফলতো সালফাৰৰ সৃষ্টি হয় অক্সাইডছ অফ সালফাৰৰ সৃষ্টি হয় আৰু অক্সাইডছ অফ সালফাৰে এফেক্ট কৰে যেনে সিভিয়াৰ ড্যামেজ টু হিউম্যান and other animal lungs severe damage কৰিব পাৰে আৰু এসিড ৰেইনো ই ঘটাই অক্সাইডছ অফ সালফাৰে এসিড ৰেইন হোৱাৰ ফলত কি হয় বৰষুণৰ যেটো আসলে এসিডৰ বৰষুণ বুলি কোৱা হয় সেই এসিড বৰষুণ পৰাৰ ফলত খুব বেছি জোৰে নপৰে এনে বৰষুণ যেনেকৈ পৰে তেনেকৈ নপৰে ক্ষুদ্ৰ কণিকা পৰে যি আমাৰ ছালত ক্ষতি কৰিব পাৰে ছালৰ বিভিন্ন ৰোগ হ'ব পাৰে আৰু তাৰ লগতে যি মনুমেন্টছ থাকে সেই মনুমেন্টছ সমূহকো ক্ষতি কৰে করোশন হয় অৰ্থাৎ মামৰে ধৰি যায় মনুমেন্টছৰ ৰং সলনি হয় তাজমহলৰ যি মাৰ্বল সেই মাৰ্বলৰ ৰং সলনি হোৱাৰ অন্যতম কাৰণ হৈছে এয়া এসিড ৰেইন সো corrosion of paint metal injury or death to animals and plants এই সমূহ গুটে হ'ব পাৰে অক্সাইডছ অফ সালফাৰৰ ফলত অক্সাইডছ অফ নাইট্ৰজেনৰ ভিতৰত আছে নাইট্ৰজেন অক্সাইড নাইট্ৰজেন ডাইঅক্সাইড নাইট্ৰাছ অক্সাইড আৰু নাইট্ৰেট এই সমূহ হৈছে fueler burning of fuel biomass burning byproduct in the manufacture of fertilizer ইয়াৰ effect হৈছে it forms the secondary pollutant peroxyacetyl nitrate nitric acid suppression of plant growth and tissue damage cause irritation to eyes এই সমূহ কৰিব পাৰে চকু জ্বলাপুৰা আদি কৰিব পাৰে নাইট্ৰাছ অক্সাইড বা অক্সাইডছ অফ নাইট্ৰজেন যিমান আছে সেই সমূহে আৰু পেনৰ সৃষ্টি হয় হিয়ে ফটোকেমিক্যাল স্মক কৰে চকুত ধৰে টিস্যু প্লান্ট টিস্যু ড্যামেজ কৰিব পাৰে তাৰ পিছত হাইড্ৰোকাৰ্বনছ আছে যি ভলেটাইল অৰ্গানিক কম্পাউণ্ড হয় হেয়া বিশেষকৈ আমি যেতিয়া স্প্ৰে মাৰো ৰুমত বা আমি বডি স্প্ৰে ইউজ কৰো বা ঘৰত নতুনকৈ যেতিয়া পেইন্ট কৰা হয় তাৰ পৰা ভলেটাইল অৰ্গানিক কম্পাউণ্ড ওলাই যি বিয়পি যায় ভলেটাইল হয় অৰ্থাৎ হি ধোঁৱাৰ দৰে বিয়পি যায় তাক চকুৰে আমি দেখা নাপাওঁ স্প্ৰে কৰা হয় স্প্ৰে আমি দেখা পাওঁ অকমান উলাই পানীয় অলপ উলাই গ্যাস স্প্ৰে হয় বা ওয়াটাৰ স্প্ৰে হয় তেনেকুৱা কিন্তু সেই সমূহ হৈছে ভলেটাইল অৰ্গানিক কম্পাউণ্ড যিয়ে আমাক বহুত বেছি ক্ষতি কৰে কেনে ধৰণৰ ক্ষতি হেয়া হৈছে কাৰ্চিনোজেনিক ইফেক্ট অন হিউম্যান কাৰ্চিনোজেনিক ইফেক্ট মানে ক্যান্সাৰ জাতীয় ৰোগ কৰিব পাৰে হায়াৰ কনসেন্ট্ৰেশন যদি হয় সেই সমূহ প্লান্টছৰ আৰু এনিমেলছৰ কাৰণে টক্সিক হয় আৰু ই হাৰ্মফুল যি কম্পাউণ্ড থাকে তাক কনভাৰ্ট কৰিব পাৰে থ্ৰু কমপ্লেক্স কেমিক্যাল চেঞ্জেছ
that occur in atmosphere. Atmosphere হোৱা complex chemical change সমূহক হি convert কৰিব পাৰে. Some are more reactive with sunlight and produce photochemical smoke. আৰু ইয়াৰ source হৈছে evaporation from gasoline tank, carburetor বা burning of fuel, biomass, municipal landfill, microbial activity, sewage or the microbial activity he karne hobo pare ba industrial jikono processor folat hobo pare jar folat ei carbon hydrocarbons homo release hobo pare aru ji homo volatile organic compound buli jana jay VOC buli koa hoy ta aru hi bibhinno dhornor ene dhornor rog homo koribo pare bikhekoi carcinogenic effect koribo pare human beings or তাৰ পিছত আদাৰ পলিউটেন্ট কিছুমান আছে যেনে ক্লোৰোফ্লুৰোকাৰ্বন হেয়া হৈছে আমি ঘৰত যি সমূহ এসি ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ আদি ব্যৱহাৰ কৰো তাৰ পৰা ওলাই পৰৱৰ্তী ক্লাছত আমি আকৌ আলোচনা কৰিম এই বিষয়ে আজিলৈ আহিছো ধন্যবাদ